Su ürünlerine olan talep, denizlerin bile başa çıkamayacağı seviyeye gelmek üzere. Çiftlikten çatala, balıkların tabakları dolduran boyutu kadar besleyici olmaları da önemli. Bunu yapmanın yolu balığın yeminde. Balık yemi içeriğinin önemli bir kısmı denizden elde ediliyor. Bu da deniz yaşamı üzerinde baskı oluşturuyor. Sürdürülebilir kaynaklar kullanarak yenilikçi yem teknolojisiyle denizlere rahat bir nefes aldırmayı hedefliyoruz. İşin sırrı balık yemindeki balık oranını besin değeri yüksek alg yağı yani yosun yağı kullanarak azaltmaktan ve balığın besleyici özelliğini arttırmaktan geçiyor. Metro olarak yediği önünde yemediği yarında projesiyle sürdürülebilir çiftlik balığı üretiminde besin değerini ve kaliteyi arttırırken çevreye olan etkiyi azaltmayı amaçlıyoruz. Anaçtan hasata besin değeri yüksek sürdürülebilir yerlerle beslenen düşük kafes yoğunluğunda bol oksijenli levrek ve çupura yetiştiriyoruz. Türkiye'de ilk defa balık yeminde alg yağı kullanarak yemde balık miktarını azaltırken omega 3 açısından sektör ortalamasının 2 katı değerlere sahip balıklar yetiştiriyoruz. Denizler olmadan bizler var olamayız. Varlığımız yediğimiz besine bağlı. Biz de yediklerimize bağlı olmalıyız. Yarının bugüne bağlı olduğu kadar.
Saygıdeğer protokol, kıymetli misafirler, 7. Uluslararası Gastromasa Gastronomi Konferansı'nın 2. gününe hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Ben deniz moderatörünüz Nihan Sevinç, yeniden huzurunuzda olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Her yıl dünyaca ünlü yıldız şefleri ve gastronomi tutkunlarını İstanbul'da buluşturan Gastromasa, bu yıl sürdürülebilirlik ve biyoçeşitlilik temasıyla sektörün nabzını tutmaya devam ediyor. Gastromasa ana sahnede 2. günün ilk konuğu, dün bizimle muhteşem bir sunumla birlikte olan Şef Antonio Bachur. Bir alkış alayım. Hem enerjimiz yükselsin. 2018'de The Best Chef Awards'ta dünyanın en iyi pasta şefi seçildiği Antonio Bachur, 2019 yılında Esquire dergisi tarafından da aynı ünvana layık görüldü. Dünyanın birçok noktasında eğitimler veren Antonio Bachur, pastacılık ve hamur işi denince kuşkusuz akla gelen ilk isimlerden biri. Bugün sürdürülebilir havuçlu kek demosuyla bizimle birlikte olacak. Arkada ufacık bana da tattırdı. Gerçekten çok güzel olmuş. Keyifli bir demo olsun. Şimdi huzurlarınıza davet ediyorum. Alkışlarınızla Şef Antonio Bachur geliyor. Welcome, Chef. Hello. Wanna watch the video first? Mi inspiración viene de muchas cosas. Primero la naturaleza, los colores, los cuadros, la arquitectura. Voy caminando y veo una persona con una camisa de colores o con un diseño y ya cojo inspiración. La inspiración es todos los días. When I was 18 years old, I was cancer in my brain, and they only give me 2 years that I will survive. I'm here now, thanks to God. Thank you. Thanks to God. Antonio Bachur! Thank you again to be today. I'm very lucky because twice, yesterday and today, I represent today Chef Corrado Asenza that he cannot make it today. I will show you, I want to put this video to what we have. In Miami, I have 3 shops, like a bistro and pastry shop. In Mexico, we just opened 3 concepts. 1 restaurant, Lebanese, because my parents are Lebanese, the Bachur Bistro, and the Bachur Pastry Shop. That way I want to show you a little bit of the video, what we're doing now in Mexico and Miami. Today I want to talk a little bit about sustainable dessert. I want to explain one dessert that we used to make when I used to work in the hotel and banquet. We used to make dessert for restaurant, for banquet, for afternoon tea. And then what we do, we can
to avoid to waste too much ingredient and food or pastry, we can make plated dessert with the same ingredients and then making a banquet with the same ingredients. I will show you that. But before, I want to explain a little bit about the concept that I will play today. 2 years ago, I was reading the New York Times article in the New York Times that say by 2050, most of the restaurants in the world, they will make dessert vegan or vegetable, plant-based. And then I said, wow, we know that because in Spain, in France, in Europe, if you go to a great restaurant, most of the restaurants, they have a vegetable dessert. I remember I went 2 years ago, or 3 years ago before the pandemic, to the restaurant of Ramon Freisa in Madrid. They have a dessert with asparagus. I love it. You cannot feel you eating vegetable, And then, they change your mind and you blow away that a simple asparagus, you can make a beautiful dessert. I think we, like a human being, like a people, we are more concerned about the responsibility we have with the environment also, and the damage that we cause, and we need to do something. I think thanks to a lot of companies, like a Sosa in Spain, they have developed a lot of products that texturize many things that you can replace so many of the animal products. Today, I want to make a carrot cake in 2 versions, plating and tarts that you can serve in the restaurant and you can serve in the pastry shop, and it's 100% vegan. I will explain each ingredient, what we have in each ingredient to make vegan. Okay? Okay. Very important, I always say, most of the fruit, most of the people, they waste the skin. Like in the carrots, most of the nutrients of the vitamin C or B3, they are in the skin. Imagine you peel the skin of the carrot, and you're making carrot cake, you're making many things, and you waste how many kilos of carrot you waste every year? Hundreds and hundreds of kilos. You see the carrots, if you wash with cold water for 30 seconds, become very clean, and most of the nutrients, they are in the skin. I remember when I used to work in the hotel many years ago, they used a lot of mashed potato and then French fry. They was peeling the skin and threw away, and then we have the idea to take out the peel, put in the oven with some olive oil, put some brown sugar and cinnamon, and we can make crunchy potato skin or sweet potato skin. That was amazing. Also, we used to do the crust of the bread. When they get old, we toast it, and then we make a flour. And we can make a short crust or sablé to make a tart. Instead of using flour, instead of wasting all this crust, you can toast it in low oven, rind it, you make the flour, and you make a tart. Okay? This, our component is carrot cake that we make. I always like to use, it's a 100% vegan, it's no butter, it's olive oil, and I put orange juice to cut the sugar. We use brown sugar. We make a carrot gel that we make with agar-agar, it's a seaweed. We make a carrot cream with ayota, it's a red seaweed. It's a coconut milk, carrots, and ayota. We make a orange foam with soy protein to make a foam, and santan gum.
and orange cream mousse with ayota. Everything here is vegan. I will show you how we plate a plated dessert and the tart. First, we take the carrot cream. Dame espátula. Put some carrot cream in the plate. With the spatula, you spread. We take a few pieces of the carrot cake. The gel. This gel we make with the agar-agar, carrot juice, no sugar. We have orange cream mousse, orange, a little bit brown sugar, ayota. Ayota is coming from the red seaweed. Foam, carrot foam, orange foam that we make with the soja whip. It's a soy protein, and we stabilize with santan gum. Okay. We want to decorate with some skinned carrots. And some orange cement. And then we want to put some kernel of carrot sorbet. Okay. Put some orange cement to give this acidity to this dessert. 100% vegan, they look beautiful, they taste more or the same like I use in regular ingredients. We need to think, we need to research, we need to Google ingredients, we need to, very important to education. I've been teaching about 40 classes every year around the world, teaching, very important to every day learn. So educate is very important. If we don't educate, we cannot do nothing. Okay, we decorate with some microgreens. So red flower, leaf. Dame el otro también, Pepe. Esta, un poquito. A beautiful dessert, 100% vegan, and they look beautiful. Okay, bring me the sorbet. Giso. Okay, now we need to put the sorbet. He's looking for the sorbet now. Okay, now we want to make the tarts with the same ingredients, with the carrot cakes, with the same ingredients. Okay, we have a carrot sorbet that we make carrot juice and simple syrup. Okay. And we have ready the dessert. Eso déjalo allá.
See, it's nice, beautiful now, the tart, with the same ingredient. It's a sablé that we make. This sablé we make with the cross of the 20 minutes. I hope we have 1 hour to make everything. The sablé with the toasted the bread. We make with the toasted crust of the bread and almond oil to make the sablé. We have the carrot cake, same carrot cake. We put on top, on the bottom, on top of the tart. We have the carrot cremeux. We spread with a spatula. Put a gel. Put some gel. Look beautiful on top. Okay. We take the orange cream that we make with Iota. Okay. Now we're making tart for buffet or for banquet or for pastry shop showcase. Okay. We decorate with some same skin. Uno más pequeñito. And we have a tart with the same ingredients that we can use for many outlets. When you work in banquet or you work in any hotel or catering. Okay. Some microgreens and I like always yellow with green. They match very well. And we have the tarts. Like I said, we make 100% vegan dessert. Look beautiful, tastes beautiful, easy to make. Thank you, everybody. Thank you, Turkey. Thank you. Efendim sıradaki şefimiz İspanyol gastronomisinin en önemli temsilcilerinden biri. Ignacio Echapresto. Şef Ignacio'nun mutfağının ana tedarik kaynaklarından biri Echapresto ailesi tarafından yetiştirilen sebze bahçeleri. Birçok ödülün de sahibi şefimiz, bunlar arasında profesyonel kariyeri ve toprağa bağlılığı dolayısıyla aldığı La Rioja Kalite Ödülü, La Rioja'nın en iyi şefi ödülü ve Bocuse d'Or finalistliği dikkat çekiyor. 2011 yılında çalışkanlığı ve azmi ile en çok beklenen ödülün de sahibi olmuş. Restoran Venta Moncavillo ile ilk Michelin yıldızını almış ve 2021'de ana vatanının hükümeti tarafından da La Rioja Büyükelçisi olarak atanmış. Ne kadar büyük bir onur, ne kadar güzel bir durum. Şimdi alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Şef Ignacio Echapresto geliyor. Thank you. Thank you so much. Hello, Istanbul. I'm happy that I stay here, but I not speak English. My English is very, very bad. For this reason, I explain my presentation in Spanish. Muchas gracias. Gracias, Godmen. Gracias, Estambul. Gracias, Gastromasa, por permitirme estar aquí contando lo que hacemos en nuestra casa, en Venta Moncalvillo, en nuestro pueblo, en Daroca de Rioja, y, en definitiva, haciendo un poquito de embajadores de nuestra tierra en una tierra como es Turquía. Venimos a hablar del lujo de la inmediatez, del luxury of the immediacy, que es como nos gusta a nosotros definir nuestra cocina. En definitiva, el lujo de la inmediatez habla de lo que es la sostenibilidad.
nuestra visión de la sostenibilidad desde el punto de vista de un proyecto llevado a cabo por dos hermanos desde hace 26 años en un pueblo donde solo vivimos 24 habitantes y por eso para nosotros la sostenibilidad es muy diferente de cómo se puede ver desde una ciudad como puede ser Estambul, Nueva York, Londres, Madrid, etc. Creo que la sostenibilidad a cada uno nos la marca el espacio en el que habitamos y en donde vivimos, en definitiva. Me gustaría que cerremos los ojos y a través de este vídeo hacer un ejercicio de imaginación y viajar a 3.550 kilómetros, que es lo que dista mi casa de Estambul, Estambul de mi casa. Mi casa es esto y esto es lo que venimos a contaros. En plena sierra de Moncalvillo, Daroca es uno de los espacios más recoletos y profundos de La Rioja. Un pequeño paraíso natural en el que en ocasiones el tiempo parece haberse detenido. El cielo y la tierra confabulados para regalarnos la oportunidad de ser libres y encontrarnos en nuestro entorno más inmediato los argumentos más fascinantes para componer nuestro relato. Nos gusta concentrarnos en el silencio de nuestros pueblos. Cocinar las palabras que heredamos de nuestros padres. Sentir la tradición y los aromas de los vinos que hacen de Rioja un destino único. Paladear la luz de la huerta que penetra por todos los confines y que se refleja en los ojos de Ignacio cuando da forma a sus sueños. Y los vinos de Carlos, la bodega que define el espíritu aventurero de un niño que se sabe asombrar y asombra con la precisión de un cirujano cuando se ofrece a sí mismo el indudable reto de una luna. La cocina influenciada por la luna, la cocina alumbrada, la cocina que se amasa con el alma y que se mece con el vino. Verduras sencillas que se afanan en una complejidad que busca la frescura y los recuerdos, las emociones. Su madre, Rosy, siempre en el recuerdo, en cada palabra, en cada línea, en cada paso. El mimo, el respeto, la excelencia, la humildad, el esfuerzo. Rioja en el plato, nuestros valores. Y el fuego de la abundancia para seguir el camino, nuestro camino, vuestro camino. Bueno, pues después de viajar hasta La Rioja, y estamos en Daroca de Rioja, os voy a hablar del lujo de la inmediatez, de esa sostenibilidad aplicada a la cocina. ¿Qué es el lujo de la inmediatez? El lujo de la inmediatez es mirar al pasado, por supuesto, es tener un respeto por las tradiciones, por esas recetas heredadas, por esa forma de cocinar que tuvieron nuestras madres y nuestras abuelas. Es usar técnicas y modos de cocinado para nosotros que se han ido perdiendo, recuperarlas y ponerlas en valor. Y, en definitiva, es mostrar una cocina auténtica, una propuesta auténtica que nos diferencie de los demás. Ni mejor ni peor, simplemente la nuestra, la que sabemos hacer y con la que nos sentimos a gusto. Pero también es cocinar simple, cocinar rico y cocinar sano. Es lo básico. Al final, nosotros eso le llamamos cocina de pueblo porque es lo que hemos mamado, lo que nos han enseñado en casa y lo que se ha hecho día a día en la cocina de los pueblos. Por supuesto, eso que nos enseñó mi madre y para mí la lección más importante a la hora de trabajar, que es cocinar lo que nos da la tierra cuando nos lo da la tierra. Para nosotros eso es fundamental, no forzar a la naturaleza, dejar que se exprese por sí sola, que marque sus ritmos y para mí eso es la sostenibilidad pura y dura. Tenemos que cocinar tomates cuando los tenemos y berenjenas cuando las tenemos y otros productos cuando los hay. No podemos explotar el planeta como lo estamos explotando, teniendo de todo todos los días a golpe de clic y en cualquier parte del mundo. Para mí eso es un ejercicio de responsabilidad de todos y para mí eso es la sostenibilidad. Pero también es valorar el producto, ponerlo en valor, sobre todo ese producto que hacen los pequeños productores que no tienen el foco mediático ni la fuerza presencial en congresos o en espacios como este y que al final hacen un trabajo estupendo, en silencio, callado, desde sus casas y nosotros tenemos que poner en valor ese producto y ese productor.
comunicarnos con él, porque al final eso nos hace ser mejores profesionales y sobre todo también mejores personas. Para nosotros la sostenibilidad es cultivar, recolectar y cocinar todo ello en un corto espacio de tiempo. Los productos no pasan por nuestras cámaras, sino que los productos maduran en la huerta, en las plantas, que es donde deben de madurar. Por eso nuestra comunicación con nuestro hortelano, con nuestro primer cocinero, que es Nelu, el agricultor de la huerta, es fundamental. Él sabe mejor que nadie cuándo tenemos un producto en su estado óptimo o no, o cuándo ese producto hay que dejarlo madurar más días o menos días. Y, por supuesto, como vais a ver luego, es cocinar ingredientes, recetas con pocos ingredientes, extrayendo de cada uno de ellos lo mejor que tiene. Por muy humilde que sea un producto, siempre tiene algo mágico que nos transporta a nuestra infancia, que nos lleva a un recuerdo, que nos lleva a un momento. Y eso es nuestro trabajo, conseguir que a través de un producto muy humilde, un cliente, un comensal, disfrute comiendo una cosa que le ha llevado a otra dimensión. Pero también el lujo de la inmediatez es, como digo, la sostenibilidad aplicada a la cocina. Y la sostenibilidad aplicada a la cocina va o pasa por, muchas veces, aplicar técnicas que respeten el medio ambiente. Nosotros hace años que empezamos a eliminar ciertas técnicas que o bien generaban mucho consumo de energía, o bien generaban mucho plástico, o bien generaban otras cosas que en definitiva era perjudicial para el medio ambiente. Os voy a poner el ejemplo de la cocina al vacío, que está muy bien, pero si cada uno hacemos un ejercicio de pensar cuántos kilos de plástico generamos en nuestros restaurantes simplemente haciendo cocina al vacío, y hacemos ese mismo ejercicio pensando cuánto de bien podemos aplicar al planeta, evitando muchas veces eso, no siempre, pero sí muchas veces, pues ahí tenemos un ejemplo de cómo podemos empezar a ser sostenible en nuestras casas. Es aplicar la biodinámica, esa ciencia de Rudolf Steiner, en la que la tierra se trabaja con las únicas ayudas de los animales y de las plantas. Es lo que aplicamos en nuestra cocina y lo que aplicamos también en nuestra huerta. Pero también es el amor por la naturaleza, porque lo hemos mamado. Nosotros hemos nacido en un espacio privilegiado y queremos seguir manteniendo ese espacio privilegiado tal cual es. Y, por supuesto, es la influencia de la luna, que lo veremos más adelante, tanto en la huerta como en la cocina. La influencia de la luna y los ritmos que nos marca la naturaleza, tanto en la huerta como en la cocina. Porque nosotros cocinamos igual que cultivamos. Esto es un ejercicio que empezó en el año 2019. Nosotros trabajamos en una huerta ecológica desde el año 2010 y en el año 2019 empezamos ya a trabajar en biodinámico, como os decía, con las ayudas de los animales, de las plantas y de la luna. De la luna a través de sus diferentes fases lunares. En la luna llena, la incidencia de la luna sobre las plantas es más potente en las flores y en los frutos. Por eso intentamos trabajar esas partes de la planta en esa fase lunar. En el cuarto creciente está en el tallo y está en las hojas. Tienen más sabor, tienen más color, aguantan mucho más, y eso no es que lo hayamos inventado nosotros, eso es algo que hemos heredado y que estamos aplicando ese conocimiento a nuestro trabajo. Y en la fase creciente, menguante y luna nueva pasa todo lo contrario. La fuerza de la luna se concentra en las raíces y en las partes bajas de las plantas. Por eso cultivamos bulbos, tubérculos y demás en esa fase lunar. En definitiva, nuestra cocina, todo esto se resume en unos platos en los que lo más importante es el sabor. Si tuviera que hacer un gráfico, pondría el 75% de nuestros platos se basa en el sabor, el 15% se basa en la estética. Para nosotros la estética es importante desde el punto de vista que el primer sentido con el que movemos es la vista. Si un plato es atractivo nos va a saber mejor o no. Y el 10% es la técnica, es lo que nos importa. Si bajamos, por favor, la luz, vemos que nuestra cocina es esto.
Bueno, nuestra cocina es, como habéis visto, una cocina hecha con alma, con cariño, con mucho respeto al sabor, porque somos muy conscientes de que cuando alguien marca en su GPS o en su cabeza Daroca de Rioja como destino gastronómico, no busca el último grito en tecnología, no busca un producto concreto. Lo que sí que sabemos y tenemos claro con la experiencia es que busca autenticidad y producto. La autenticidad nos pasa por ofrecernos como somos, por dar lo que somos y como somos. Y el producto pasa por lo que tenemos más fresco cada día. Eso es lo que nos diferencia a nosotros del resto y eso es lo que hace que nuestro mensaje llegue de la manera que llega. Y para terminar, sí que me gustaría aprovechar el escenario para hacer una pequeña reflexión. Estamos en Estambul, estamos en la 7ª edición de Gastromasa, que para mí parece maravilloso, y vuelvo a agradecer nuestra presencia aquí. Digo nuestra porque, además de venir yo, ha venido también mi hermano, que luego, si tenéis ganas de más venta a Moncalví y de más hecha presto, hay otra ponencia en el espacio bar. La reflexión va por deciros que en esto de la sostenibilidad no se trata de ser uno mejores que otro, de hacer más o menos. Se trata de una cosa de responsabilidad social en la que todos tenemos parte de implicación. Todos podemos hacer pequeños gestos para revertir la situación actual del planeta que está sobreexplotado, que está maltratado, que al final nos dio unas lecciones durante la pandemia y no hemos sabido escucharla. Al final, esa responsabilidad es de todos y cada uno de nosotros podemos hacer pequeños gestos desde nuestras casas, desde nuestros trabajos, desde los hoteles, desde los restaurantes para revertir esa situación. Nuestra forma de trabajar y de intentar respetar al planeta es la que os hemos mostrado. Muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias Estambul por permitirme y regalarme estar aquí estos días. Tenéis una ciudad maravillosa. En Daroca os espero. Muchísimas gracias. Efendim şimdi öyle bir isim çağıracağım ki sahneye, pizza deyince akla gelen ilk isim Şef Franco Pepe gelecek. Bir alkış alayım ama ya. Ay çok tatlı. O kadar tatlı bir şef ki. Hepsi öyle de. Efendim Pepe, The Best Chef Awards tarafından verilen en iyi pizza şefi ödülünün sahibi. 2016'dan 2018'e kadar kendi hazırladığı Margaritas Bagliata dünyanın en iyi pizzası seçilmiş. Aynı şekilde restoranı Pepe and Grani, Three Specie from Gambero Rosso ödülünü almış. European Cheap Eats listesinde 1. sırada yer alıyor. Daniel Young'ın Pizza Nerede Yenir kitabında dünyanın en çok oylanan pizzacısı unvanına sahip. Az önce bana Netflix'teki belgeselini anlatıyordu. Onu mutlaka izlemen lazım diyordu. Eminim muhteşemdir. Belki izleyenleriniz de vardır. Müthiş bir hikayeyle geliyor. Alkışlarınızla Şef Franco Pepe geliyor. Ciao a tutti. Venire su un palcoscenico del genere mi fa pensare tantissimo. Stamattina quando mi sono svegliato ho pensato tantissimo, ho riflettuto tanto perché essere responsabili di portare la pizza in un contesto del genere mi fa capire tanto sul mio percorso. Venire qui e parlare di sostenibilità, di biodiversità, di un territorio che nel 2012, quando ho iniziato il mio percorso, dopo quello fatto con mio padre, e soprattutto sull'idea di quel progetto Pepingrani 2012, che era stato considerato un'idea folle di un pazzo che entrava in un piccolo centro storico, in un vicoletto, in un palazzo del Settecento. Quest'idea era stata considerata un'idea pazza. Io ero stato considerato un folle, perché entravo dove la gente usciva. Centro storico abbandonato.
E poi 2012 un territorio, io avevo questi strumenti, un territorio che non era garantito, avevo solo dei contadini. E quindi significa che tutto ciò che ho fatto è nel credere nella mia idea e quindi ho creduto in questo sogno, perché io ho sognato per tanti anni di realizzare il mio progetto dopo aver fatto un percorso di lavoro con mio padre, a sua volta mio padre con mio nonno. Io rappresento la terza generazione di panificatori. C'è Valentin che è uno dei miei ragazzi. Io ho iniziato un progetto con 7 ragazzi, oggi lì a Caazzo ci sono circa 50 ragazzi che lavorano per me in un vicolo. Io vi voglio far vedere alcune slide per farvi capire qual era la mia idea. In realtà io volevo rivoluzionare il concetto di pizzeria sulla formazione e quindi avere la possibilità di formare il pizzaiolo in un modo diverso, quindi scomporlo, creare il team. Oggi lì non esiste chi mi sostituisce, il pizzaiolo che mi sostituisce, ma esiste un team di 13-14 pizzaioli suddivisi per ognuno ha un compito. Non so se le slide. Mi possono dare delle slide? No il video. E quindi la mia idea qual era? Creare un progetto diverso, stravolgere il concetto della pizzeria. Io quando ho lavorato con mio padre ho cercato di ascoltare il cliente e quindi ho lavorato sia sulla formazione, quindi sul trasmettere i saperi, che soprattutto nell'ascolto del cliente. Ho cercato di diversificare. Dopo vi faccio vedere un video come ho diversificato l'offerta. Oggi abbiamo tante sale di degustazione, ma abbiamo la classica pizzeria nello stesso luogo. Abbiamo la facoltà di avere oggi, per esempio in pizzeria, quindi un concetto diverso, 4 sommelier, si fanno degustazioni. Le persone non vengono più per mangiare uno spicchio di pizza, ma vengono per fare un'esperienza. Io a loro voglio regalare delle esperienze al palato. E lavoriamo sul fritto, sul forno. Ho fatto un grande lavoro su un fritto che si scosta un po' da quello del passato, che era un'offerta che non veniva recepita e non veniva accolta. Quindi un lavoro sul fritto, su degli oli che contengono degli oli altolecei con degli antiossidanti aggiunti, estratti di rosmarino e vitamina E, che ci permette di avere un fritto sicuro. Quindi inizio queste degustazioni con un fritto salato, poi proseguo con degli spicchi di pizza fatta al forno e concludo con un fritto dolce. Un'esperienza con l'unico impasto che rappresenterà la mia identità. Perché in quell'impasto c'è una farina, un blend che non è in commercio, che è mio, scelgo i grani, l'identità del pizzaiolo sta nell'impasto. E poi, diciamo, tutto ciò che viene dopo sulla pizza, il topping, è un po' frutto dei consigli, della partecipazione, dell'amicizia nel contesto in cui oggi sono, che è l'alta cucina. Tanti amici chef mi hanno dato la possibilità di elaborare le mie idee della mia creatività. Volevo vedere se c'erano le slide che avevo portato. E nel frattempo già vi spiego che io dopo farò non avendo la possibilità di portare un forno qui per fare la pizza, lavoriamo su questo metodo tradizionale, forse dei più antichi, quello di friggere l'impasto, la pizza fritta, e su un disco di pasta suddiviso in 6 spicchi io vi racconto parte del mio territorio. E questa è l'idea mia, di presentarvi 6 ricette delle 60 che ho in pizzeria, presentata sul fritto, che poi raccontano l'esperienza di un territorio, quindi i sapori del mio territorio. Stiamo parlando di un paesino, di una città di 5.000 abitanti. Io sono entrato in questo centro storico, sono andato in questo palazzo del Settecento e lì ho sviluppato l'idea della mia pizzeria. Se non ci sono le slide io andrei avanti. Ci sono? Un attimo solo. E quindi vi presenterò questi prodotti fantastici
che alcuni di questi si racchiudono in 5 km quadrati. 5 km quadrati, noi ho cercato di lavorare con questi contadini che si sono trasformati in aziende agricole. In realtà, quando io ho creato Pepingrani, non volevo fare solo una pizzeria, infatti per me mi sono molto interessato del territorio, l'ho detto su Netflix, ho giurato di mettere il mio territorio sulla mia pizza per riscattarlo. E quindi per riscattare un territorio, per riscattare delle materie prime importanti ci vuole la parte tecnica, la parte scientifica, perché il pizzaiolo è un artigiano, quindi può lavorare sull'approccio al gusto del buono e non buono, ma non può parlare di sano. Oggi in pizzeria abbiamo un piccolo menù che ci ha riconosciuto pure l'AIRC per fare ricerca sul cancro, dove noi lavoriamo sul sano, nel mio team c'è una biologa nutrizionista, ci sono gli agronomi e quindi tutte figure tecniche e scientifiche che ho messo a supporto del mio team, ma soprattutto per dare una garanzia al cliente. Ci siamo? No? Allora vi faccio vedere, togliamo le slide, scusate per questo errore tecnico che non è dipeso da me. Allora, lascia stare le slide, Leo, manda il video, vi faccio vedere il video che racconta il territorio. Questo piccolo paese, Caiazzo, regione Campania, provincia di Caserta, oggi arrivano. Noi accogliamo, ieri sera io ero qua, i miei ragazzi hanno accolto 350 persone. Ecco, questa un po' è stata la trasformazione di un territorio, questi contadini che sono diventate aziende agricole.
c'è l'oro del mio territorio, che è quel pomodoro riccio, e abbiamo fatto, ne parlo solo uno di questi ingredienti, abbiamo trovato questi semi antichi, semi dell'800 che sono stati tramandati da generazione in generazione. Quando è stato portato all'università è risultato ricchissimo di polifenoli. Avete visto, l'ho messo dopo cottura sulla margherita sbagliata. La margherita sbagliata mia, che oggi veramente è conosciuta in tutto il mondo, è nata per dare dignità a quel pomodoro dell'800, perché e soprattutto, oltre a dare dignità, ma riportare nel piatto non solo un semplice pomodoro, ma pure anche l'apporto nutrizionale. Questa è una cosa importante, perché rimetterlo nel forno e quindi ha una seconda cottura. Io invece vado a lavorare sulla doppia consistenza, soprattutto vado a lavorare sulla doppia temperatura, contrasti di temperatura, caldo e freddo. Ti trovi la mozzarella calda e il pomodoro freddo che tu leggi al palato. In realtà con la margherita sbagliata ho slegato gli ingredienti di questa pizza semplice, che è la margherita, che è la pizza più conosciuta al mondo. E quindi quei contadini, vabbè, quindi le slide voglio andare avanti perché, vabbè, Caiazzo vado velocemente. Questa era la mia idea di creare una comunità di lavoro, utilizzare un centro storico e un territorio, giovani contadini che si trasformano in aziende agricole e poi iniziano le produzioni. Un centro storico, la creazione di pepe in grani, 43 dipendenti, ho iniziato con 7 ragazzi, portiamo 400-500 persone al giorno, quindi 12-13 mila persone al mese in un vicolo, e quindi ne usufruiscono un po' tutti. Si è creata una microeconomia di quel territorio attraverso il progetto di pepe in grani. Questa è la mia valigia, pure quando sono venuto qua, è simbolica. Qui ho portato tutti, questo è quel formaggio che avete visto nelle anfore, un formaggio antico, il conciato romano. E quindi io ogni volta che vado nel mondo mi porto i sapori del mio territorio, perché la mia identità sta in quello che il cliente o chi assaggia la mia pizza riesce a leggere tutto ciò che io dico con le parole. Questo è un libro di economia, Leopoldo Casbare, Solo 24 ore, di Wall Street Italia, mi ha dedicato un capitolo, quelle che fanno accadere le cose. Oggi il mio progetto, che è cresciuto, è nato su un piccolo centro, un piccolo territorio, è studiato nelle università in economia per capire come si può realizzare una microeconomia del territorio, quindi non creare una semplice pizzeria. E vi voglio far vedere con un video di Simone Campanelli, il secondo, potete inviare poi la trasformazione nel progetto, come si crea la giornata di pepe in grano, da una pizza semplice che tutti possono accedere, alle sale di degustazione, alle camere, perché si può dormire in pizzeria, un concetto slow, quindi creare l'accoglienza. In realtà volevo dare questo messaggio di pizzeria come locanda, dove arriva il viandante, si ferma, si ristora e può pure dormire da noi. Quindi un concetto slow sulla pizza, fino ad autentica, l'esperienza di autentica che ho creato nella pizzeria, la pizzeria più piccola al mondo, 8 posti e un forno per una pizza. Io lì 2 o 3 volte al mese con 8 persone racconto la mia pizza. Quello è un tavolo che ho dedicato a mio padre, perché negli anni 70-80 papà aveva un piccolo tavolo in legno vicino al forno e gli piaceva a fine serata incontrare un amico, un cliente e raccontare la sua pizza. Vai col secondo video. Questo è il rudere che ho trovato nel 2012, era così la pizzeria Pepe in Grani. Il primo fuoco.
questa è l'offerta di pepe in grani. Cioè una pizzeria creata dopo l'ascolto del cliente. Nella mia pizzeria ci può venire chi ha 5 euro, prende una pizza al libretto, quelle che stavano facendo i ragazzi, e una birra, la pizza al libretto la vendo 2 euro. Quindi lì trattengo l'identità della pizzeria e della pizza. Un cibo popolare, deve rimanere tale la pizza, perché deve essere un cibo popolare. Poi la clientela è cresciuta nella pizzeria negli ultimi 20 anni e quindi l'offerta diversa, la classica sala da pizzeria, le sale di degustazione, le aree dove garantisco la privacy, le camere, il belvedere, autentica. L'autentica è la massima espressione fino adesso dell'offerta di pepe in grani. Lì c'è il fattore umano, lì non c'è la sala, ci sono io e i clienti, loro mi ascoltano, c'è solo un sommeliere che fa gli abbinamenti. E lì stiamo insieme una serata intera a raccontarci, a raccontare. Loro mi vedono creare, mi chiedono curiosità, io gli racconto quei prodotti, dove vengono. Dietro a quei prodotti ci sono delle lavorazioni artigianali. È importante perché il cliente vuole ascoltare, vuole la storia, vuole il racconto. Questa è la cosa importante. Quindi oggi su questa pizza fritta, questi 6 spicchi, e io pensate che in pizzeria oggi è cresciuto così tanto l'offerta del fritto che prima nella classica pizzeria era il 10%. Oggi noi da pepe in grani siamo arrivati al 45% della richiesta del fritto ogni giorno. Noi ieri sera mi hanno comunicato i ragazzi, abbiamo fatto circa 800 pizze su 350 clienti giunti a Caiazzo, ma le 300-350 pizze erano fritte. Quindi il percorso degustazione, che cosa serve il percorso degustazione? Il percorso degustazione serve ad assaggiare e leggere l'offerta del mio menù e quindi del territorio. Iniziamo sempre un fritto con un fritto salato, che le degustazioni, dove io sul primo spicco metto una polvere di aglio disidratato, vado ad appoggiare un pomodoro dove al centro del pomodoro, perché mi piace dove c'è la freschezza e dove non c'è l'impasto che è caldo, metto un po' di piccante, andremo a mettere su, ad appoggiarci su, quindi andiamo, questa è chiamata sensazione di costiera, un'acciuga di cetara, quindi andiamo in costiera, dove andremo a completare con un zest di limone, quindi i profumi dei limoni della costiera e del prezzemolo. Questa è una pizza che, con questa pizza volevo esprimere il concetto che il fritto usciva da quella logica, da quel concetto che era pesante e indigeribile, quindi voglio dire, qui volevo portare leggerezza, profumi e sapori su questa pizza. Mi dispiace che non la potete assaggiare, quindi sensazione di costiera. Poi la margherita sbagliata, qui non ho potuto farla nel forno, ma era la margherita sbagliata, ma nel forno con la mozzarella e dopo, metterei questa, dopo la mozzarella, quando esce dal forno, è il pomodoro riccio. Avete visto la coltivazione di quel pomodoro fantastico del territorio, una riduzione di pomodoro riccio. E una riduzione di basilico e olio del territorio. Olio del territorio, avete visto l'oliva, quella è un'oliva del territorio, è una cultivar, si chiama oliva caiazzana, quindi il nostro territorio esprime vini, olive, quindi abbiamo fatto la sensazione di costiere e la margherita sbagliata. Poi ho una pizza che parla sempre del territorio. Io ho lavorato, ho cercato di mettere sulla mia pizza il bufalo e la bufala. Okay? Quindi la bufala con un formaggio in crosta fiorita, creo una fonduta, poi vado ad aggiungere del pane tostato, la croccantezza, ma questo pane è creato con l'impasto che avanza il giorno prima, il giorno dopo panifichiamo. E questo pane tostato ci aggiungiamo un po' di aceto balsamico, andiamo a appoggiare delle noci, quindi delle omega 3, e poi questa bresaola di bufalo che è fantastica. Se leggete la tabella dei valori nutrizionali è una carne pregiata, quindi bufalo e bufala l'ho messo del mio territorio, l'ho messo sulla pizza. E la freschezza di una scarola riccia, quindi
andiamo a concludere con questa freschezza della scarola riccia. Continuiamo il percorso sempre con il territorio. Avete visto quelle cipolle, quelle Antoniette, una mia carissima amica, no? Quindi io trasformo la cipolla in crema, vado ad appoggiarla sulla pizza, una crema di cipolle di alife, vado ad inserire dopo, con un stacco a poche, una crema di ceci delle colline caiatine che vengono coltivate a 3 km dalla pizzeria. C'erano quelle là croccanti? Ecco, e quindi poi per dare una consistenza diversa, io le cipolle di alice le vado a friggere, croccanti le vado a appoggiare qui su, e poi mi serve, visto che la cipolla è un po' dolce, mi serve un po' di amaro, prendo un po' di cicoria, quindi l'amaro della cicoria, e concludo con una spolverata di pepe. Passiamo a 2 pizze interessanti. Allora, io ho creato la pizza fritta dolce e tutti amano questa pizza perché ho riscattato questa albicocca che viene coltivata alle pendici del Vesuvio su un terreno vulcanico, un'albicocca fantastica. Quando assaggerete un'albicocca del genere non assaggerete più altre albicocche. Quindi abbiamo fatto un progetto su questa albicocca, l'ho trasformata perché i contadini mi portavano queste albicocche e dicevano: Franco, noi te le regaliamo perché sul mercato arriva un'albicocca senza sapore, a un prezzo così basso che a noi non conviene più raccoglierle. Io sono andato lì da loro, li ho messi insieme, gli ho chiesto di trasformare l'albicocca in confettura e gli ho creato questa pizza, che poi è stata premiata come pizza dell'anno Gambero Rosso. Quindi io su questa pizza dolce, sempre sul fritto, vado a mettere, sempre parlando di territorio, una ricotta di bufala campana DOP, dove dentro c'è l'essenza del limone. Poi vado ad aggiungere questa bellissima confettura artigianale di albicocca del Vesuvio. Per una consistenza diversa mettiamo al palato delle nocciole tostate al forno. Poi la dolcezza dell'albicocca la vado a equilibrare con che? Sempre con il mio territorio, con la polvere di quelle olive che avete visto che raccoglievano. Quindi olive passate al forno, poi dopo ridotte in polvere, quindi l'amaro, l'affumicatura, e vado ad aggiungere questa polvere di olive caiazzane sulla pizza. Concludiamo con delle foglioline di menta, quindi arriva la freschezza, cioè all'ultimo morso ti arriva la freschezza della menta. E questa è una pizza dolce molto richiesta a fine degustazione. Poi vi ho portato questa pizza che io all'inizio del percorso di Pepingane la utilizzavo prima della pizza con l'albicocca come pizza dolce. È una pizza antica, questo formaggio antico, questo si chiama conciato romano, è un formaggio che viene tenuto in queste anfore con vino ed erbe spontanee del territorio, e qui come timo, serpillo, e vengono tenuti lì nelle anfore dai 7 mesi ai 26 mesi. E questo formaggio che ha un sapore strong, che cosa ho fatto? Era difficilissimo utilizzarlo sulla pizza. C'è una testimone, Lorenza Fumelli, lì che un giorno con Don Alfonso decidemmo di capire come poter utilizzare questo formaggio, e allora io metto quest'olio e pepe che va nel forno. Questa è una pizza che faccio al forno, però l'ho voluto interpretare qua su, e vado a inserire questo conciato romano, però un poco. Poi dopo che cosa faccio? Questa è una confettura dei fichi bianchi del Cilento. C'ho un'azienda che mi fa non una confettura, mi mette proprio i pezzi di fico, perché in realtà quando c'è il periodo dei fichi metto i fichi freschi, e quindi appoggio la dolcezza del fichi bianco del Cilento, continuo a grattugiare un po' di conciato romano e concludiamo con basilico, tanto basilico su questa pizza. Vi ho raccontato un po' il mio territorio, grazie, grazie. Ci sarebbe tanto da raccontare, però con Valentin, uno dei miei assistenti, un ragazzo ucraino che sta da 6 anni con me, oggi è uno dei responsabili della squadra degli impasti, quindi per me
Essere qui è una grande emozione, una grande responsabilità. Io concludo dicendo che svolgo il mio lavoro con questo concetto: somministrare è un atto di responsabilità, e quindi io ce la metterò tutto fino a quando il progetto Pepe in Grani andrà avanti. Grazie.
aklımıza esen her şeye tat diyemiyoruz. Tabii tat diyebilmemiz için bir takım gereklerin yerine gelmesi lazım. Umami hayatımızın içine giren en son temel tatlardan bir tanesi. Efendim Gastromasa ana sahnede bugün çok genç, çok yetenekli bir şefi daha misafir edeceğiz. Şef Jeremy Chen gelecek şimdi. 2018 yılında aldığı ilk Michelin'in ardından 2022'de ikinci Michelin yıldızının da sahibi oldu Jeremy Chen. Restoranı ecology 2021'de Anvers'ta dünyanın en iyi 50 restoranında American Express Want to Watch ödülüne de layık görülmüş. Önce bir konuşması var. Arkasından güzel bir demosunu paylaşacak bizimle. Demo hazırlıklarını yaparken sordum. Dedim ki teman ne olacak bu tabakları görünce? Dedi ki Nihan biz doğaya mükemmelliği dayatıyoruz ama doğa kendi olarak zaten mükemmel. Doğanın sistemi kendi akışında mükemmel. Ben bu mesajı vermek istiyorum demoda dedi. Ben de heyecanla bekliyorum. Şimdi yüksek alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Şef Jeremy Chen geliyor. Thanks. Hi, thanks for having me here at Gastromasa. It's good to be back in Turkey, and I'm really happy to share a little bit about our small restaurant in London. So, what I'm going to talk to you a bit about today is what we do at Ecology, who I am, and a little bit more sort of practical information about our knowledge and skills and my understanding and interpretation of biodiversity and sustainability and what that means to me. Then I'm going to cook you a dish that hopefully exemplifies and tells you a little bit more about this demonstration, and it puts everything into practice. So Ekoi is my restaurant in central London, and I own it with my business partner Ire, who's from Nigeria, and I'm half Chinese, half Canadian. So we're a very multicultural restaurant. So what do we do? On a base level, our food is rooted in hyper-seasonality. What does that mean? That means we communicate directly with fishermen and farmers and growers, and we allow seasonality to guide our menu. And that's a fundamental principle to us. So we don't create dishes based on an idealized form. We create dishes based on what availability dictates. And so for us, that's a very beautiful experience because there's always a surprise. We're always excited to see what comes through our door. It's never the same, and I think that's kind of a reflection of life. Everything is never constant, and it pushes us to adapt and to learn more. So let me tell you a little bit more about some of the products that we work with. Our fish, for instance, we don't work with wholesalers to procure fish. We're really lucky to be in London, which is, well, my talk is about how to be sustainable in London, but London's actually not that far from the coast. If you think about it, England's a very small country, so I'm very lucky to speak directly with an intermediary who has direct contacts with boats. So my communication with what comes into my kitchen is direct to fishermen. And these guys, they go out 5 o'clock in the morning every day to see what they can catch, and then they communicate to us via WhatsApp. It's really special, so they'll tell us that they've caught some line-caught sea bass, mackerel, monkfish, squid, and they won't take it from the ocean unless they think it's the right quality, the right age, the right size, and the right kind of respect in terms of at what point in the season that specific ingredient should be fished. So to have that kind of direct communication with fishermen, I believe is kind of priceless as a chef, and I think it's what makes the food at Nkoi incredible, is because I have a direct contact with someone that's handling the ingredient. And so the fish, it comes into land, it gets dried off by this company that's based in Kernow in Cornwall, and then they pack it in ice, which is vacuum sealed
so that the ice doesn't come into contact with the fish, so there's no spoilage. And so the fish comes to us in courier or up on the train, and then someone cycles it to the restaurant. And so it's quite an organic connection that we have with fish. And then in terms of vegetables, we work with a few specific farms in Cornwall, Cambridgeshire, and East Sussex. And they all come to us via car, and they wake up at 2 in the morning with a flashlight on their head to pick our vegetables. And I think there's something very special about that we have a farm-to-table, sea-to-restaurant experience, and we're based in London, which is, it's a big cosmopolitan city full of concrete, yet we're doing something very organic, very fresh. And if you think about if you were in the United States or in a much larger country, the distance of travel is actually pretty small. This is one of our collaborators, Dan, who provides us with sheep and all kinds of vegetables, and this is his farm called Crocodon. And then lastly, our beef. I think of Ikoyi as a beef restaurant. People don't think of it as a beef restaurant, they think of it as like a creative, spice-based restaurant, but actually beef is a primary ingredient to us. Because I think if you want to work holistically and you want to produce the best product and you want to work with a producer that's responsible and has integrity, for me as a small restaurant, I can't really mix and match. Get beef one day, get pork another day, get chicken another day. I have to work with a farmer that's specialized in working with beef. And although that might sound constant, it's actually not, because the way that the beef is produced for our restaurant is very similar to how a winemaker produces wine. So we work with native breed cattle. So that's breeds of cattle that were born and bred in the United Kingdom and that have the right physicality and structure to live outdoors. And that's what you want from an animal. You want it to live outdoors. So the farmer that we work with, Philip Warren, they're based in the southwest. And because we have different breeds of cattle, you can think of them as different types of grapes. And different types of grapes interact with soil in different ways. So just like when you make a specific type of wine, it produces a different type of flavor in a different type of soil. And that's exactly what happens with our beef. It's meat that's produced in a natural way. So every time a carcass comes into our kitchen, it's never the same, but it's essentially always perfect, because it's this idea of accepting the system of nature as perfect. And I think that's kind of what I wanted to talk about today, is accepting nature as perfect as part of a cooking ethos as a young chef or as someone going into this world, is not trying to look at ingredients and force them into an idea that is trying to be perfect, but accept that the system from where your ingredients come from is already perfect because it's natural. Nature is a system that we don't have control of, but if the producers that we work with work in a natural way, then surely, at least from my perspective, everything that they give me is going to be perfect in some shape or form. And I think the challenge there culturally is beef might go into one kitchen and it looks lean, it looks small, it looks different, and the chef turns it away because it doesn't have a ton of marbling. But in the Ikoyi kitchen, we'll take that piece of beef, and it might come from the same breed of cow that's been in the same environment, but it's different. It's genetics, but it's still perfect. So it's our responsibility as a chef, well, it's my responsibility, at least what I think, to take this basis of perfection and be creative, be responsible to find a way to make that work, find a way to make that delicious, cut it in a different way, serve it in a different way, and not just be consistent and stuck in a box. So what does biodiversity mean to me? Biodiversity signifies a coexistence of plants and organisms. But I think what's special about our cuisine at Ikoyi is that it's also about human biodiversity. And I was reading about mycelium the other day, which is a type of fungal network that connects plants in soil. And I was thinking that what we do at the restaurant is quite similar to these fungal networks between plants in the way that we connect ingredients with cultures. We build these networks of flavor that connect with African cuisine and Chinese cuisine. And even on my new menu, I have a lot of dishes inspired by Turkish cuisine, because I spent the summer in Bodrum and I did a lot of mangal cooking. And I really love the flavors of burnt meat and yogurt and butter and tomatoes. So that's going to be featured on our menu.
But it doesn't make us a Turkish restaurant. It makes us a holistic restaurant that's absorbing ideas and flavors and techniques. And I think when you come to the restaurant, you can't try and define it. You have to just experience it and decode these ideas and these cultural messages. And then lastly, like spices. Spices is something I think that are fascinating and essential to any cook. And I kind of fell in love with the exotic nature of spices, the otherness of spices, and what they bring to all these incredible ingredients that we work with. I see spices as my weaponry. They're my tools to build flavor and create different sensations. And I'm just surprised sometimes that spices aren't more widely used. And people come to the restaurant and they say, why is the food so tasty? Why is this so like this? And they think I'm an expert, and I'm not. I'm just using lots of spices, and the result is incredible. So while Ikoyi might be looked at as, you know, a spice specialist restaurant, I really consider myself like ignorant, and I have a lot to learn, and that our small team only has knowledge of a very small group of ingredients. But if you have a small group of ingredients, that might be 50 spices. How many millions of iterations can you create with just 50 spices and some beautiful, you know, fresh produce? There's already enough there with 50 spices. So again, what I'm trying to say is we're small, but we still have infinite mutations of what we do. And then lastly, I wanted to talk a bit about falling in love with cooking, and like what's the most important thing here in understanding sustainability and biodiversity. And for me, it means, why did we start cooking? Why did I start cooking? I started cooking because I fell in love with the process of making people happy with food, like caring for people. That's why I did it. And I think chefs often fall into this trap of obsession, where you become obsessed with perfection, you become obsessed with concepts, you become obsessed with trends, but you didn't start that way. You have to start and remember why you started this career, which was the love and the care of act of cooking and looking after people. And I think if you think about that, what that means is having integrity. And if you have integrity, it means you care about the system and where your ingredients come from. So I think if you can sort of clarify everything, the fundamental message for me is to be responsible and to have integrity and to do everything I do in my kitchen, in my daily life, that respects nature, that respects people, that respects the process of making things. And if you do that, you end up with something quite special. Anyway, enough rambling. I'm going to cook a dish for you guys. So this is Christian. He's a sous chef at the restaurant, and he's from Jersey. And we're going to cook a rice dish for you today. So this rice dish is like a new version of what we're doing currently. And we're kind of famous for this crab rice dish. And we're opening a new restaurant soon. We're actually moving the restaurant to a bigger space. And I want people to come back and have a different experience of this rice. So we've decided to make something that's based on lobster. And I chose this dish because it really exemplifies what I've been talking about. It has a little bit of all the different suppliers that I was telling you about. So here we have some vegetables from 3 different farms, organic, biodynamic vegetables, all from regenerative agriculture. I'm using these words, and I don't really know what they mean. I'm not a scientist. I'm not a farming specialist. They're the ones that should be telling you about that. But I do like to work with them, and I do like that they have integrity and that they care about what they do, and that the flavor of what they do is impactful, and that's why I work with them. So we have, what we love to do at Ikoyi is keep things simple. So we're talking about no waste. We just don't peel the carrots. We just keep the quince whole. This is stunning quince from Namayasai farm. We just pickle it. We have some beautiful golden beetroot. This has just been brined. The flavor is already incredible, so why do we need to do much to it? Then we have some kohlrabi, which we've peeled, brined, and then made into a kimchi, and some badger flame beetroot kimchi. So I think that like making powders and other forms of flavor with waste or byproduct is possible if it's delicious and if it's practical in your kitchen,
we have a very small kitchen, so I'm not going to dehydrate every husk of beetroot that is just extremely tough and not delicious. It's, you know, we're still responsible for creating delicious food, so our ethos with vegetables is to peel minimally and keep everything intact. Then we have the aged beef fat. So instead of bringing you a piece of beef, I brought you some of the fat from these cows that are aged for 5 months. And the way that we impart flavor into this fat is by baking the fat overnight with little thin slices of tough gristle and cuts of meat. We bake it at a low temperature, so as the fat is softening and becoming rendered and golden, the meat is caramelizing and it's imparting flavor. So when you open the oven in the morning, it smells like a beautiful roasted steak or perfect roast beef. So this exemplifies what we do at the restaurant. It's about capturing the romance of roast beef or a beautiful steak and concentrating it into an ingredient or a product that is potentially a byproduct of beef. A lot of beef fat gets thrown in the bin, but actually it's an essential part of the cooking. Then we have a paste of smoked ginger, shallots, and fermented chilies. This is our rice. We use maybe 50 different ingredients in the broth to make this rice, and there are basically no rules. I just came up with this recipe kind of like I was having fun and putting different spices in and tasting it, and I got to a place where I thought, this tastes like barbecue sauce, like the best kind of barbecue sauce you'd put on your burger. So there's no science involved, it's intuition, it's like a fun and a love of cooking. And then finally we have this custard. This is a beautiful crème anglaise, which is kind of like a recipe you'd make to make ice cream, and instead we use lobster. We use potted lobster that's caught in Padstow from a fishery. So they only fish certain amounts of lobster each year, and they let them get to a specific size, and they only give them to us when their shells are firm. And we make a custard out of that beautiful lobster. It's a smooth, rich, umami custard. So should we start searing off some rice? So for this plate, we might just take the vegetable and just make 1 cut of beetroot, 1 piece of pickled Japanese quince, brined carrot kimchi, brined kohlrabi kimchi, and some badger flame beetroot kimchi. Should we good? Should we go? So, ooh, it's hot. Sorry, I've never worked with this induction before. Okay, let's go with the rice. We cook it in an insanely hot pan with the fat. And you have So here we have the rice. So the rice has already been steamed. We steam it in the broth, and we cook it to 80% doneness. So for me to cook perfect rice, it has to be steamed first, undercooked, so it's al dente, so that you can control the cooking. So the grains are kept separate because we rub the rice with a little bit of clarified butter. Then we cool it down, and while cooling it down, the grains, they tense up and they become firm. So as you can see, I cooked that rice in about 5 seconds because we get the pan ripping hot. We add the beef fat. We glaze the rice in the beef fat so the rice becomes crispy. It smells like a barbecue. It smells like barbecued meat. And then we finish it with this paste called wok hei. So wok hei is something my dad taught me.
It's a condiment that Chinese people use to serve with cold cuts of meat. It's a spicy, fresh ginger condiment. And when you add it to fried rice, it gives it an incredible aromatic flavor. Then we have this really beautiful custard. And the custard itself is just full of aromatics. I actually thought about a bouillabaisse that I had in Marseille when coming up with this recipe. The flavors of anise, fennel, white wine, garlic, all of those amazing aromatic flavors that you have with a perfect bouillabaisse made into a custard. And then we just finish it with these beautiful vegetables so that it has some freshness, something organic and simple. And that's the dish. Anyway, thanks, guys. All good? Efendim sıradaki şefimiz Mitsuharu Tsumura. Need to get my dish. Teşekkürler. How long was that? Peru'dan geliyor. Açıldığı günden bu yana ödüllere doymayan restoranı Maido, 2013-2019 yılları arasında en iyi Japon restoranı ödülüne layık görülmüş. Latin Amerika'da 2013'te Latin Amerika'nın en iyi 50 restoranında 11. sıraya, 2016'da ikinci ve 2017'de de Latin Amerika'nın en iyi 50 restoranında 1 numaraya yükselmiş. Global çapta ise 2015 yılında dünyanın en iyi 50 restoranı listesine 44. sıradan girmiş, 2016 yılında 13 numaraya zıplamış ve Higher Climber ödülünü almış. 2012'de yani bu senede dünyanın en iyi 50 restoranında 11. sırada yer alıyor. Alkışlarınızla davet ediyorum Şef Mitsuharu Tsumura. Good afternoon, everybody. Good afternoon, Istanbul. Good afternoon, everybody, Gastromasa. Well, it's a pleasure to be back. I was, for the first time here in 2017. And, well, the video you just saw right now, it's about the Amazon rainforest, okay? And I want to start talking about
this beautiful ecosystem. We always think about countries when we think about the Amazon. By the way, the Amazon rainforest is the largest tropical rainforest in the world. Okay, and I will get to that later. But talking about the Amazon itself, okay, it does not represent one country. It's not Peru, it's not Colombia, it's not Venezuela, it's not Bolivia, it's not Suriname, it's not Guyana, it's not only Ecuador, it's the whole world. It doesn't belong to South America, it belongs to all of us. And that's something we have to have in mind, because we are talking about, this Congress is about sustainability and biodiversity. As we take a lot of care about the ocean, and it's very important. But sometimes we forget about this ecosystem. Okay, this ecosystem has 25% of the biodiversity of the world in this area. Has 10% of the biomass of the whole planet. So the problem right now is deforestation. Right now, the Amazon acts like the lungs of the world, and it balances the CO2 and the oxygen, okay? If the deforestation continues, and we are not, all the people in the planet aware of this, in not such a long time, we'll be having a lot of problems, as well as the greenhouse effect, for example, global warming. And of course, if this happens, the biodiversity and all the species that live in this amazing ecosystem will disappear. So there are many actions that are being taken. What we saw in the video is basically an overview of what the rainforest is as a whole. But I'm going to talk about certain things, and I'm going to talk about one specific area of this beautiful rainforest, which is Tarapoto, in the area of San Martin. Okay, that's in Peru, and it's called the Guardian, the Bosque Guardian, or the Guardian Forest. It has 150,000 hectares. Okay, and we have two types of rainforests. We have the low one and the high altitude one. Okay, this is the high altitude. It's part of it's a mountain range. Okay, in the Amazon, approximately of an elevation of 700 meters above sea level. And the variety of products that we will see in other videos, it's really amazing. Okay? And what is happening is that the humans, we always think, when we like something or some product, that we have to cut the trees, okay, and grow things like, for example, rice. That was one of the problems in this area. Growing rice in an ecosystem which is perfect, I always say that perfection doesn't exist. The only perfect thing in the world is nature. As long as we don't intervene or take action in the ecosystems. Sometimes we want to take out the trees and put one monoculture instead of keeping the biodiversity, okay? And that what happens is we start to lose all these beautiful products that we can use in the kitchen, but we have to be very careful in what we do, because if we like one of those, we're going to start growing them in a huge way to supply the demand that the world generates. And this generates a problem in this ecosystem. So what they are doing in this area is basically protecting and keeping and showing the natives exactly what they have to do. That is keeping the way it is. Nature is very, very wise. So when you keep the products to the capital city or to many places of the country, but this is a good example because in this place, they do many things. And we're going to see now one of the beautiful projects that they are doing, and I will talk about that later, after we see the video, of El Bosque de Papel, or the paper forest, which is basically a very nice project in recycling, okay,
garbage, basically paper that goes to this area, and it's worked in a way to produce beautiful things that we will see in the next video, please. Ayahuasca supa cura y mantai Chamuring diring 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 ding 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 Sinchi sinchi medicinai Sinchi sinchi medicoi trainai Sinchi sinchi medici hey hey Sinchi sinchi spiritui tranai Sinchi sinchi medico hey hey Chakrunita supa cura y mantai Shamuring diring 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 ding 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 Sinchi sinchi. Okay. So right here, I have some of you saw the fan. Okay, this is made out of plantain, cellulose, and they use a lot of plantains, which is probably the most sustainable product or fruit in the Amazon. You can find it everywhere. Dead trees that don't produce more fruits. And they make these beautiful papers, by the way, with, for example, when they make juices or they make cold press, with all the skins of the grapes, for example, they make these beautiful papers for envelopes. And besides that, as you saw, many of the garbage of the papers that are thrown away go to this part of the Amazon in the Bosque Guardian or in the paper forest. And with that, they make art, actually. For example, these beautiful piercings right here. These are made of recycled paper, okay? And I think that this is something that it has to be promoted because, of course, it's sustainable. It's a way of doing beautiful things without damaging the ecosystems. And everything is done by the natives of that region. Besides that, the project itself is auto-sustainable. They have a lodge where they actually use all the products that are grown in this area. And right now, they are working in order to be able to get these products and be able to sell them in the markets and use them in the restaurants. But we have to be conscious about not only, we talk about restaurants, we talk about the industry, but we also have to talk about houses, about people in their houses and what do they use every day. Because the most amount of food and waste that is consumed in the world right now, or it's generated in the world right now, comes from every house. So people have to be conscious about that.
Okay, so we already saw what the Amazon rainforest is. We saw what this project is about, and we're gonna go back in time a little bit. Okay, in Peru, when we talk about sustainability, organic products, we just only have to go back and think about ancient human beings, or ancient Peruvians in this case. Because if you see the Andes, you see the Amazon rainforest, since many, like thousands of years ago, people were trying to respect, no, they were not trying, they respected the environment. If they saw a mountain, or they saw, they wanted to grow something, they didn't destroy in order to make money, or I'm sorry, or to make more production of some crop. They just left it that way and tried to use the nature in order to grow what we needed. Okay. One thing is which is not gonna save humanity is money. Okay. So we have to be very aware of that. In this case, I think that it's very important for us to understand that sometimes looking back and learning from the past, I'm talking about 1,000, 2,000 years ago, will help us to know what to do in the future, basically, because everything is cyclical, and the most wise things that were done regarding sustainability and biodiversity on the planet was done by the ancient civilizations, and we know all about that. It didn't happen only in South America, it happened in the whole world. So now, with all the technology, with all the tools that we have, we are doing the opposite things. So we have to go back and we have to learn from the past to build a better future. I'm going to finish with this, and I'm going to show you a video to know, to understand what we do now in Maido with all these products that I showed you about the Amazon. Thank you very much.
Efendim Gastromasa sürdürülebilirlik ve biyoçeşitlilik temasıyla hızla devam ediyor. Sıradaki şefimiz Norbert Niederkofler. İtalya'nın en önemli şeflerinden Niederkofler, restoranında 20 yılı aşkın süredir 3 Michelin yıldızı kalitesini koruyor. Doğaya olan sevgisi, yerel şefler, çiftçiler ve şarap üreticilerinden oluşan bir yemek ağı olan Cook the Mountain projesini kurmasını sağlamış. Proje, bölgenin yerel ürünleri noktasında bir toplumsal farkındalık da yaratmış. Ayrıca sosyal ve çevresel sürdürülebilirliği tartışmak için dünyanın her yerinden şefleri bir araya getiren kongreler de düzenliyor şef. O da bir yeşil Michelin sahibi. Sahneye davet etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Alkışlarınızla Norbert Niederkofler. Hello. Hello, Turkey. Hello, Istanbul. Hello, Gastromasa. Thank you, Gökmen, for bringing me to Istanbul, to this beautiful city. We saw yesterday evening the vibe, what you have in the city, the young people, what you have in the city. And yes, today I want to talk a little bit further. I want to talk about what's behind the plate, not what's on the plate, all the work which is done before. And sustainability, big word, everybody talks about it. How many really live it? Very difficult, very complicated. For me, sustainability started here, in a very small village in the most modern northern valley of Italy, 1,000 meters over the sea level. And we had to really work in a sustainable way. They already, my parents, my grandparents, to survive. Because winter time was long, winter time is 4 or 5 months, you have nothing, so you really have to think what to do, and you really have to think how do things and how go on with the things. From there I started around the world. I was 15, 16 years all over the world. And then I came back to Rosalpina. Rosalpina, I started there in 1994 with the restaurant St. Hubertus. Before it was a pizzeria. And I brought everything in what I learned around the world. So I was working for a long time in New York. I did sushi in the end of the 90s. I did wasabi, I brought in fermentation, I brought in everything what I saw around the world, and I tried to really give it to the people and to show them what's going on. 2008 was a big year for us. We were the first restaurant in this area, and especially in the northern part of Italy, especially in the mountains, to get 2 Michelin stars, but with a completely different concept. We were famous for foie gras. We did every night 90% foie gras as appetizer. And we were famous for sea fish. Every week 100 to 150 kilos sea fish from all over the world. So from Alaska, from Japan, from all over the world. Then I started to ask people, what do you expect when you come to the mountains? What do you expect when you come to in a village on 1,600 meters, because this is different, San Cassiano? What do you expect there? Everybody said, we come from the mountains. We want to breathe the air. We want to drink the fresh water. And we want to have the food. So I said, okay, I do everything wrong.
And so I really started there to think about what we can do the next step. And I wrote Cook the Mountain in 2008. So we really started with a project which is really sustainable, which is really working with the people, really to a whole new supply chain. And so I don't want to talk about us chefs. I don't want to talk about us in the restaurant. I want to talk about the people behind, really the people who helped us to go there, who helped us really to work in that direction. So we had to build up a completely new supply chain. We had to work with hunters. Oh, now we have to go back, sorry. This was a little bit too far. Can you go back, please? Just to show, yes. We had to work with, no, these are pictures now, they should go. Christoph. Now this is too far, there's slides to show all the farmers, all the producers. Can you please do this? Can you go back, please? Okay. Now there are pictures, they should move. Doesn't work? No. No, so we have to do it without. So we had to build up a completely new supply chain. We had to work, as I said, with the hunters from the area. We had to work with farmers. We had to work with people who do the plates for us. We had to work with all different new subjects, what we didn't do before. We were playing first. Everybody said, well, you're not producing anything. Well, I'm not producing anything because I'm not a farmer. I'm not a hunter, and I'm not a guy who does the plates. So that's why we had really to work with them and to focus on them. So we decided to be very critical and very tough on the decisions what we are taking. So we decided that we are not using any vegetables out of a greenhouse. We are not using olive oil. On 1,700 meters, you have no olive trees. We are not using any citrus, because on 1,700 meters over the sea level, you have no citrus. We are absolutely no waste concept, so we try to do the recipes not producing waste and then to try to recover the waste. We are trying we are working on recipes where we are not producing any waste. So this is very important. It's a big difference. And we really work with the people around us. So no greenhouses means that you have to divide everything in altitude and in latitude. Because altitude, in the place where we are, in May, June, nothing grows there. So you have no vegetables, you have no herbs, you have nothing. So that's why we had to go to a lower level that we can really start before with the vegetables and with all those things. We had to do it in latitude because if you have everything on one place, if you have everything close to the restaurant, if you catch a big hail there, you're running out of products. So that's why you really have to think in a completely different way. No olive oil. Olive oil in Italy, everybody said, are you crazy not using olive oil? We said, no, we don't want to do it. But then we had to find a solution. So today we are working with grapeseed oil. Grapeseed oil, on the other side, helps us today that we are using the wild herbs, which are picked by people, and to use them in a different way, to use them really not just as frozen, as dried, or as fresh, but we do oils out of it. So you can do, because grapeseed oil has a very, very interesting thing, has no color and no taste. So that's why we really can produce verbena oil, we can use basil oil, we can use mountain thyme. So it's very delicate products, and so we can reuse them also. So also this, and we can maintain them for 3, 4, 5 months. So this is absolutely no problem. No citrus.
You know, every dish has to build up like yin and yang, so with sweet, sour, crunchy, soft. And so that's why we had to find also solutions there. We started to work with fermentation. Fermentation and with wild berries, with wild herbs from the area. So we've had to find people who are collecting the berries for us, who are collecting the wild herbs for us. We have one lady, she picks up all the wild roots for us from 1,000 meters above. And you can find everything, so you can find every taste there which you want to do. We had to start to work with mycologists. In the area where we are, we have around 2,000 different types of mushrooms. Normally we use 4 or 5 different types. Today we are using around 50 types of mushrooms. So with every taste, with every really lots of experience and lots of very interesting things what you can do with this. We have one guy who does all the plates for us. He was working in a manufacturer there to do the maiolica for the oven. Today he does all the plates for us. We go there, we show him, and we tell him really what we want to do, what kind of plate we need, what to do, and what is going on. We have young people with cheese. We have a cheese bunker which is close to us, which was built World War I, World War II, and it was never finished. So the cheese bunker there has summer and winter time. It's always on 10 degrees, but has a 99.9% of humidity. So you can produce cheese which is really mind-blowing, which is really, really fantastic. Then with all the people with Valentin. Valentin is one of our most important producer for vegetables. So today we are working something between 450 to 500 different types of wild herbs, wild mushrooms, wild vegetables. So it's really, really completely, it's a biodiversity which is very important, which is very, very useful for what we are doing, because we use around 20 different types of carrots. So we start with the carrot, with the spring carrots, then we have the summer carrots, we have the fall carrots, and then we have the carrots which we can maintain in the sand, in the cellar, in the same way as they used to do it in the old days. So with all the work what we were doing, with all the work really we had to learn in those years, we realized that we didn't invent anything new. Everything was already done. Everything was already done by our parents, grandparents, but it was done to survive. Because 4, 5 months per year in that area, you have nothing. So this was very, very important. So during the pandemic, we have a butcher. He started to work when he was 15 years. He started to work with the farmers. His great dream was to be a veterinarian. He's a butcher today. He's 70 years old, and he tells you exactly, from this farmer, you don't have to buy any lamb because it's not good. We use meat, yes, but the respect from our side for the animal is that we are using everything. So we had to redo the whole menu. The whole menu is built up. Every main course, we're doing 2 courses. So we serve always one expensive part, and we use also the not expensive part. But when the expensive part is good, also the not expensive part is good. And so that's why we had to adjust all the technologies. We were one of the first restaurants to use a lot of sous vide cooking, but we are talking about 25 years ago. Around 10 years ago, we took off every sous vide cooking from the menu. So no sous vide cooking anymore. We are just doing everything, it's on open fire. We have different types of ovens, we have different types of grills, and we have really different way. And so, taking off everything from the menu what we had at that time, there was a lot of people that came up to us and said, listen, do yourself a favor and stop with this, because otherwise you are going to lose the second star. It was a great experience because I had always a young team, and for me, my chefs, they're always very, very important. So I did a meeting with my chefs, and I gave them a mail, what we got. Said, hey, listen, you read this mail here. Tomorrow morning we talk about and we decide what to do in the future.
The next day at 9 o'clock in the morning, I came in the kitchen. There were 4 males on the table, scratched, and said, we are not interested about this. We are going the way we cooked the mountain. That year, we achieved the 3 Michelin stars with a completely sustainable concept. And this is very important, because with this, we showed young people, we showed next generations that you can go 3 Michelin stars with a completely sustainable concept. You don't have to use products flying in, flying out. You don't have to use French products, because Michelin was very French, it's still very French. We are not using anything. But this was the most important message for me, what Michelin gave, that you can go 3 stars. So it doesn't matter where you are. If you are in Istanbul, if you respect traditions, if you respect the old culture, you can go 3 stars. If you are in Calabria, using the products from Calabria, you can go 3 stars. If you are in South America, using the products, you can go 3 stars. And this is the most important thing, what we can do, what we can give the next generation, because only in this way we maintain the cultures. Only in this way we really maintain old traditions. And this is very important. This is very important for the future, because otherwise, in the end of the day, we eat all the same thing if we go on like this. We fly in all the same products, and we are not using anything. I mean, Misha, I love Peru. Do you know how many different types of potatoes they have in Peru? It's over, yeah. Do you know how many different types of apple we have in the world? It's 1,200 different types of apples. Do you know how many commercialized are commercialized? It's around 24. And 60–70% of the production goes on 8 to 9 different types of apples. So all the rest is not good. Our grandparents, they were living with those things. They really ate those things, and they were good, because you had really apples or berries, but when you picked them up in fall, you couldn't eat them, because they were just hard, they were not good, there was no taste. You kept them in the cellar for a couple of months, then they were really full of flavor, full of taste, and this is what we have to give the next generation. I think if we go on like this, what we are doing today, we have 40 harvests left. That's it. We have 8 billion people today. To feed 8 billion people on long term, you can do it with small farmers. Otherwise, it doesn't work. We have to find new technologies, small farmers, and really innovative new technology. Otherwise, we are running out of soil. This is how it is. I can say, okay, I don't give a shit. I'm 60 years old, I have 40 years, and then I'm done with this. No, I have 2 kids. I have one son is 4-year-old, and the other one is 12 years old. And I don't want to go up to the day that one of my sons come up to me and they say, hey, Daddy, you fucked it really up. I don't want to do this. So that's why we really try to work in a new way, to really try to work in a different way. And this is the reason why we do this, and we do this with a big team. There's a lot of people behind. There's a lot of things behind. So now we go to the next one. Yes, can you go back, please, to this? Okay, CARES. I did first an event which was called Chef's Cup. It was very successful. In 2015, I stopped. I said, I cannot do on one side sustainable cuisine, and on the other side, a lifestyle event with 1,200 people in the valley. So that's why we decided to do CARES, but it's all much further. It's not talking about dishes. It's not talking, I'm the best, I'm the most beautiful, I'm the best chef in the world. No, it's talking about the future. So we invite not just chefs, we invite chefs only when they have a concept, when they have a concept in food, when they have really something to say about food. We try really to think about what's going on, about energy, renewable energy, new ways of thinking, how to use products. I mean, we did the book, which is called Cook the Mountain, The Nature Around You. The whole book was done with recycled paper from the waste of the apple. The whole skin outside is an apple skin. So it's a leather which is completely vegetarian, and it's made out of the waste of the apple.
So we try to go in that direction. We really go out of the box, to think out of the box. So that's why I said before, it's much, much more important to see what's behind the plate and how to adjust concepts in a new way, in a new direction. So just Massimo, he was one of the chefs there, but we had, I mean, I don't know how many chefs who are in here we had already at Cares, and it was always fun, it was always good, and it's also always very, very important. We had tough years with the pandemic. I'm a very positive person. I say always, every crisis is a chance. Every problem is a chance. You close doors, you have to open other doors. So that's why I really trust in the future. I really trust in young people, and I really think that we are on a good way, and this thing doesn't like me. I don't know what's going on here. Can you show me, please, the next picture? Thank you. Alpine. When we started to work really with Cook the Mountain, we had the problem that we have to do the orderings once per year. So we do the orderings in wintertime for the whole next year, because we have to tell the farmers what to produce. We have to tell the farmers what to grow for us. And so we really had to talk, and we have to give them guarantees. So we cannot say, hey, listen, you produce 500 kilo of this, 500 kilo of this, and then I don't take them. So that's why we had to do another restaurant. They offered me to do this beautiful place, Alpine, but I was not happy just to do a restaurant. So we took a designer, Martino Gamper. He's from our area, but he lives in London, and he became famous in London with a project which is called 100 Days, 100 Chairs with the Waste of London. So he was walking through London, and what people throw away, he found things, and he did 100 chairs in 100 days. Wallpaper named him the most sustainable designer in the world. We said to him, hey, listen, Martino, we want two things. We want to have a living room in the mountain, which is not easy when you sit in a glass house. And we want to have the philosophy of Cook the Mountain in the design. So today you stay on 2,200 meters over the sea level, and you say, vegetables is down there. Butcher is down there. The wood from the floor comes down from here. That handcraft is down here. The ceiling is all done in a fabric by a local producer, by Meusma, which is one of the oldest fabrics producer of Loden. And it's all like this. We had to build a completely waste system, because up on top of the mountain, there's nobody coming every day to pick up the waste. So we had really to work on everything, and it was a real challenge. And for me, it's a great project. It's not because it's my project, but it's really interesting. And next, we are working already on the next one, and we want to go on. So can you Cook the Lagoon? I wanted to show that you are not doing Cook the Mountain. It doesn't make any sense to bring Cook the Mountain around the world in the cities. So that's why we are working on a project in Venice, in the Amman in Venice, which is called Cook the Lagoon. Same system, same way of thinking, same concept as we do in the mountains, but there we do it in the lagoon. Just use the product from there, just use the fish from there, the vegetables from there. Okay, next. Horto Milano, where we do the consulting, is in the center of Milan. It's a beautiful place, but also there, Cook the Mountain doesn't make any sense. So that's why we decided really to work on a concept which is the Yale Hour. So we just pick farmers which are done of all the knowledge what we did in the last years. And so we started in September a university bachelor for 3 years with the university in Bolzano. So it's not done by us. It's all scientific based. It's all really the knowledge with the professors. My part, or our part, is really to bring chefs in like Misha, like Virgilio, and to let them speak and let them talk about what they really, about the problems what they face, about what we have to do for the future, and about really what's going on in the next generation. So this is where I'm really proud of. We started this September. First, we were thinking about taking 15 students. We have over 25 now, so it's really, I'm really happy about. But as I said, it's all based on the university in Bolzano. It's all based on
Noi Park, which is the technological park in Bolzano, with all about research in fermentation, because fermentation still is a very great zone. We don't have really the right rules, what we can do, what we cannot do. And we have the Limburg, which is the research center of our area. It's all about agriculture. And so it's everything what we did, what we built it up in the last years, we packed it in there. And so from now on, we really every year start a bachelor with 20, 25 students. And they get a 3 years training, 3 years bachelor studying. This is what we do. So that's why I wanted to talk what's beyond the plate, not what's always, we are always talking about chefs and we're always talking about us. It's let other things talk, let farmer talk. Sorry for the pictures, we can show them, but this is what we do, this is what Cook the Mountain is, this is what Scares is. Thank you very much, I hope you enjoyed it, and thank you.
Çikolatada lezzetin sırrı uzmanlıktır. Ben Hüsnü Şef, Nestle'nin 100 yılı aşkın çikolata uzmanlığıyla imza lezzetlerimi anlatmaya geliyorum. Siz de yaptığınız pasta ve çikolatalara imzanızı nasıl atacağınızı merak ediyorsanız takipte kalın. Efendim sırada genç ve yetenekli şef David Gil var. David Gil profesyonel kariyerine 16 yaşında Katalunya'daki Han Hubani restoranında başlamış. Eğitimini tamamladıktan sonra Mugarit, Michelbra, La Calandre gibi çeşitli Michelin yıldızlı restoranlarda çalışmış. En son dün bizimle birlikte olan şef Albert Adrian'ın yanında El Bari restoranda 10 yıl kadar birlikte görev yapmış. Şimdi ise kendi restoranını açmış. I Am Dessert isimli restoranını açmış bu sene. Hem kendisini kutluyorum hem de alkışlarla sahneye davet ediyorum. Şef David Gil geliyor efendim. Thank you. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Bueno, bienvenidos. Es un placer poder estar aquí un año más y es un honor poder venir pues, cada vez a este maravilloso congreso. Agradecer a Godmen y a la organización y a todos ustedes por estar hoy aquí. Vamos a empezar a hablar un poquito de quiénes somos. Este año vengo con mi empresa. Es una empresa que se llama I Más Desserts. Es una empresa en Barcelona, que somos un centro de investigación gastronómica basado sobre todo en el mundo dulce. Creamos proyectos, experiencias y productos para restaurantes, hoteles, industria y trabajamos sobre todo la creatividad y trabajamos sobre todo también en el mundo de la química y la ciencia. Entonces, he querido traer hoy aquí uno de nuestros últimos proyectos. Hace aproximadamente unos 2 años que estamos colaborando con la empresa Gastrocultura para lanzar una gama de enzimas. No es que nosotros hayamos inventado las enzimas, y hace unos años que Andoni empezó a trabajar con ellas. Diego Guerrero ayer empezó a hablar de la cocina enzimática y la industria desde hace muchos años ya está trabajando con estos productos. ¿Por qué? La industria los utiliza sobre todo para minimizar mermas, optimizar rentabilidad y acortar tiempos. Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido investigar, conocer todas estas enzimas y estos productos que utiliza la industria, empezar a trabajar con ellos y poderoslos traer en este formato de esos bodes que, en este caso, los restaurantes y los cocineros van a poder utilizar para sus platos o sus productos. ¿Qué tienen las enzimas? Las enzimas son muy complejas, hay muchos tipos de enzimas diferentes y lo que hacemos nosotros es una investigación para buscar las que son más óptimas para la restauración. Son muy importantes sobre todo para la sostenibilidad, para poder aprovechar esas mermas y esos productos que normalmente desechamos y eso es lo que vamos a ver hoy aquí. Entonces, primero de todo, vamos a comentar qué es una enzima y qué son las enzimas. Las enzimas son unas proteínas de origen animal que se obtienen de los hongos, es decir, son naturales y lo que hacen es acelerar esos procesos químicos que pasan al día a día en la naturaleza. Es decir, vamos a verlo con un ejemplo muy claro. Nosotros, si cogemos una manzana, la dejamos durante unas 3 semanas a temperatura ambiente, vamos a ver que esa manzana se va a empezar a degradar poquito a poco y se va a empezar a podrir. Este proceso pasa por el simple proceso de las enzimas, que están en el aire y atacan a esa manzana. Lo mismo pasa en los organismos vivos, como nosotros. Nosotros en las salivas tenemos enzimas que degradan esos alimentos y los hacen más digeribles. Por lo tanto, las enzimas son un producto natural, un producto que no tiene que degradarse y que no tiene ningún daño, no causa ningún daño para el ser humano. Entonces, vamos a ver un poquito más con algunos ejemplos prácticos o algunas elaboraciones que normalmente hacemos en pastelería, cómo podemos utilizar estas enzimas y cómo podemos rentabilizar más nuestra producción. Vamos a poner un ejemplo muy práctico y muy casual, que sería un zumo de naranja. Todos hemos elaborado zumos de naranja y nunca nos preguntamos esa pregunta. Por ejemplo, por 1 litro de zumo de naranja, ¿cuánta merma de cáscaras de naranja podemos llegar a tirar? Por 1 kilo de naranja tiramos aproximadamente unos 900 gramos de piel de naranja que tiramos a la basura y no aprovechamos. Esto lo podemos extrapolar a otros
productos que utilizamos sobre todo en pastelería, como puede ser un helado. Es decir, una heladería que produce un helado de naranja, que imaginemos que produce unos 100 litros de helados semanalmente, puede llegar a tirar unos 20 kilos de piel a la basura. Es decir, un heladero que va a producir estos 100 litros de helados, lo que hace es compra 30 kilos de naranja, utiliza 10 litros de zumo de naranja para hacer el helado, 2 kilos de piel de naranja que va rallando una a una para poderla poner en su helado y tira 20 kilos de merma que se va a la basura y no aprovechamos, ¿no? Imagínense pues, que llevemos eso a una cafetería, a un restaurante que hace postres de crêpe Suzette o una pastelería que hace mousses de naranja con zumo de naranja natural. Todo ese desperdicio se va a la basura. Llevémosle ahora a otros productos. ¿Qué pasa con las pieles de plátano que tiramos? ¿Qué pasa con las cáscaras de piña que desechamos? Imagínense cuántos productos estamos tirando cada día, ¿no?, en una simple pastelería o en un restaurante. Pieles, todos estos productos tienen una cosa en común. Es la pectina. ¿Qué es la pectina? La pectina es una fibra que lo que hace es retener el agua. Uy, se me fue la presentación. La pectina es una fibra que lo que hace es retener el agua. Y lo que hace esta pectina es... ¿Me pueden poner, por favor, la presentación en la pantalla principal? Lo que hace la pectina es retener el agua y lo que hace es que nos da esa textura crujiente que tienen las frutas y esa textura acuosa. Entonces nosotros aquí hemos trabajado con esta enzima, que es la pectinasa. La pectinasa es una enzima natural que lo que hace es de manera natural con la manzana. Con esta enzima aceleramos ese proceso sin que haya una putrefacción. Vamos a verlo ahora en un ejemplo claro, como sería el caso de una manzana. Nosotros tenemos la enzima aquí, está en polvo, y la disolvemos con agua. Esta enzima, este producto, va a empezar a actuar como si fuese una levadura. Es decir, cuando está a unas temperaturas de 10 grados a 70 grados, empieza a actuar. Vamos a impregnar nuestra naranja con esta solución de pectinasa y vamos a dejarla actuar 12 horas. ¿Qué pasa con esta naranja? Esta naranja, como ven aquí, a medida que va pasando las horas, se va degradando hasta tener un puré completamente deshecho, hasta tener un jugo. Con este proceso es el proceso que utiliza la industria para hacer los zumos de naranja. La industria no se pone a exprimir naranja por naranja, simplemente utiliza estas enzimas que son naturales y no hay que declararlas para degradar toda esta fibra y tener un zumo de naranja. Si nosotros llevamos esto que hace la industria a un mundo más gastronómico, podemos aprovechar todos esos productos para tener realmente unas aplicaciones diferentes. Es decir, en este caso, como ven, pues si nosotros dejamos de degradar, sacaríamos todo el jugo, y si nosotros calculamos el tiempo de actuación de esta enzima, podemos tener la piel, que es completamente blanda y se puede comer, la naranja, que es el fruto pelado, el albedo, que es la parte blanca de la naranja que nos da amargor, y el zumo. Entonces, a partir de aquí, nosotros como cocineros o pasteleros podemos construir un plato, ¿no? Y en este caso, lo que hemos hecho es, para verlo en un ejemplo práctico, transformar el clásico crêpe Suzette en una naranja Suzette. ¿Qué hemos hecho? En mantequilla para poder sacarle esa piel. Entonces, vamos a empezar a montar el postre con la piel de la naranja, que sería nuestro crêpe. Esa piel es completamente blanda y comestible. A partir de aquí hemos utilizado el fruto para ponerlo en la base. Hemos cogido esa naranja, el interior de la naranja le hemos picado y le hemos puesto en la base. Hemos elaborado un sorbete de naranja con la naranja entera, es decir, hemos utilizado toda la piel de la naranja entera y le hemos triturado con una base de helado. Así tenemos un sabor de piel de naranja, que es lo que nos interesa. Pensar siempre que en la piel de los cítricos de las naranjas es donde está el sabor. Hemos puesto una chantilly. Y después hemos cogido el zumo de naranja y hemos hecho una salsa Suzette. Y finalmente lo acabamos con un polvo de la misma piel de naranja que le hemos sacado y le hemos puesto por encima. Entonces, mi pregunta es, ¿y si eso lo llevamos a otras elaboraciones que hacemos al día a día en la pastelería, como puede ser una crema de limón, un orange curd? ¿Por qué el pastelero tiene que estar, por ejemplo, exprimiendo los zumos de las naranjas, pelando las naranjas para sacarle la piel, frotándolas con el azúcar y después de hacer la crema? ¿Podemos hacer una crema pastelera 100% con la enzima y la naranja degradada? Mi pregunta es, o la pregunta que nos podemos hacer, ¿y este producto no es amargo? Porque las naranjas realmente son amargas. Pues tenemos otra enzima, en este caso, que utilizan también las industrias, que es la naranjinasa. La naranjinasa es una enzima que quita los amargores de los cítricos.
Como he dicho, las dos enzimas son naturales, por lo tanto, se extraen de los hongos y no tienen ningún perjuicio, ni hay que dejarlas, ni dan ningún problema a la hora de utilizarlas, ¿vale? Y si llevamos eso a las heladerías, como he dicho antes, es un proyecto que estamos haciendo con heladeros. ¿Por qué un heladero tiene que tirar cada semana las cáscaras de limón o las cáscaras de naranja para hacer un helado? Sí, podemos tener un helado mucho más bueno, con todo el sabor de la piel y minimizar el tiempo de hacer los helados con estas enzimas, ¿no? Ese es un postre utilizando solo pues, la cáscara de naranja y la piel verde. Seguidamente, lo mismo pasa con las pastas de fruta. En ese caso, pues una típica gominola de naranja la podemos hacer con la naranja entera degradada. Y con esto vamos optimizando muchos tiempos. Pero como he dicho antes, ¿qué pasa con las otras pieles, con los otros productos? Pues tienen lo mismo, contienen pectina, por lo tanto le podemos sacar muchas más aplicabilidades. En este caso, el caso del plátano. Si nosotros tratamos un plátano con estas enzimas, lo que podemos hacer es pues, obtener un agua de plátano. Es prácticamente imposible obtener un agua de plátano por su textura pulposa. Es decir, el plátano cuando lo trituramos es pulpa. Con las enzimas, si lo trituramos y actúan, como rompe esa fibra, podemos llegar a sacar el agua del plátano. O otra aplicación que puede tener es la piel de plátano. La piel de plátano se vuelve completamente comestible sin necesidad de oxidarle ni de hacerle nada, simplemente actuando con las enzimas. Y aquí tenemos una versión de un banana split, un plátano entero, una nube que hemos hecho con el agua del plátano y una salsa de café y chocolate amargo, ¿vale? Lo mismo nos pasa con las piñas, las pieles de piña. Imagínense la cantidad de pieles de piña que desechamos semanalmente y no utilizamos. Si nosotros estas pieles de piña las tratamos con pectinasa y las dejamos actuar 12 horas, como ven en la foto, podemos obtener por 1 kilo de pieles de piña 500 gramos o 500 mililitros de agua de piña. En este caso, esta agua de piña se obtiene solo de las pieles y tiene muchos azúcares, por lo tanto, es altamente fermentativa. Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido, en este caso, hacer una bebida típica mexicana, como es el tepache, que se hace con las pieles, pero aprovechando esa merma que normalmente un cocinero o un pastelero tiraría o desecharía a la basura. Avanzamos un poco más con otro de los productos más utilizados y que también nos generan más merma, como pueden ser, por ejemplo, los desechos del pan, de la bollería, de los croissants, que no utilizamos al día a día. Imagínense una panadería normal y corriente, pues que al final del día cierra y puede llegar a tirar aproximadamente de 5 a 8 kilos de pan por día que no se ha vendido o que estará seco el día siguiente y no se puede vender. Llevemos eso a otro caso. Imagínense un restaurante que da 100 comensales al día, pues ¿cuánto pan puede llegar a tirar que no se aprovecha? Pues de 2,5 a 3 kilos de pan. Y un restaurante gastronómico puede llegar a tirar de 600 a 1 kilogramos de pan por día que no aprovechamos o que aprovechamos de maneras diferentes. Podemos hacer harinas de pan y encontrarle otras utilidades. Pero en este caso nosotros proponemos encontrarle unas utilidades que nos puedan ser más útiles para hacer nuestros platos o nuestra propuesta. En ese caso, ¿qué tienen en común todos esos productos? Pues el almidón. El almidón que una vez ha estado cocinado, ha estado gelificado y se ha formado en una cadena. Entonces aquí le vamos a poner 2 enzimas concretamente. Una es la milasa y la otra es la glucosidasa. ¿Qué va a pasar? Estas enzimas, la enzima milasa, lo que va a hacer es vacórtico. Si nosotros tenemos un puré de patata y lo trituramos, ese puré de patata a veces se nos vuelve elástico por el almidón. Si nosotros le aplicamos la enzima milasa, cortamos las cadenas de almidón y se vuelve líquido. Entonces tendríamos un puré de patata líquido. Vamos a verlo con un ejemplo práctico o claro. Si nosotros tenemos todos los desechos del pan o de un hojaldre, o en este caso de una pasta filo, lo disolvemos con agua y amilasa, lo que va a hacer esta amilasa es que va a romper esos almidones y nos va a licuar ese producto. Es decir, que de este producto vamos a tener un agua de croissant, un agua de pan o un agua de pasta filo. Si esa agua la reducimos al fuego, como hemos dicho que tenemos glucosas, vamos a convertirlo en una melaza o una miel. Con eso podemos aprovechar el pan o los productos de bollería para elaborar melazas. A partir de aquí vamos a entrar un poquito más en qué podemos hacer con las amilasas. Cualquier producto seco de bollería que contenga los almidones, si nosotros lo degradamos con amilasas y glucosidasas, podemos tener un agua, como he dicho, que tendrá muchas glucosas. Eso es
potencialmente fermentativo y podríamos llegar a elaborar una bebida, una kombucha, cualquier bebida fermentada con esta agua. Si esa agua la reducimos, tenemos una miel de pan o una melaza de pan, una melaza de croissant, una melaza de gofre, de cualquier producto que tenga almidones. Y si ese producto lo disolvemos en vez de con agua, con leche, vamos a tener una leche que tiene mucho sabor a ese producto, ¿no? Entonces eso nos llevó, por ejemplo, a poder hacer el helado de croissant, un helado en el cual aprovechamos todos los croissants que no se utilizaban en una panadería. O, por ejemplo, el helado de donut. Cogemos un donut, lo licuamos con amilasa y leche y hacemos un helado de donut. Eso es muy interesante para los heladeros, porque los heladeros no pueden hacer helados con una alta proporción de almidones, porque no es posible, porque el helado te queda muy espeso. De esta manera, con estas dos enzimas, podemos elaborar helados de merma y que tengan mucho sabor y mucha cantidad del producto. Vamos a verlo ahora con un ejemplo práctico, ya que estamos aquí en Istambul y en Turquía. Vamos a verlo con un ejemplo de baklava, ¿no? Pues empezamos a montar el postre, pues hemos hecho una crema de pistacho, hemos hecho un cremoso con chocolate blanco partiendo de esa agua de baklava que hemos tratado con enzimas. En este caso hemos hecho un helado de baklava de pasta filo caramelizada con miel. Todos los desechos de la pasta filo que nos ha sobrado las hemos tratado, como han visto antes, con leche y hemos hecho este helado. Finalmente hemos puesto unas placas de pasta filo caramelizadas y hemos acabado con esta melaza que le hemos aprovechado pues, de estas baklavas o las pasta filo que las hemos triturado con las amilasas y las hemos reducido para hacer estas melazas. Así tenemos cómo podemos aprovechar todos esos productos de bollería. Pero nuestra pregunta fue un poco más allá y nos preguntamos qué ingredientes tenían más almidón y qué podíamos hacer, ¿no? Y si vamos un poco más allá nos dimos cuenta de que, por ejemplo, las tradicionales palomitas que todos comemos en los cines contienen mucho almidón. Entonces, si nosotros cogemos esas palomitas, las degradamos con la amilasa y la glucosidasa, pues tenemos un agua de palomita y si la reducimos tenemos esta melaza de palomita que tiene todo el sabor a palomitas de mantequilla. Y a partir de aquí hicimos un helado de palomita con una melaza de palomita y unos shots de lima. Vamos a entrar un poquito más en otro producto que tiene mucho almidón, que son los tubérculos, como puede ser el boniato. Lo que hicimos es tratamos un boniato y lo tratamos con amilasa y glucosidasa. Con esto es otro producto increíble porque podemos obtener aguas de esos tubérculos, agua de patata, agua de boniato, que si la reducimos tenemos una melaza de boniato, que en este caso lo utilizamos para acompañar un requesón. Y aquí tendríamos otra de las aplicabilidades que puede tener la amilasa y la glucosidasa. Finalmente, ya para ir acabando, hablaremos de otro de los ingredientes más utilizados en pastelería, que es el chocolate, como el que tenemos allá. Por ejemplo, el chocolate es uno de los ingredientes que pocas veces nos preguntamos pues, las mermas o lo que cuesta llegar a tener una tableta de chocolate en una pastelería, ¿no? Si entramos un poquito más allá, sabemos que, por ejemplo, para tener 1 kilo de chocolate, desechamos 40 mazorcas de cacao que no se aprovechan, o sí se aprovechan para hacer biomasa. Para tener 1 kilo fresco de habas frescas de cacao, obtenemos aproximadamente unos 300 gramos de mucílago del cacao. Y para tener 1 kilo de habas secas, tiramos aproximadamente unos 400 gramos de cascarilla de cacao que desechamos. Entonces, hemos querido hacer un postre inspirado en todas esas partes del cacao y aprovechando todas esas mermas que tiene el cacao, como es pues, la mazorca de cacao, el mucílago, las habas secas del cacao, la cascarilla que se tira cuando hacemos el proceso de obtener los nibs para finalmente tener el chocolate. Entonces, a partir de ahí, empezamos a trabajar para poder hacer este postre en el cual sea 100% todas las partes del chocolate. Primero hicimos una nube con la cascarilla del cacao, que la tostamos, e hicimos un agua para poder hacer esta nube montada. Hicimos un crumble de nibs de cacao y chocolate. Con el mucílago que obteníamos, o mucílago que no se aprovechaba de esas habas de cacao, hicimos un sorbete de mucílago. Y después, una técnica que aprendimos de Virgilio, nosotros cogimos la mazorca de cacao, la tratamos con 2 enzimas, celulasa que rompe las fibras vegetales y glucosidasa para aportarle un poco más de dulzor, y la tratamos en la máquina de la OCO, una máquina
que se utiliza mucho en Corea, que nos ayuda pues, a trabajar bajo la presión y la caramelización. Entonces aquí tenemos la mazorca de cacao que se puede comer. Pusimos esa mazorca de cacao rota, van a ver que tiene una textura un poco crujiente y bastante interesante. Y al final las habas frescas las tratamos con la enzima glucosidasa porque tienen un poco de almidón y para poder sacar un poco más de dulzor las cocimos al vapor en esa bolsa al vacío. Entonces acabamos el postre con las habas de cacao por encima y al final con el mucílago restante lo reducimos y tuvimos esa melaza de cacao. Entonces, al final este sería el postre pues, en el cual aprovechamos toda la merma y todos los procesos del cacao. En este caso, pues nosotros que sepan que seguimos trabajando día a día con las enzimas que creemos que tienen mucho potencial. Estamos trabajando en enzimas que se utilizan sobre todo en la industria láctica para enranciar leches y aprovechar mermas del proceso de los quesos. Trabajamos también con enzimas como las invertasas que se utilizan en las industrias azucareras para poder hacer melazas o mieles de productos que son difíciles de conseguir, como las mieles de rosas o mieles de frutos rojos, y simplemente traerlos aquí un poquito nuestra visión y nuestro trabajo de las enzimas para intentar hacer una pastelería mucho más sostenible, una pastelería que podamos aprovechar esos desechos o esas mermas que normalmente siempre desechamos, acortar y minimizar tiempos que son muy importantes y que realmente podemos agilizar procesos, y creemos que realmente abre un mundo nuevo para el cocinero y para los pasteleros para poder aplicar todas esas técnicas en sus platos y que esos desechos que se han ido contando estos días en este congreso y que la gente ha ido hablando, comprender un poquito más por qué suceden esos procesos, ¿no? Y cómo a través de las enzimas nos podemos ayudar para intentar hacer, como he dicho antes, una pastelería más sostenible, más eficaz y un poco mejor. Así que esta es nuestra versión de las enzimas que se la hemos querido traer aquí y les doy las gracias por darme la oportunidad de poderlo contar. Muchas gracias. Gracias.
Efendim sırada Singapur'dan bir konuğumuz var. Şef Janice Wong gelecek. Şef Janice Wong'un sürekli gelişen tatlı kreasyonları dünyanın en iyi mutfak okulu olan Le Cordon Bleu Paris'teki çalışmalarıyla başlamış. Tatlıların yemeğin en önemli unsuru olarak görülmemesinden rahatsızlık duyan Wong, 2am Dessert Bar açarak bu algıyı değiştirmek için var gücüyle çalışıyor. Bugün çok güzel bir çikolata sunumu var. Bir de tatlı yiyelim, tatlı konuşalım diyecek böyle minik çikolata ikramları da olacak size. Aman kaçırmayın diyorum. Alkışlarınızla davet ediyorum. Janice Wong geliyor. So wonderful to see everybody believing in this project. Yeah, when you dare to be different, people see you differently. And of course, you know, for me, it's very simple. It's bring that joy to people. And I guess I'm very blessed because I do have the ability to have opportunities like this to do it directly to the people. Good to be back again. That was actually just a 50-second clip of a 5-minute video, but why I wanted to show it because we just finished that exhibition just last month, and it really spoke a lot because in this exhibition, we were all using sustainable materials to paint. So a little bit about the past and what we do. Such a key word in our business today. So this is our dessert bar that we actually created about 15 years ago. And this is our only restaurant that we serve plated desserts. So it's all very relevant. I mean, as a pastry chef, you have different types of disciplines from restaurants to confectionery and also an artist. And today I want to bring about how sustainability and also the choice of materials that we use and the power that we have that we can make this change. So these are some of the desserts, tables, the lab that we have in Singapore that we had before to use for research and development. The desserts that we are plating up, the choice of materials and ingredients, and our tagline, your world is your imagination. So 3 years ago, I was here on the stage really talking about edible art and pushing the boundaries and imagination. Now let's lock that up. And let's talk about sustainability today. So I'm bringing you through the type of things that we have done in the past, which is, for example, artworks like this. But you know, we were using materials such as plywood, carpentry work, boards, and we were not really thinking about the types of materials that we were using as an artist. So I'm a food artist. I paint a lot with chocolate, marshmallows, anything you name it. As you can see from the first video, we actually do that as a big buffet, for example. This is for World 50 Best. This was many years ago. Again, you know, we didn't really put much thought into also really pushing the boundary of using sustainable materials. So this was using plywood. But the video you saw earlier that fed 4,000 people, we used reboard, which is again another type of material that is much cheaper, but yet it's recyclable material, and it's also hard. So we managed to paint, you know, with it and be able to feed people. So
what I'm trying to say is, not just only food on the plate, but as an artist, we're able to make the power to change. So some of the ceilings, as you can see, the boards that we've done before, these are all amazing work that we've done before, but my purpose is really pushing the boundary for the next generation of artists and chefs on the choice of materials that we use. So right now, every single project that we have for edible art, whether it's feeding 10,000 people or 100 people, today I'm gonna feed all of you chocolates. I think you heard it. There will be chocolates distributed everywhere. And so with that in mind, we're always thinking what materials we can use. This is acrylic. I'm not very proud of it, but this is 10 years ago that we were doing it. And now we have to think different. How can we use, like wood? Let's say somebody was throwing away a piece of wood, we're collecting it, we're repurposing a lot of our products into food experiences. So this is our next step. It's a lot more work, it's a lot more costs involved because it's time costs, but because we can make the power to change, we're doing that. This is one of the artworks that we did in Korea. And for me, I really wanted to take, again, the next step of installations that last forever, to use, again, very, very different materials on that. So we're working, and I'm going to show you what are the material choices that we're really trying to push the boundary on. All right, and the third discipline I have, so you've seen the art side of it, the dessert part of it, and now the confectionery part of it. Everything is super relevant because whether it's in whether it's in a box, whether it's in an exhibition, we need to make these choices. Now you see these chocolates, we're gonna pass them around now. You get to taste. It's, the red one is chili and the brown one is coconut sugar. It's pandan gula melaka in our country. It's a very delicious flavor. And so you can see these boxes here that I brought today. We've always used paper, but the problem is we have to matte laminate it. And I also want to talk about Mitsuharu, who brought the banana paper. That was really awesome. But how do you relate luxury products with sustainable material? This is something that we've been working on for 10 years. I mean, it's hard. It's matte laminated, it's recyclable, plastic, but we have to make the choice of change. Should we use pulp and put it in our chocolates? Should we use brown paper, for example? Awesome. Chocolate is not an easy product to transport, so I want to show you a couple of these boxes. We've used paper pulp to kind of house the chocolates before. It failed, of course, because it's not easy and it's stained. So when you talk about choosing sustainable materials for confectionaries, this is our one biggest challenge. All right, the next one. So you've seen all three brands, and I'm taking you there. I'm taking you through this personal journey of mine because COVID happened. I think for those who know me, I've been painting, and 3 years ago we did a huge painting here. For those who were here and remember it, we did edible art on stage together. However, COVID happened, everything was a standstill, it was super chaotic. What did we do? We decided to plant cocoa in Singapore. As a pastry chef, for so long, I've not seen chocolate until I was 30 years old. So I said, and we're all confined in a very small island. I think out of all the guest chefs here today, I'm probably maybe one out of a few of us who are from a very, very small country. Our country is so small, it's a city, but we're dynamic. So we decided to create a new brand called Pure Imagination, Bean to Bar, and to plant cocoa in Singapore. So it all started with a dream, right? There's literally no land in Singapore. And I want to give you statistics because it's very important. Now, if I were to rent
1 hectare of land in Singapore, it cost me 4,000 Singapore dollars, about 3,000 US, a month, 1 month, $3,000 to rent 1 hectare of land. If I were to plant 1,000 trees per year, I would plant 1,000 trees, I would lose $80,000 of operational cost and also just cost of fertilizers and goods. So there's no way I could rent the piece of land in Singapore and plant 1,000 cocoa trees. Okay, so that dream was shattered. So what do? Now, food source is super important in Singapore. I think the pandemic has taught us a lot that, we were reliant on too many things. For those who don't know, Singapore ran out of chickens because Malaysia cut us off. So for a moment of time, we had no chickens. We had to really find a lot of different types of sources of food. So then, when you really think about food source and our education in Singapore, and even Asia, it's not that much. So we decided to really bring cocoa education to the nation. And that was the purpose of setting up a new brand called Pure Imagination. Now I'm going to play a quick video. That's a very quick video from our IG, Pure Imagination, JW Pure Imagination. Believe it or not, after a year of work, what we did was we went out to the islands, we went to Gardens by the Bay, we went to all our national parks. And for those who have been to Singapore, it's a beautiful city. It's probably, I would say one of the most beautiful cities as well. Smallest, but beautiful. And we cleaned up all the cocoa trees. They were terrible. They were like black and they were diseased. So we started pruning them and we started to clean it all up. And then we finally were able to harvest. So what I'm holding today is Singapore chocolate. I would never imagine in my entire career to be doing this for our nation, but also to bring the education of cocoa, to even hold this in my hand when I was studying as a pastry student in our nation. I think this is a dream that everyone was part of, and I will share with you why and how. But I think there's also a lot of students here, pastry students here, who are working with chocolate and have never held chocolate, right? For those who have never seen a cocoa, tasted a cocoa, please join me on stage. All right, so we got some of them there. I think whoever. We're gonna cut this open, we're gonna taste it together, and to me, this is purpose. So we started taking all the good cocoa, and then we were teaching everybody how to do germination and sprouting. I think Gokman knows that my speech is always very interactive, so there's always like maybe 20 people up on stage with me by chance. Okay, that's an army of people, fantastic. All right, you're gonna hold it. Oh my God. I think I asked for 2. Wow, this is fantastic. You guys all get chocolates, okay? Super amazing. All right, so you're gonna cut it, okay? Oh. Okay, so you do it like that. Don't cut your finger, all right? Just do it like that, all right? And then you're gonna break it open. Okay, hold this for me. Okay, you break it, all right? All right, can I get a guy over here? You, okay, you? Okay, you take the knife, all right? Where's the other cocoa? Yeah, all right, you can cut it. You come in the middle. You come in the middle, okay? So what you need to do is one hand here and one hand here, all right? Just be careful, yeah. All right, you come in front here, you stand here. He's doing that. But, all right, this is overwhelming. Oh, great, you can stand here. So this is the number of people that are in pastry and have never seen or tasted cocoa. Now, like, imagine our entire country is like that, right? They have never tasted, they don't understand it, they only see the brown stuff. But this is what I'm saying, it's a movement.
and everyone can be part of it. Fabulous. Great. Okay. So now you break it open. You break it off like this. Okay, you have to cut more. Okay. Now you can taste it. Take one seed. Everybody take one seed. Suck it in your mouth. You taste mango notes, pineapple notes. I hope the boy doesn't cut his finger. But you taste mango, pineapple. You taste all these amazing soursop notes to it. And for us, the education of cocoa is so simple. It's basically, it's great. Yeah, taste it. Put it in your mouth. Now you taste that, suck on it first because you get the first taste of cocoa, which is sweet. Now, cocoa has this immense amount of complexity. So it's sweet first, and after when it's sweet, when you bite into it, it's like acidic, it's bitter, it's astringent. It's nothing like cocoa yet, okay? New experience. It's a new experience. Fantastic, fantastic. So that's great. I'm gonna get my clicker. You guys experience your cocoa. I'm gonna continue my talk. 1 second. But it just goes to show you how overwhelming it is that in one country, one nation, that many people don't have that education, all right? So while that's happening, I'm gonna play a video. But this is a farmer from Ecuador. So in the pandemic, a lot of people were basically losing their income. A lot of people were just short of, demand for it. So they lost an entire year's worth of income. And we got them to make videos for us so that we could tell the stories to the world. We would buy up the entire year's worth of crop, 200 kilos, 300 kilos. You know, to us, the farmer stories were very important. And because we have the power to do it and make that change, that was just really amazing. Thank you guys. You guys get more chocolates later, I think. I'm very happy Where's to be Idris? producing We got to give all of them the little whole packets as well. our special We got days. little packets of chocolates for all of the pastry students here as well. Thank you very much. Thank you. Thank And you. I hope you can enjoy the chocolate as much So as you can see, these are farmer stories. And next slide I want to share with you is how we do it. Now you've seen the power of just bringing education to people, so simple, but how? So I knocked on a lot of doors in Singapore, bringing food source, food education to our nation, and I think the only way to do it was to borrow land. And we knew that the schools in Singapore were fantastic. I mean, our education system is great. So this is the principle. This is one amazing principle in a school, right at the bottom. The top photo is my team over there, we're pastry chefs that were planting cocoa. So we knocked on the doors, and right in the schools, we started planting lots and lots of cocoa trees. We still have to pay for maintenance. We put in the irrigation. We were paying about $200 a month minimum. This is an investment that we have to pay for 40 trees. So it's still a lot of money for very little cocoa. But it was possible. And right now, homes. You can see these are all in people's houses. We give them the know-how on how to grow their own cocoa, how to take care, what type of fertilizers to do it. But I think when there is a problem, there's a way. And it's in homes. And again, kids. So imagine a very young kid, 6-year-old Singaporean, tasting fresh cocoa. This would never have happened 30 years ago. But this is our mission now, to bring more and more food education to our nation. Again, then of course we started experimenting a lot with cocoa. So our next stage is, of course, not only teaching people how to grow their own cocoa, but how do you ferment it? I mean, nobody really has a know-how on how to ferment it in Singapore. Instead of using these big wooden boxes, we managed to find a way to ferment it without the old tradition. I can't disclose how, but if you invite me back a few years later, I would be able to experiment it here and show it to you. And we could do it in basically 1/5 of the time. 20% of the time that you take to ferment cocoa, we found a way to ferment it faster, better,
and also lots of new techniques and technology. So this is one of our H bars, our workshop, teaching people a lot how to roast the cocoa. And next. So then talk about, you saw what I did with the chocolate boxes, right? I mean, when you look at the cocoa, when you look at this fruit, oh, the fruit is all gone, all right. When you look at the fruit, it's so much waste. So for every 1 kilo, you get 10 kilos of this. Every 1 kilo of beans, you have 10 kilos of this. So we needed to process it. Now, this is a project I did with Cacao. They are in Ecuador. And for 2 years, we were working with them to try and create sustainable materials for our furniture, for our shops, for our packaging. Now, but the problem is business sustainability. It is just too expensive. These are bio-leather, cork, that we made out of this. To me, I think it is still a little bit of a long way to go because we cannot bring the cost down, cost of transportation, the cost of scaling it up. When we need to produce 100,000 boxes, that's where it makes a difference. If I'm just producing 30 boxes, we can do it right away. So this is our challenge right now, to really scale up biomaterials. And of course, you know, with more demand, with better costs of supply, better costs of transportation, we'll be able to really push the boundary and never know. I mean, we've actually already made our first prototype of our packaging. Everything is chocolate. So outside husk, inside chocolate bar. Now this is the cork material. So you can see like that's another different type of density. Now that's the material from the cocoa husk. This is something that we do have in Singapore, but it's a project that we work with Cacao. It's a really nice brand that we work with. Next, we also tried, you can see a lot of our packaging is very fancy. This is made out of mushrooms. So again, we're constantly pushing it, constantly trying, but my challenge and our challenge is really the cost of sustainable materials for confectionery. But just imagine, confectioneries that you eat today, all your packets of plastic, all that aluminum, we need to make that change. And this is mycelium. I think it's not a new material. It's been done a long time. We were prototyping this for our mooncakes this year. So this is one of the mycelium packaging. But Janice Wong brand is a bit of affordable luxury. It's colorful. So it's very hard for us to showcase luxury and sustainable. But this is our mission. So these are some of the farmers that we work with in Colombia. Really, really help them out as well. And so for us, it's very, very important that we reach out to them and also take their raw materials and their waste. So this is some of the bean to bar that we have with all the different countries. I won't say too much about it, but you can see it on our website that under direct trade, we put all the farmer stories there. We want to collect more and more farmer stories and support them. It's only because we're very small and because we can. So our next mission to support us in the cost of doing this R&D is to get the entire nation to help us to plant a plant. So we've actually been able to raise some funds, and each plant costs about $40 first because the cost of soil and fertilizers are very expensive. I brought 2 plants. They are Singapore cocoa. Do you want it? Okay. Oh, you have a question? Yeah, sure. You want the plant? Okay. But yes, for those who have a greenhouse, I highly recommend. If you have a greenhouse, try it. It can work. Friends in Europe have done it before as well. I know Turkey, it snows, so it's going to be very difficult. For those who are going to take this plant, this cocoa plant back with you, I will give you a deck of how you can plant your own plant, okay? How you can grow the cocoa. We have a deck for you. It's like a 30-page deck with the brands of fertilizers that we use, the type of soil, how deep you should dig the hole, and problems. If you face insects and problems and all that,
the deck has it all. So for us, it's all about education and bringing it to the people. And I feel that everybody here can be a farmer, can help the ecosystem, and you can actually educate the next generation, this generation, on the type of food. Yep, you have a question? No, you want the cocoa? Okay, I'm gonna give the two ladies then. All right, here you go. You can take it later. Okay. So I have my last video, and with that, I thank you very much for coming here, and it's such a pleasure to always be back in Istanbul, and I hope this has really helped to kind of inspire even your nation. One seed of an idea can make a huge change. Thank you. I wanted to live in the Amazon to learn all about cocoa. But my mom was like, no, it's too dangerous. But you know what? I went anyway. The journey of our chocolate begins with our farmers. Direct trade means we have personal relationships. We know exactly where our cocoa comes from. It means we can be sure it's grown sustainably. Bean-to-bar chocolate processes are straightforward, yet complicated. We start with the roasting of the beans, winnowing, which means separating the husk from the nibs, conching the nibs to a fine grind, and then tempering the chocolate. When I said I wanted to be the first to produce Singapore's single origin chocolate, people thought I was crazy. We don't have much space and import 90% of our food. Where are we meant to grow the trees? Everywhere. We want to plant at least 1,000 cocoa trees. Singapore is known for many things. Maybe one day, chocolate will be one of them. Because for us, developing new flavors, pushing the boundaries of fermentation and aging, and experimenting with new techniques is at the heart of what we do. It's about inspiration through ideas, taste, and imagination.
Saygıdeğer protokol, kıymetli misafirler. Şimdi sırada Fransa'nın en ünlü çikolatacılarından biri olan Philippe Bernachon var. Dünyanın en iyi kakao çekirdeklerinden hazırladığı çikolatalarıyla misafirlerine unutulmaz bir deneyim yaşatan başarılı şef, yıllardır Lyon'un en iyi çikolatacısı olan Bernachon Chocolatier'in de yöneticisi aynı zamanda. Şimdi alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Şef Philippe Bernachon geliyor. Bonjour à tous, je suis très heureux d'être ici à Istanbul pour le festival Gastromasa et je vais vous présenter la maison Bernachon, la maison de ma famille qui a débuté il y a en 1953 avec mon grand-père Maurice Bernachon. Vous voyez une photo ici où je suis avec mes deux sœurs, donc Stéphanie et Candice. Donc nous travaillons en famille. Avant mes sœurs et moi-même, il y avait mon papa qui était là. Et nous avons perpétué la tradition de la maison d'année en année, et perpétuée. Donc là, vous voyez les photos de mes deux grands-pères. Donc sur la gauche, Paul Bocuse, qui est un très grand cuisinier. À droite, donc mon grand-père, Maurice Bernachon, celui qui a fondé la maison. Et là, il y a une photo de moi-même avec mon grand-père Bocuse. Ici, donc sur la gauche, vous voyez la photo de mon papa, qui était donc juste entre les deux générations. Et là, nous avons une photo avec donc ma maman, qui est donc la fille de Paul Bocuse. Il y a plusieurs choses qui font que la maison est très différente des autres. Nous travaillons le cacao et nous le transformons dans les laboratoires pour vraiment faire un chocolat différent et vraiment avoir un goût Bernachon. La maison est aussi célèbre pour un gâteau qu'on voit en photo qui s'appelle le Président. Donc c'est un gâteau que mon grand-père Bocuse a servi à l'Élysée pour le président français Valéry Giscard d'Estaing. Et ce jour-là, il avait reçu une médaille en France qui s'appelle la Légion d'honneur.
Et en dessert, il y avait ce gâteau qu'on appelle le président. Il est toujours en vente à la boutique à Lyon. Donc voici la boutique à Lyon. La boutique de Lyon a été entièrement rénovée l'été dernier. Donc on a voulu faire une boutique beaucoup plus claire, beaucoup plus moderne par rapport à ce qu'elle était avant. Donc on a une partie pâtisserie et une partie chocolat sur le fond. Donc voilà, donc ça c'est la boutique de Lyon. Et à côté de cette boutique, on a un restaurant salon de thé où on peut manger et déguster les gâteaux et les chocolats sur place. Et depuis 3 ans maintenant, nous avons une boutique à Paris, rue de Sèvres, donc dans le 6e à Paris, qui nous sert de point de vente supplémentaire. Je vais vous raconter rapidement le bean to bar, parce que mon grand-père a été un des précurseurs en France à faire ce système. Donc on achète des fèves de cacao, on va les torréfier. Une fois qu'on les a torréfiées, on les passe dans une machine pour enlever la pellicule extérieure de la fève. Et on va avoir donc du gruet de cacao. Ensuite, on va mélanger avec du sucre, du beurre de cacao et de la vanille pour faire une différente pâte. Et après, qu'on va passer dans différentes machines pour faire à la fin du chocolat. Donc on voit toutes les différentes étapes qui sont depuis le début de la récolte. Donc les cabossages, vous l'avez vu juste avant avec ma collègue. Ensuite, il y a fermentation, séchage. Après, on va faire donc le triage pour enlever toutes les petites impuretés qu'on va avoir dans les sacs de cacao. La torréfaction, donc après, la machine qui enlève la pellicule extérieure. Et après, on va mélanger toutes les sortes de fèves pour les broyer, pour ensuite les concher et après pour avoir le chocolat en forme de tablette. Donc voilà les cabosses que vous avez vues juste avant. Donc là, c'est ce que vous avez pu déguster. Donc ça, c'est les fèves fraîches. Là, elles sont en mode fermentation. Et ensuite, le séchage, qui est très important. Il faut que les fèves soient extrêmement sèches pour pouvoir les travailler. Donc ensuite, on les trie à la main pour enlever vraiment des petits bouts de cailloux, des grains de café, des grains de maïs. On a plein d'impuretés dans les sacs. Donc la torréfaction, c'est une étape qui est très importante parce que si on va trop loin dans la torréfaction, on va avoir le cacao qui peut brûler. Et si on brûle le cacao, on va vraiment avoir un chocolat avec un goût de brûlé, donc très désagréable. Donc il faut vraiment maîtriser cette torréfaction avec... Il ne faut pas aller trop loin, mais il faut quand même faire une torréfaction, mais c'est plus du... il ne faut pas aller jusqu'à griller, parce que si on grille, c'est pas bon. Donc là, on voit la machine qui nous enlève la pellicule extérieure. Donc chez Bernachon, dans toutes les recettes, on va mettre de la vanille. Donc c'est de la vanille qui vient de Madagascar. C'est un très beau produit qui va donner de la rondeur et beaucoup de finesse au chocolat. Donc le broyage qui va vraiment affiner toutes ces matières, que ce soit le sucre, le beurre de cacao ou le gruet. Et donc le conchage, c'est ce qui va donner le croquant, le fondant, le brillant du chocolat. C'est la dernière étape qui va faire que ça devient du chocolat, c'est celle-là. Et donc après, on va mettre en grosses tablettes comme ça. Ces grosses tablettes, on va les stocker pendant 1 mois, 2 mois pour que le chocolat mature un peu comme un bon vin qui est en bouteille. Là, je vais vous parler d'une spécialité de la maison, c'est le Palais d'Or. C'est un bonbon de chocolat très particulier parce qu'il est fait à la main. Donc on va faire une ganache. Donc une ganache, c'est de la crème fraîche et du chocolat qu'on va mettre en petits ronds comme sur la droite. Et ensuite, on va le tremper dans le chocolat et on va le poser sur de la feuille d'or qu'on aura émiettée. Et le chocolat, en cristallisant, en durcissant, l'or va aller sur le chocolat. Voilà, donc ça c'est vraiment la spécialité de la maison. Ensuite, il y a toutes les tablettes différentes avec, par exemple, ici des fruits secs.
On peut avoir avec de la pâte d'amande pistache, on peut avoir avec des noisettes, on peut avoir avec de la pâte à tartiner. On a plein de sortes de tablettes différentes qui sont très appréciées. Après, on a différents packaging, que ce soit le ballotin traditionnel ou les différentes boîtes maison. Et voilà, vous pouvez nous suivre sur les différents réseaux sociaux. C'est dommage parce que j'aime bien avoir généralement des questions qui suivent les commentaires comme ça, mais je crois que c'est un petit peu compliqué. Donc je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Efendim sıradaki konuğumuz İtalya'da çok ünlü bir televizyon yıldızı. Bir kasap kendisi. Özellikle tembihledi, dedi ki Nihan sakın beni şef olarak anons etme çünkü ben bir kasabım ve kasap olarak anılmak istiyorum. Şimdi ette etik değerler başlıklı konuşmasıyla bizimle birlikte olacak. Alkışlarınızla çağırıyorum. Fabrizio Nonis geliyor. Please. They don't want to fix me the microphone. No. I even didn't hear what you say. Floor is yours. Good evening to everyone. Good evening. So, first of all, I'm a little bit shy, but I'm very honored to be in Istanbul. I live between Venice and Marrakesh, so the concept of Middle East is inside me. But when I came back in Istanbul after 15 years, I was impressed. This city and this country is incredible. I think that Turkey is one of the most greatest challenge that we have around the world. And especially, sorry if I will just say this, after what happened last week. More than ever now, we have to advertise this city and this country because he deserves it. Because I find nice people, nice places, great hospitality. So for me, when Gokman, I say thank you so very much to Gokman that invite me in this Congress, and I cannot hide the emotion that I got. Anyway, my story is very fast. I'm a butcher that worked for television. So many times when they ask me, how can be a butcher a journalist? And this is my story. My grandfather was a butcher, my father was a butcher, and I became a butcher. And then the television discovered me. And by the way, for a few years, I worked in both of this kind of job. And then I decided a few years ago just to be a producer of television. But my roots belong from meat, from my first job. And I want to spend something. What is the language that everybody speak all around the world? Arabic, European, USA. There is only one language that everybody understand and is the most greatest language that I ever met and I ever know in my life, is food. When you go around the world, you don't need to speak English, to speak French, to speak Arabic, to speak Turkish. Because when you sit down and you have food in front of you, everybody agree and everybody's happy to share that kind of food, that let you understand where you are and what belongs that kind of food. The second thing that is very important is respect. And this is why my speech it's called Ethic Meat. The work that I do and the work that the butchers do is not an easy work. You know, when you kill an animal, it's not absolutely easy because you take away a life. But when you do this, you do it because after this action have to be honored when you're going to cook what this animal gives to you. So I was thinking something, and I say, how is possible? In this time, everybody is
giving hard time to the butchers because they take away life from the animals. And they just think that all the environment situation of the world belong from the animals that grow up in all the world. We know there is different kind of, I don't know, I don't remember in English, we say allevamenti, but growing up animals. So I say, we can do something very important, but we have to do it with mind. We can sacrifice less animals and eat much more meat. So the question is, many journalists, colleagues say, how can we do that? Simply, we have to honor what we have with the meat, cooking everything. We cannot think that the future will be use only the best part of the animal that has been sacrificed. We have to use everything. The first night that I was here, Friday night, Osman, I think, a nice colleague, a Turkish chef, was cooking the head of a lamb. I was impressed because brain, muscles, tongue, that is something that we must teach to the future. That is something that we have to believe, because otherwise, my job, my originally colleagues, we will not have future. So this is not only theory, this is realistic. I give you an example. 2 weeks ago, I was drinking something with my son, and he said he was drinking a Coke with a pipe, a plastic pipe. So he said, Dad, I refuse the pipe, because if we don't stop to use pipe, we will use more plastic in the world. I said, you're right, but tell me something. How long is you're not eating a slice of liver? He said, Dad, it's so long time. I don't like liver. So he said, if you want really do something to change this world, you have to eat liver 1 time every month, or maybe 4 times a year. Because eating that, you will be an example that you appreciate the sacrifice the animal do, killing himself, killing the animal, and then using everything. We cannot think that the future is only using fillet, entrecôte, or kind of meat that is so precious, and we don't care about all the rest, all the other things. And this is very important because also who do my job must believe in the future. And to be really positive for the future, they must believe that the sacrifice and the work, the hard work that they do, must be appreciated for the chef, for the buyers, using everything about what we take away from this life. Animal, cow, lamb, or pork, what is. The third thing is we have to educate. We have to educate, make educational to the young generation, to understand that it's cool when you eat something that is not useful to eat. Ask to eat maybe liver, ask to eat muscles, ask to eat other things of the animal is a way to be ethic. It's a way to preserve the future of this planet. It's a way to respect also the job of the butcher and the future of this kind of job. That is very important in Turkey, in Italy, in Europe, in USA. So if we believe in this, and I really believe in this because I'm many years that I'm telling this in Italy, in television, and also to my friends that this is the only way to preserve what means meat, to preserve what been the job that I did for many years, and also look forward, look for the future in a better way without taking away the meat from the table and from the dish, because otherwise there is no future in this kind of job. That's done. Thank you so much. I repeat, it was a great honor for me to be here. I hope that a lot of you just will get out at the end of this day thinking
how much important is taking care about meat, taking care about ethic, imposition, and look to the future. Also in my job, because many times when I go to make some master class, I find a lot of students that want to be a chef, want to be a maître, but nobody want to be a butcher. And to be a butcher is so beautiful if you have respect, if the others give you respect. Thank you so much. Efendim Gastromasa tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi sırada Şef Christian Le Suquer var. Alayım o alkışı. Çok teşekkür ediyorum. Britanya doğumlu şefin leziz tatları ortaya çıkarma becerisi ona gurme mutfağı dünyasının sunduğu en prestijli ödülleri kazandırmış ve restoranı Le 5, 3. Michelin yıldızıyla zirveye ulaşmış ve şehrin en görkemli yemek mekanlarından biri haline gelmiş. Alkışlarınızla Şef Christian Le Suquer geliyor. Voilà, ici. Bonjour. Bonjour. Très content d'être à Istanbul et je viens vous présenter un peu toute ma carrière professionnelle, ma carrière, parce que voilà maintenant 20 ans que j'ai 3 étoiles. Alors ça fait très luxueux, mais au sein de cette restauration, nous avons 3 restaurants et surtout nous avons le restaurant 3 étoiles où je suis là maintenant depuis 8 ans. Pour ça, je vais vous expliquer un peu ma carrière. Elle est très simple mais très dure en même temps parce que avoir 3 étoiles pendant 20 ans, c'est extrêmement dur, extrêmement passionnant et comme tout cuisinier, quand on démarre, c'est très dur parce que vous arrivez, j'ai fait une école hôtelière, j'habite la Bretagne. La Bretagne, c'est en France, c'est au niveau de la mer, où vraiment on est élevé, comment vous dire ça, entre la terre et la mer, donc on a une éducation de bons produits. Et j'ai commencé ma carrière justement sur un bateau, parce que dans la région où j'habite, nous n'avons que des bateaux pour aller chercher du poisson à Terre-Neuve, à côté de l'Angleterre, et où on allait chercher du poisson. Et au lieu de regarder comment on pêchait le poisson, comment on transformait le poisson, je restais toujours en cuisine. Et là, je suis tombé amoureux de faire la cuisine. J'ai demandé à mes parents de faire une école hôtelière.
j'ai fait mon école hôtelière et après, je suis monté à Paris et c'est là où ma carrière a commencé. Pourquoi elle a commencé là? Parce que Paris, c'est la capitale de la gastronomie pour nous, les Français de province. Et je suis tombé amoureux des grandes brigades. Ça veut dire qu'une brigade de cuisine à Paris, c'est énorme. Ça veut dire qu'on se retrouve pour faire à manger pour 40 ou 50 couverts. Nous sommes à peu près une quinzaine de cuisiniers. Et vous aviez des matières premières, parce que ce qui est important, pendant cette matinée, on a vu comment on avait des belles matières premières. Mais quand vous habitez dans une capitale comme Paris ou Istanbul, le plus dur, c'est de trouver des belles matières premières. Pour ça, j'ai mis en place des équipes, je mettais en place des équipes pour aller voir dans les provinces ce qui se passait, pour chercher le produit, pour chercher l'artisan qui fait des grands produits et des bons produits. Et nous avons aussi même, j'ai des copains qui sont marins-pêcheurs qui nous envoient tous les jours des bons produits. Et là, je suis arrivé à Paris, j'ai fait mon service militaire et j'ai rencontré des gens qui m'ont expliqué qu'est-ce que c'était bien travailler, surtout qu'est-ce que c'était le guide Michelin, parce que je ne connaissais pas de ma campagne. Et là, je suis tombé amoureux de ce guide en disant, un jour, c'est moi qui aura 3 étoiles. Vous savez? Et là, j'ai beaucoup travaillé pour finir sous-chef de cuisine. J'ai fait les plus belles maisons, parce qu'en France, dans les brigades, vous avez différents postes. Vous avez l'entremétier, vous avez le saucier, le poissonnier, l'entremétier, le pâtissier. Et j'ai fait tous les postes pour finir chef saucier au Ritz, le Ritz qui fait partie des plus beaux palaces de Paris. Et là, j'étais émerveillé et je dis un jour, je serai chef. Et pour être chef, je pensais qu'à l'époque, j'ai passé en France ce qu'ont fait les grands chefs. On veut devenir tous meilleurs ouvriers de France. Et j'ai passé ce concours de meilleur ouvrier de France. Hélas, j'étais en finale, mais je l'ai raté. J'ai pleuré pendant une semaine. Et j'ai décidé de quitter cette belle maison Le Ritz en disant, écoutez, comme je ne suis pas capable d'être meilleur ouvrier de France, je serai un très bon cuisinier. Et là, je me rappelle toujours, j'ai commencé au Café de la Paix, où j'ai travaillé pour essayer de gagner cette étoile au guide Michelin. J'étais arrivé en 1995, et au bout de 6 mois, il n'y avait personne dans mon restaurant, parce que je faisais une cuisine que j'avais appris. Et je me suis aperçu qu'à un moment, j'ai été conseillé par une personne qui m'a dit, mais Christian, laissez l'émotion, laissez votre palais travailler et non pas, copiez pas la recette que vous avez appris, copiez pas l'apprentissage que vous avez eu. Et à partir de là, je suis devenu un créateur de la cuisine, un peu comme un parfumeur ou un peu comme un couturier. Et en arrivant en 96, j'ai eu ma première étoile au guide Michelin, qui était très important pour moi parce que à Paris, vous avez beaucoup de grands chefs et on appelle ça qu'on était des jeunes loups. Maintenant, je suis un peu plus vieux, mais bon, à l'époque, j'avais ma première étoile, je l'ai eue à 34 ans. Et 96, première étoile, deuxième étoile. 99, je quitte le restaurant pour reprendre un restaurant qui s'appelle, un très beau restaurant sur les Champs-Élysées qui s'appelait Le Doyen, où je suis arrivé en 2000 pour 2002 mettre 3 étoiles à ce guide Michelin. Alors comment on dure aussi longtemps? Je vais vous expliquer un peu la recette que j'ai mise en place. Tous les jours, on met des recherches et développements, un peu comme dans la cosmétique ou un peu comme dans la haute couture. J'ai toujours 2-3 personnes qui vont chercher le produit. Une fois qu'on a trouvé le produit qui est excellent, on va chercher comment on va l'assembler. Un peu, vous savez, comme un parfumeur qui va se trouver l'essence, le mariage. Et une fois qu'on a trouvé ça, on commence à regarder comment on va l'habiller. Vous savez, comme dans la haute couture, dans l'assiette, quelle mise en scène on va faire. Et depuis maintenant, on va dire 2002, je pratique toujours comme ça. Parce que pourquoi? Les matières premières, c'est normal, on doit avoir des circuits courts.
les matières premières soient belles. On est prêt à aller très loin dans le prix. Et on essaye d'aller toujours chercher le circuit court, surtout dans les légumes. On prend l'Île-de-France. En Île-de-France, à côté de Paris, la couronne de Paris, vous avez quand même des très très bons maraîchers. Mais ça, c'est normal. On doit respecter le client, on doit avoir ce qu'il y a de mieux. Pourquoi? Parce que pour faire de la grande cuisine, surtout dans des lieux extrêmement jolis, la matière première, elle doit arriver, c'est la première qu'on doit trouver en France. Une fois qu'on a ces belles matières premières, on a l'émotion. Et c'est pour ça que lorsque j'ai mis ça en place, les gens, tous ces jeunes qui arrivent dans mes cuisines, ils viennent apprendre une manière de devenir créateur. Ça veut dire créer ce goût, créer cette émotion et donner de l'amour dans les assiettes. Et c'est comme ça que j'ai pu tenir pendant 14 ans chez le doyen. Et une fois que j'avais le doyen, on est venu me demander de tenir un des plus beaux hôtels de Paris qui s'appelle le Four Seasons, Hôtel Georges V. Vous pouvez regarder sur les Instagram ou sur les réseaux sociaux, ça fait partie des grands restaurants. Et ce grand restaurant, j'étais comme un footballeur, il fallait qu'en un an, j'avais un contrat de travail, en un an, il fallait mettre 3 étoiles. Ce restaurant avait 2 étoiles, donc si je n'avais pas ces 3 étoiles en un an, j'étais comme un footballeur, j'étais viré. Voilà un peu les conditions qu'on a pour travailler. Mais je crois que dans tous les métiers aujourd'hui, si on n'a pas un stimulant, on n'avance pas, on avance doucement. Et moi, j'aime bien avoir toujours des stimulants qui me permettent de me dépasser. Alors, lorsque je suis arrivé en 2014, vous pouvez imaginer la pression que je pouvais avoir et la pression qu'il fallait pour positionner cet hôtel à 3 étoiles au guide Michelin au niveau de la restauration. J'ai repris les mêmes bases que je faisais dans mon ancien restaurant. J'ai mis toujours la création, assemblée, un peu comme des grandes maisons, tout le monde Dior. J'ai pratiqué comme la haute couture. J'ai créé des collections. Parce que les gens viennent chercher aussi des collections quand ils viennent chez nous. Ce mouvement culinaire. On peut faire de la grande cuisine, mais à un moment, notre public, nos clients, peuvent un peu s'ennuyer au niveau du palais. Tout en gardant, comment vous dire ça? L'esprit français. Parce que quand je fais de la cuisine, je fais de la cuisine française. Je ne fais pas de la cuisine internationale. Quand on vient à Paris, vous avez vu tout à l'heure le décor, je vends une expérience parisienne. Ce qui nous a permis, au fil du temps, vraiment de positionner ce restaurant un des meilleurs restaurants de la capitale. Et on s'est aperçu que pour nous, c'était très intéressant parce que la communication est importante et c'est de le faire savoir. Et on a pu le faire savoir lorsqu'on a eu cette 3e étoile à l'international qui nous a permis qu'aujourd'hui, ce restaurant, il y a 3 mois d'attente pour avoir une table. Et c'est ça qui est important pour un chef, c'est de dire aujourd'hui, par rapport à la création, par rapport à la recherche des matières premières, par rapport à l'équipe, parce qu'un chef doit construire tout seul, il ne peut pas réussir. Tout seul, il doit avoir une des meilleures équipes. Et c'est quoi le restaurant à la française? Le vin est un moment aussi important. On a les plus belles bouteilles, on a une cave vraiment où l'accord parfait est très important. Quand vous êtes français, un grand repas, c'est avec un bon vin, un bon plat, un bon vin, et surtout avec une ambiance. Et c'est ça que j'essaye, dans mon restaurant, de donner un esprit très, très, très parisien, et non pas un esprit international. Les produits, je les connais, j'ai 60 ans. À 60 ans, ça fait quand même depuis 17 ans que je fais de la cuisine. Quand on me présente un poisson,
soit il est bon, soit il n'est pas bon. Et dans la cuisine, quand tous mes acteurs qui font de la recherche et développement me présentent un plat, vous savez, en France, on est très fort au niveau du nez. Moi, je suis très fort au niveau du palais. Et c'est ça qui me plaît aujourd'hui, et c'est ça qui me fait continuer dans le mouvement. Et le mouvement culinaire, c'est très important pour moi. Et comment vous dire ça? Et c'est avoir l'amour de ses clients. Et moi, je conseille à tous ces jeunes cuisiniers qui sont parmi nous, ou ces futurs cuisiniers, c'est de dire aujourd'hui, faites de la cuisine que vous aimez manger. Faites ce que vous voulez. Ne copiez jamais votre voisin, ça ne sert à rien. Allez directement ce que vous avez envie de donner aux clients. Même si vous ne voulez pas faire des restaurants étoilés, ce n'est pas nécessaire. Mais soyez épanouis dans notre métier. Parce que si vous n'êtes pas épanoui, vous allez arrêter le métier. Apprenez qu'est-ce que c'est un bon produit contre un mauvais produit. Essayez de faire dans le développement durable des circuits courts et vous allez voir, la vie est belle. Et surtout, on vit mieux à mon niveau avec un 3 étoiles qu'un 2 étoiles. Donc, je suis très content de garder encore des années cette 3 étoiles. Je vais vous laisser parce que mes étoiles m'attendent et je vous dis à plus tard. Merci. On avait prévu une vidéo, mais je ne sais pas si elle va arriver pour la fin. Je ne crois pas. Au revoir. La précision. Tous les soirs, c'est un défilé de mode qu'on peut faire. Nos assiettes arrivent et il faut que le client tombe amoureux de cette cuisine. Et je crois que ça fera 20 ans que le guide Michelin est tombé amoureux de mes plats. Dans nos recherches et développement, on travaille un peu comme dans la haute couture. L'important pour nous, c'est qu'on soit toujours dans un mouvement culinaire. Quand je construis un plat, j'aime avoir une petite dent, j'aime ce petit croquant que je vais mettre dans les assiettes. Et surtout, j'essaie de trouver une saveur en disant, la personne qui va goûter ce plat, elle va dire, mais derrière, il y a un artiste du bon goût, de l'élégance, de l'art de vivre à la française. Quand on est un chef de palace, nous avons une clientèle internationale qui arrive avec différents pays, bien sûr, mais avec différents palais. Comme, on va dire, un parfumeur, on va mettre un peu plus corsé, un peu plus pimenté, moins salé. Venez faire une expérience de Georges V. Venez dans un palace où le temps s'arrête. Nous sommes des artisans du bon goût à la parisienne. Vous voyez, c'est très facile quand vous avez de l'amour à donner. Et c'est ça qui fait que l'assiette est bonne. Elle est gourmande. Merci de m'avoir invité et je reviendrai rapidement. Au revoir.
Efendim Gastromasa ana sahnede. Şimdi sırada bir panelimiz var. Panelimizin başlığı gastronomi dünyasında kadın istihdamının arttırılması. Güzel bir konu, alkışlayalım. Hepsi çok güzel, bu da çok güzel. Çok önemli. Efendim moderatörümüz Lalist Genel Müdürü Sayın Elen Pietrini. Panelistlerimiz teker teker anons etmek istiyorum. Cafe Litera şefi Sayın Tekuna Gacacivatse, La Fenière şefi Sayın Nadia Samut, Midunu Gana şefi Sayın Selasi Atadika, Restorante Manu şefi Sayın Manuela Bufara ve danışman şef Sayın Aylin Yazıcıoğlu. Önce Elen Pietrini'yi sahneye davet edeceğim çünkü kendisinin ufak bir konuşması var. Ardından kendileri panelistlerimizi takdim edecek. Alkışlarınızla Sayın Elen Pietrini geliyor. Bonjour, hello everyone. Hello. Uzmanlığıyla imza lezzetlerimi anlatmaya geliyorum. It's not mine. Siz de yaptığınız pasta ve çikolatalara imzanızı nasıl atacağınızı merak ediyorsanız takipte kalın. Okay, we do it again, huh? Okay, ready? I do it again, please. Okay, so hello, bonjour, nice to meet you. Before calling my female chef speakers today, if you remember last year, in 2021, I was the only woman on stage. And we made a promise with Gökmen and Gastromasa organization, that this year there will be more women and that we will do a special panel on stage just to discuss that sustainability and biodiversity relies also on gender parity, on both male and female in this beautiful industry. So women are there, and you are there, you are a lot, I can see you, and I will call 5 female chefs today. First of all, I will call Selasi, Chef Selasi from Ghana, Africa. Please welcome them. Chef Manu from Brazil. Chef Tekuna from Georgia. Chef Aylin from Turkey here. Woo! And Chef Nadia from France. There is the Football World Cup near, and here there is a female chef panel. Thank you for being here. So women are here. They were on screen last year, and they are on stage today here in Istanbul. So we have 20 minutes to discuss, and please listen carefully. We are all going to speak in English. And the first question I would like to ask you, you are from very different continents. In each of your continent and your country, you have a history in the restaurant industry, very specific culture of male and female working in restaurants. So I would like to understand
the differences and how it actually works, and what is the situation with female chefs. So Eileen, can you start here in Turkey? How is it going? Well, big question, because here we are in Istanbul, and the situation is quite different in Istanbul than from the rest of the country. And there's another difference among the ranks, because of course we're talking about an increase in the female chef employment. But when you look at the number of female in the kitchen, in the basic works, and when you look at the number of women in the more like responsible ranks, you see there's still a huge gap. And those who are in those responsible ranks, actually they own their own restaurants. So what I'm getting at is this. Probably at the beginning there's an equality in the number of female and male young chefs. But then through those ranks, you see men moving upwards, and women either staying where they are because, well, we all need a job, we need to work, so they stay where they are, or they start leaving. At the age of 30, for instance, you would get quite a few female than when they were at the age of 20. And also, we may still think about why they're leaving, why they're staying. So yes, the numbers are at increase, but there are still quite a few issues. So this is for Turkey. What about Africa, in Ghana, Selassie? In Ghana, I would probably say similarly, there are people, both men and women, in the kitchen. Our context, I would say there's a differentiation between sort of the hotel restaurant space and what we call catering. So we don't have culinary schools in Ghana, we have catering schools in Ghana. So you'll see that there's a lot of women who are called caterers, and they're doing events, large events, up to 900, over 1,000 people, but they call themselves caterers, they don't call themselves chefs. So that's the differentiation, but you'll also see even within the value chain for food, women actually control the markets. So we have market queens in Ghana, but you'll see in the hotels and the restaurants, you'll see more male chefs in those spaces. So you mean that female chefs are called caterers, and they actually cook for 900 people, just like that, as if it was easy. Yeah, so in Ghana, we have massive events and get-togethers, and so a lot of these caterers, there's a friend of mine, and whenever I call her a chef, she feels uncomfortable, but she does events of over 1,000 people in her sleep. So now if we travel the world, go to South America and Brazil, what's the situation with you, Manu? I believe in Brazil, like the kitchen before was made from mothers and grandmas. So we learn how to eat and how to cook with them. But I mean, like on professional way, it's not bad because we have some, a lot of girls, leadership, the restaurants and the catering business is a lot of women. And of course, if we talk about fine dining awards, it's still the difference. It's still missing the power of the woman there. And I think we fight for that. We fight for the power and for the equality and the social, So I think this is something that we are working on. And I believe it's much better if we are talking now, but before in 10 years ago. And we have the culinary schools, a lot of culinary schools in Brazil. And if you go inside of a classroom in a culinary school, you can see 70% is a woman and 30% is a man. So I'm truly believing in my country, and I think it's changing. And I believe if we come back with this subject in 5 years now, we're going to have, not just in Brazil, but I mean, in South America, in Latin America, we have a lot of power women on leading their restaurants. Yes, Chef Tekuna in Georgia. You were telling me earlier that history in a country has a key role.
And in Georgia, actually, women were in command, but Yes. we need to be careful. You know, we don't have long restaurant culture. It just happened 25 years ago when the Soviet Union collapsed, and then the people, especially the women, were starting to do something else because they were probably hired for some government officials or something. And they adapted very easily, and they did what they can do best, cook. And so the restaurant culture started from the woman, you know, the women, they opened the bakeries, they opened the small cafes, and they started to cook. And this continues, and we have, I think, in the world highest percentage of the women working in the kitchens. And also the head women, you know, lots of restaurants, the women are head chefs. We don't have fine dining, so that's why it's much easier. But now with this Western culture comes also the main dominating, you know, and the young guys going away, then coming back, and then trying to build but still, I think we are very, very powerful still. We'll see in 10 years, maybe we go back, but I hope not. So Western culture coming to Georgia. Nadia, you're in France. This is where it comes from. Yes. Yeah. So how I went can to you... the France to the cooking school. I know what it means. Yes. So how do you see the situation from a Western perspective? I think that more and more women are in the kitchen and highlighted. We know a lot of chefs that are highlighted as women chefs. They can show the way. Of course, not enough at the time, but even in the cooking school, there are more and more women that are learning, even in pastry, in bakery, that can be renowned also and show the way. For my case, I am the third generation of women in cuisine in my family, and I grew up like that, and we were chefs, and we are chefs, so I didn't see the difference like that. But I think that more and more women, because we have movement, as you know, in France, that show us, and it's a good thing for us to be empowered, which is very important. So I don't know if you can see these 5 very strong personalities, but these women are also entrepreneurs. So they have their own business. So there are not only chefs, they are leaders and managers, and they have, you know, to keep up with the people they employ and the business, etc. So can you tell me how to be a good female leader and how you manage your team? Eileen? I wonder if there's any difference between sexes when it comes to the management. But at the same time, I'd like to think, yes, there should be some differences, because so far the managerial positions being dominated by male counterparts perhaps lacked the emotional side. I'm not suggesting men are rational, women are emotional, far from it. But the fact that what professionalism meant was being always rational. And rational doesn't necessarily mean you need to leave out the emotional part. The reason I'm saying that is because when you employ women, obviously they have different issues. It could well be their mothers, or they want to become mothers, or you know, we have different health issues. And professionalism became so dry and so almost inhumane that when considering employing female cook, you start thinking about what if she gets pregnant, what if she gets sick, what if. And I think from a female chef perspective, we can understand that better and start to accommodate those needs better. Because unless we start touching the human side of those people we are working with, we cannot become a good manager. And unless we touch to those issues that are particularly important for women, we cannot encourage them to come to the sector. Yes. And Selassie, so you are also a chocolatier, you have an institute in Ghana. How do you manage your team?
I have an interesting approach. So in Ghana, we have a massive funeral culture. So everyone really talks about their funeral or like planning for it. So one of the things I do at least once a year with my team is we have a conversation, and I actually start with time for us to just check in with each other. And the first question is, take your notebook and put down some bullet points of what you want to have in your obituary. And the team is used to it now, but the first time I asked, they were like, okay, where's this going? But basically, I start with that. I tell them to write whatever they want, and they only need to share their professional one. If they want to share more, they can. Then we do a 10-year, and then we do a 5-year, and then we do a 1-year. For me, it helps me to understand what drives them and what their ambitions are, where they're looking to go. It allows us to have just a way to check in. Is this going where you want it to go? We've had some of those meetings where someone has said, I don't think this is where I need to be. Because before I can even talk about the mission and what the targets are for the business, I need them to know who they are and what they want to do to see how they fit into the big picture in terms of where the business is going. Yeah, and just to change. Okay. Nadia, you are half a cook, half a manager. Yeah, I am. Yeah, I think I am a feeder, so I try to make them understand that they are feeder too. And so you feed with food, but you feed also people with more than food. Inspiration, and we have. I think that in my companies, I need to give them the power of revealing themselves and finding themselves in their own project. So every week we have inspiring people that comes to our meeting, and I try to feed everyone with a culture that we can share, to give them the opportunity to find themselves in my project. And I think if they find their own project, they will find a line to be part of it. And it's very important to me to reveal people and to try to understand each of them. If no, they can't continue the way with me, which is long. And everyone can be at his own stage and own step. So I care a lot of people, so it's very important to me. Yes. And Tekuna, how would you describe yourself as a leader? Because you have 5 restaurants. And a farm. And a farm. I don't know. And you're on I TV. don't think I am a good manager. I just treat them like a family because this is tradition. And it's like I feel like they are part of my family, and how I treat my family with respect and with love and with sharing. And we don't have any rules. And then I know they will leave me, but it's like your children, they always will leave you, but you're trying to give you best of you and then give them the right path. So, and it's not like I don't know, it comes in naturally something. So I don't have any plans, and maybe it's like a mother, you are sometimes good mother, sometimes bad. This is with the manager also, and the owning the restaurant. Yes. I don't know. Yeah, you give the love and then you receive it, or you don't. So it doesn't matter. But I guess you have to be fair as well with everyone. It's not happening always, but you try your best. So. Yes. And Manu, so you have a family, you have a restaurant, you travel the world. Yes. Is it okay with jet lag, time? So I always have this advice from my grandma: 2 ears and 1 mouth. So I believe listen more, and that's really important because people just want to be listened because they always have something to say. And I believe when my husband, it's super funny this story because I have a family. So I am a leader at the house and the restaurant, and I have a foundation. So it's like too much things. And I have the urban gardens and a lot of projects. And when I'm traveling, and then I put in the fridge, like what they should do, where the kids go, market and everything. And then he came and said, oh, and when he wake up, what we gonna do today? Where's the lunch? Kidding on me, because today is Sunday in Brazil. And I'm like, oh, no, and he said, Manu, you try to organize the people's life. Like, we can do by ourselves. I said, you are the boss. And it's funny because I try to be really respectful with the team and listen them.
And well, I'm super proud to say, like most of my team work in Manu since we opened, so 12 years ago. Even our dishwasher is with us 10 years. And it's super nice because they feel at home. In the same time, I try to, friendship and then being the leader. Because it's the same as you being a mother. You have to give attention, but in the same time, you have to do education for them. So I always believe a good leader, we try to put information and education. And then people want to be with you, be in your side and try to, be side of you, together and having the same goals, thinking the same future. So I think that's why we have a great team in our business, and because we're trying to make the world better. So that's the main thing in the restaurant, in the house, and whatever. So there are a lot of students in Turkey and in the room here, female students. Do you have one advice to give to them so they can be resilient, they can maybe achieve what you have achieved in your restaurant? One advice each. Haha. Who wants to start? One advice to the students. I think for me, it's making sure you have a good support system. It's going to be much harder than you think it is, and that's okay, because only important things are worth fighting for, but you need to have some people ahead of you, some people alongside of you, and some people that you are also mentoring, because you will have challenges and you need all that network to kind of support you along the way. I hope you're taking notes. But there's no age to be inspired with such advices, but it's true that the networking with male and female chefs, of course, with everyone, not to feel alone. Did you your career? I think at the beginning when I chose this profession, I was left alone because it was a bit of a shock. You were not expected to take part in a kitchen, and people didn't know how to cope with my decision. So I had to lead them rather than coping with my own issues. But I think that's okay, because listening to you, I was thinking, women, I think they already know that they need to fight in any sector. And there will be more downs than ups, unfortunately, wherever they go. So it's an ongoing fight. And don't give up, because it's not that in the kitchen it's difficult and it'll be much easier in a managerial position. No. This is life. Just get going. What would be your advice? First of all, I think you have to be a giver, because it's all about giving yourself, giving your time, giving your knowledge, and if you are not a giver, then it will be very hard for you. But if you are a giver, this satisfaction what comes back, makes you alive, and it makes you keep going. And it doesn't matter what you, no one else can be like a very high position, but when you like this process, then you are already happy. You don't need anything else. So, and this is what makes our profession so incredible. You give this, you make people right away in this moment, and then this is biggest satisfaction, I think, and it feeds us all. I think so. I don't know. And Nadia, do you have an advice for them? I think that we work hard, and love is the light of our work and our life. So we have to care a lot about love, which is not just a word; it's a feeling inside, and you have to be guided by that, I guess. For me, it was the most important thing. People ask me what my grandmother or my mother gave me or transmitted me, but I couldn't cook like them, so because I am allergic and all that, and I think that they gave me love and the love of people. So But in the kitchen, it's not only about women; it's also about men, male chef, female chef. And I really want during this panel that you also talk to male chefs, because you've been working with them, many years. Is there a message, Manu,
You want to tell the male I chefs? think it's not just about male and female, but this career that we choose as you know, our life. It's something that you have to believe in yourself. You know, everything depends on you. So you gotta make it. You know, so it's a dream. So I always believe like follow your dream. Of course, it's gonna be hard. Not everyone wanna help you. Someone will push you down, and sometimes you're gonna wake up and say, "Wow, this is right. I really wanna do that." But you have to believe in yourself and look at if this you want. You know, if you want, just go forward, because it's just about yourself. So so it depends on you which way you want to get it. You know, of course, have the easy, the hard way, and it's just about it's something. It's like I always compare like it's playing tennis by a single. You know, because it's just depend on you. It's depend how you choose the ball, where you're going. I'm play tennis, so that's why. But it's just depend on yourself. So you're gonna make a winner, so go for it. So that's my advice for each of you guys. I'm starting this career, and it's beautiful. It's not all the bad, but it's beautiful way. It's really nice because it's something that when you put in a dish, you put a story in a dish. You tell a story through people, because if you put ingredients, it's not just a broccoli, but someone have to put the seeds, someone have to drive the broccoli to the city, so it's a long way. So a menu or a dish, it's made of people, and kitchen is made of people. Yeah. So if you like people, you are in the right way. Okay, and do you see yourself as a role model? No. No? You don't have time to think like that? I mean, do you like to inspire young students, motivate young female chefs? I believe it is. I believe like if we were here today, if I inspire you, because, well, I'm talking about my speech. I'm going to be speaking this. But I think like we're traveling a lot, you know. Why we travel? You know, we travel because we want to have a message. All these people are here since yesterday. Why? You get your suitcase to come here because we want to send a message. We want to do a change. So I think, yes, we are here to inspire all the students and the people who are watching us. We get inspired by them as well. That's the thing, I think. Working with the age gap is getting bigger and bigger, I realize. And I'm talking about my team, for instance, as my kids. And the beauty of it is that they inspire you back. Obviously, they look at you, look up as you are the chef, etc., hopefully. But the beauty of working with young people in general is that they inspire you because they are the future. They are that world that we can't even imagine, but it's their life. The world that is coming now is their life, not exactly ours. So they teach us without even realizing and inspire us back, I think. Yeah. So we talked about female empowerment. The theme was also female employment. So do you hire more female than male, or is it a 50-50, or is it, I mean, do you have like a specific policy on that? Or view, opinion? First of all, I don't see, if I see chef coming, I don't see like a female chef or the male chef. So if I like someone, it doesn't matter. Yeah. So it's a female or male, and I will never think that, you know, she's gonna get pregnant or it's like if I like someone professional way, you know, it doesn't matter the gender. Now I have equal. But it's not because I like men chef more or the female chef, but it's like a balance, like a more woman, a little bit less man, but still it's balanced. So I like balance in everything, also in. Yes, and Selassie? I tend to positively discriminate towards women. My team has more women in it. I feel that there are a lot less opportunities for women to see themselves and their work as professional, because I think women have been in that catering space in Ghana for a long time. But it's amazing to see how
a lot of the women on my team have bloomed and the pride that they are able to take in their work. So it's not a set policy, but I tend to, yeah. And so you're cooks, nourishers, you're entrepreneurs and leaders. It's a lot to deal with, and there is a lot of resilience because you've been working in this industry for many years. Do you think that it's a big question? I mean, you're showing the way in your own restaurant. Do you think that female chefs should network more? Should they get more help, financial help? I think it's the opportunity, and if we can give this opportunity to more girls, and maybe do something like go in a school, if you have like free time, like we have, or help them to have more, to come near us and have the network together. And try to do like events, like always, do you have a chef? I said, no, I have a female chef that you can invite it. So I think we need to empower the network between us and give you opportunity, as Selassie said, like give more opportunity to the girls who are starting, and put the fire on them. And I think this is the word that I have two girls, and is the word that we want in the future, for these young people that are coming now. So I think we can do that. We can give the opportunity, and we can show them. It's not easy to be a mother, to be a wife, but it's possible. I don't think us as a woman, we never listen the impossible, because we make possible everything. And I think this is something that maybe, get together and give it more opportunity for the young ladies. Yeah, if I could change something, I would have said exactly the same. The responsibilities in the family, for instance, division of labor in the family. This is quite a radical change that we need to have, because you're expected to do everything. And it's not just, you can have your partner, for instance, agreeing with you about whatever you do, but then you have the bigger family who's thinking, oh, you're not a good mother, you're not a good wife, you're not, really fulfilling your role and because you're ambitious. And the word ambitious in Turkish is quite a negative one. You're ambitious and you're thinking about yourself, being egoistical because you want something for yourself. And Nadia, I think that it's important to know that we don't have to have a choice to be good professionals or good mothers, We can be both, like the men can be both, They can be good mothers, good fathers, and good chefs. And we also can be very good mothers. And you don't, and the problem a lot of the women, they think they have to choice, If they want to climb up, they have to sacrifice something. But it's not, we can do both, because we are strong enough to do both and be good chefs, the best chefs, and still the great mothers, And this is what's important, Don't make them to have a choice, so they can do both. So this is very important, because the men don't have this choice, They know that they do anyway. Yeah. So. We often say that also female chefs do not communicate enough or do not sell themselves enough. They're not doing marketing of themselves. Do you think so? I think that we have the responsibility of showing the way, for sure. And I guess that everyone can have his own life and difference. For me, for example, I've been sick for a long time, so I had to find my way of being in the kitchen and being the entrepreneur that I am, that is working 22 hours a day. But it's my life, and I choose the way I wanted to be in this world and in my way of life. And I think that everyone can find itself, and we have to be tolerant in the way that people want to live. And for example, in my family, as I said, my mother showed me the way. She had 2 daughters. We grew up in a normal way. We have holidays with our parents. We did all the things, and she was working a lot. So she showed me the way how to be. And I think that the most important is to be yourself and to be confident. So
we can act like that. Okay. So I would like to finish with this picture, because at the end of the day, it's not to oppose genders. We could have spoken also about lots of minorities, but we are here to work together. And it was important for you who are students, young cooks, young entrepreneurs working in this industry, that at the end of the day, it's all about working together. And it's a family business for these pictures here, but it's enterprise, it's companies, it's names, and I think that you are really important models for other female chefs and even for male chefs, so that everybody can learn to work together. Okay? So thank you very much, and I just would like you to stand up in front of everyone. Thank you. Dear Ellen, dear chefs, we would like to keep you one more minute on the stage, please, because Gökben Susan would like to present you a souvenir for the honor of today. Thank you. To show his gratefulness for this great panel discussion. Thank you very much for being with us today. Thank you. Amazing. Let's have a picture all together, ladies. One step ahead, please. Yes. Thank you. Thank you. Thank you so much.
Evet. Şimdi çok değerli bir şefi takdim edeceğim çünkü dünyada bu tarz şefler az. Bu tarz şeflerin daha fazla büyümesi gerekiyor. Ben çok etkilendim. Onun için ben takdim etmek istedim. Sevgili Nihan'dan rica ettim. Hem ciddi anlamda çok ödülleri var ama inanılmaz bir kreatif alkemist. Vizyonuma vizyon kattı. 200 sene uğraştım gelmesi için ve başardık. Sevgili Rasmus'u davet ediyorum. Thank you. Hello, and thank you. We'll start with actually seeing a little video from Alchemist, the restaurant I have in Copenhagen, just so you get a little imagination of how the restaurant looks and operating. So we're going to show a little video. Thank you. Thank you so much. So, my name is Rasmus Monk, and I'm the head chef and co-owner of a restaurant, Alchemist in Copenhagen. So, we have a little warehouse in Refteløen, which is a little island in Copenhagen, where this restaurant is located. It's an old ship manufacturer where we have built this immersive restaurant experience. What we practice at Alchemist we call holistic cuisine. They have 4 key elements that's quite important for everything we do in the foundation of making Alchemist and the dishes at Alchemist and all of the projects we do beyond the restaurant. So the first thing is society, which is quite important for me. The other things is gastronomy, of course, and then it's art and science, which is key elements in everything we're doing. It was the idea of creating, it came from Copenhagen, where new Nordic cuisine has been very, very innovative and done a lot of great things for the Nordic region. But it was also a cuisine that I grew up with. So when I graduated as a chef in 2011, Noma has been the world's best restaurant. It was it was a part of me naturally.
So to touch upon that is a natural thing in our cooking, but we also needed some more layers on top of that, and that's what we try to do with holistic cuisine. We do different art installations that you go through in the evening. So this one is one of our newest art installation rooms called Freedom. We have a theme this year talking upon the identity. So the first installation room you go through, you will see yourself from different perspectives. And this one is the end installation room where you need to throw yourself into a ball pit room. So inspired by my visiting on McDonald's when I was a young guy from North Jutland. It was the only place where I really felt free. It was on the ball pit room in McDonald's. So we wanted to create that kind of illustration with doing this installation room with all of these different balls. There's when it will become completely dark, and then there will be some text on the balls, different identities that you can touch upon, and they will glow up in the dark. And what happens then in the ball pit will stay in the ball pit. So I can't really say more about that experience. Also, the restaurant, we needed to disrupt how a restaurant look like. This is our planetarium dome, which is the main dining room of the restaurant. Have 10 projectors. There's like projecting this image in the dome where you're surrounded by, here is space waste around our globe, but also jellyfish contents or a content about becoming an organ donor and so on. But what was quite I would say today with the talk about sustainability, we have 10 projectors running every day. We have 48 guests traveling from all around the world, landing just to come to the restaurant and, of course, to take the gastronomy in Copenhagen. And the most sustainable thing will probably just be to shut down the restaurant. But I believe that we can use this platform and we can go beyond the plate and do things that have a greater impact and a bigger impact in our society. We'd use food as an artistic medium. And that's what I would like to present a couple of projects we're working on and how we work in the restaurant. So to create this experience, you need a huge team. We are 104 employees in total. 75 of them is full-time employees. It's all from script writers to violinist, dramaturgs, chefs and waiters, performers, industrial designers, and 3D animators. So it's quite diverse in both the skill set and then of course the nationalities as well. 34 different nationalities on the team right now. This is a quite old picture actually. We're going to take a new team photo next year. But it's a broad diversity in what we can do in this team. But there's also, like, when we talk sustainability, for me it's quite important to have responsibility for these people. And I think in the restaurant industry, especially in the fine dining industry, there's like been a lie that's been told for many years. We have said to our guests that you get this food, this aesthetics, this surrounding, this many waiters, this many chefs, for this amount of money. And in most of the cases, not all, then you go in the kitchen or back of the house and 25% is not paid to be there. Then they pay the minimum wages to working 80 hours, 60 hours a week. They're not paid any pension plan, and you rely on having a very popular restaurant that is continued like driving this way. And I think that lie needs to stop. We need to change that. And I think we have a responsibility as a restaurateur to like take this money for what it actually costs to pay these people a proper salary, to pay them a pension plan, and to have enough employees that you don't only need to work 48 hours a week, 45 hours a week. That would be key. So that's what we do at Alchemist, and that's also why we're probably one of the most expensive restaurants in the world, especially in Europe. We're quite expensive, but all of the money we generate go into innovation and to our team members. One of the first dishes one showcase is one of the first concepts we had in the restaurant when we opened. It's inspired by Danish Technology Institute's report about 28% of all cod that is caught in Denmark is filled with microplast inside. So we wanted to create this concept of the cod eating all of this plastic. So we served the cod jaw bone
which is a beautiful piece of meat inside that we just grill, and then we put on top of that edible plastic made of the cod skin, which we reduce with kusu starch and potato starch. So there's 2 different plastics. And then you need to like withdraw and consume the plastic like the cod will. Served on the top of our plate made in-house of our industrial designer in the, with a little plastic in the plate as well. We try to strengthen the message with using other canvases in the restaurant, like the dome here, to talk about things that we think is quite important. Looking at an international perspective, the plastic in the ocean is a major problem. So the plastic bags here swimming around with jellyfish, and after COVID, we added a little bit of face mask into it as well. So I think it was a French university that estimated now there's more face masks in the ocean than jellyfish, so it's quite devastating news. So for me, it's quite interesting as a chef to be creative on more canvases than just the plate. Like we have this amazing dome where we can talk about things without it actually need to be delicious. Without it you need to think about textures, the temperatures, or the labor that go into creating it. You can be creative in many ways. So this is touching upon caged chicken and the fact that 72% of all living animal with wings is living, including the wild nature, is living in cages as one way or another. So I wanted to showcase that, and it ended up with creating this universe of different cages, and then put some chicken into it in the end, and get our sound engineer to make a music or like a leitmotif of music where it's chickens, there is screaming, and getting all of the chefs and the waiters to leave the restaurant and let the guests sit in among all this caged chicken and hear the screams, and then in the end serve the dish, what we call caged chicken. So the chicken dish here is a deboned chicken feet, fill it with a lot of delicious things on the top, but we also cool down the chicken feet so it feels cold and you like touch upon this dead animal to showcase that there is animals dying when you eat them. So this is quite a controversial dish for a lot of people, but I think when we eat animals, we need to have respect for the animal and like know that this is what's happening in reality. So it's a dish they send back often. There's a lot of people that don't want to eat it, but at least at that point in the evening, we try to serve them a lot of classic food as well, so that hopefully they dare to take it out of the cage. Another one here is a concept we call guilty pleasure. It's touched upon the chocolate industry. Now today there's been a lot of fantastic chocolate talks and about some sustainable chocolate. But beside that, the chocolate industry is quite unsustainable, both socially and for the environment as well. So what we've done here is to make, from original beans, make a little chocolate bar that we wrap into this plastic wrapper. The wrapper is made with a Belgian university and it's made of cod skin. So we get our design team to make a lot of facts about the chocolate industry, and 70% of all world's chocolate is sourced from West Africa. 90% of the children that's involved in this is working under dangerous conditions. So there's a big demand for chefs and restaurateurs to demand a transparency in this industry, and that's what we touch upon in this particular dish. Another dish is what we call hunger. So it's a dish that is talking about that we're living in a world where we have blindfolded ourselves. We have a privileged day today sitting here and enjoying a lot of talk about gastronomy and very high-end, curating the best possible ingredients and so on and so on. But we're living in a world still where over 800 millions of people is facing hunger. And we even produce way too much food. I mean, we produce enough food so it's possible to feed the whole world. And I think especially after COVID, it was, because I maybe always thought that this problem will solve itself at some point, but it's probably not possible to do because it's a big challenge and the infrastructures and we can't just suddenly change it. But I think under the COVID, it was for me a proof that it's possible to change if we want to.
Like from one day to another, we wear face masks, we walked the same way. There was a requirement of how many we could be for talks and everything, and we adjusted ourselves because this thing came to us. It came very close to us. And this one, that don't need to be made any vaccinations or like new studies or science into it. We produce way too much food already. So I think it was quite it's for me very weird that we live in a world where this is possible. So I believe that we live with this blindfold on, and we wanted to showcase and talk about that in the restaurant. So in the middle of the meal, when everything is great and you have drink a little bit of wine, this will be a demonstrating dish in the end of the evening that you come in and you get this. We got 3D printed a little rib cage from illustrating a children. And then we got it made in silver. On top of that, we put one of the most sustainable meat on top, which is this organic free-range rabbit from Denmark that we slice very thin and salt dry it. And then you need to peel that off the rib cage here. Another thing which is quite important for me, because one thing is to really want to change the world through gastronomy. And with 50 guests every night, that would be ridiculous to say that we do that. So we need to go beyond the plate. We need to go beyond what's happening in the restaurant and for the guests. So a couple of projects in our research kitchen, which for me was a thing that we needed when we started. Like everybody had a research kitchen, everybody had a development kitchen that was popular. You need to have that. And I think I went into this belief that we needed one as well, without actually knowing what research kitchen could do and what the ambitions and could be for a kitchen like this. So I think it was the first time I went to Copenhagen University with an employee called Louise, which is a gastrophysic and not a chef that was hired in the restaurant. I think it was first there when I realized that what is lacking in the connection between university and knowledge and the restaurants as well. So for me, it suddenly became a very ambitious project in the restaurant. And one of the things that we use most money on today, and also most time, is all of the projects that's beyond the restaurant. This one is a great example of a research project we have done for nearly 5 years with our house biologist, Leif, which has been farming butterflies for us. So this one is a real butterfly. It's a nettle butterfly living on different species of nettles, and then they feed it with honey water in the end. This we're going to present in March for UN as a potential new protein source. It contains 4 times more proteins than beef. It's quite easily to farm, and there's also so many different species of butterflies that we have never really explored in both textures and flavors, so it could be quite interesting in the future. We serve it freeze-dried. We put it in salt water, freeze-dry it, and then we put it on top of a little leaf that's made of roasted nettles with a nettle fresh cheese on the top of that. We also made it with cabbage butterfly the first year, and also published different scientific papers. We have done our now 10 or 11 scientific papers in the restaurant. And this will also to give something back to the society, to be open source and make sure that our knowledge and the things we're doing can be translated into other contexts and corporates and so on. So it's very open source, all of the work we do in the restaurant. Another project is the king crab project, which is together with Kjell Orlau from Norway, which is a fisherman that is fishing off the king crabs. And one of the things he was quite frustrated about was that there's so much that go to waste. The whole body is taken off. There's only save the, what do you call it, the feet. And that's the only thing that's served. Normally, you just take the body and throw it over in the sea again. So we begin to study it for 1.5 years. I found out that the tail part is also edible, and it's possible to break down the proteins and make it into a very beautiful piece of meat. And now for 2 years we served on the restaurant. Kjell Orlau in Norway won Innovation Prize of the Year in Norway for this product, and now he's selling it to 16 restaurants in the Nordic. So suddenly it became a market for him to sell this thing that 2 years ago he just threw overseas. And suddenly it's a waste stream that is used in a restaurant context.
Another very, I would say, fluffy project we have done is a space exploration with MIT Media Lab, NASA Food Lab, and SpaceX, where our PhD student Maggie Coplans did her PhD about gastronomy and design in space. So we got some artificial made moon soil from Harvard University and Danish Technology Institute and tried to grow different vegetables in this one to find out which one can be grown sustainable if we're going to the moon and making a restaurant. It will not open next year or the year after, and probably not in the next 5 years. But now there's at least made a lot of research into how can a restaurant on the moon look like, how can the concept be, how are we going to eat there, how are we going to smell the aromas and stuff like that. Another project also with the MIT Media Lab, or inspired from the lab, was that they did an architecture scientists did a science project about how to build architecture with silk. And we were quite inspired by that project and wanted to apply it into the gastronomy world. So our R&D chefs bought around thousands of the silkworms and grew them on the restaurant with mulberry leaves. So we had 1,000 of these silkworms going around, and we did a lot of science into it and research, and it came out that what was the most interesting thing for us to use was actually the silk. So we could use the silk as a way to whip up things, so like foam things, because of the proteins that they dissolve, and then you can use it as instead of eggs, you can use it for meringue example. So this was a quite interesting journey for us to learn about the cocoons and the silk itself, which is very stream, and you can use that instead of chicken eggs example for whipping up and foaming things. So a little project there, which in the end also became to a tea project. So the frass, which is a fancy word for silkworm poop, is used traditional in Chinese tea. So we hooked up a silk farmer, which is farming silkworms, and have a lot of this frass and just throwing it out now, with a Chinese tea company, and now next year there will be on the market a frass tea that you can use in restaurant settings. I think the last project I want to touch upon is our project with the Kids Hospital in Copenhagen, which is a Mary Elizabeth Hospital that will be finished in 5 years from now. We're the gastronomy content maker for this hospital, so we are doing everything that's inside the hospital regarding food, regarding how to discover and explore food, to get the kids to be more eager on to eat things when they are in the hospital. So it's everything from the colors to on the cutlery, on the plates, to what are they going to eat, to the design on how we present the menus, and of course down to the basics, the cookings and the recipes, and curating the team. So we're going to curate a whole team for this hospital, and it will be a 5-year project where we have it as a pilot project and a lot of science going into it, and maybe in the end, in 10 years, we can get with a lot of knowledge that can be rolled out on different hospitals around the world. One interesting thing for me in this project was to design the whole thing. What I saw was a lack of communication in the hospital. Was they actually had a lot of offerings for the kids, but they were not good enough to communicating it. So the communication is quite a limitation for a lot of these hospitals. And another example is this ice cream bar. So we had I was in a meeting with I think 8 doctors, 2 PhD students, some directors, and all of them was way cleverer than me. Like they were very, very skilled and very knowledgeable about everything. And the only problem they had was the kids don't want to eat anything. They don't want to eat proteins enough. And they said the only thing they want to eat is ice creams. And I understand why, but we instead suggested them to make an ice cream bar and make then it out of colostrum, which is the first raw milk from the cow, which contains a lot of proteins. And say, yeah, but it's too difficult to make ice creams. We can't do that. We don't have an ice cream machine. It will take too long time. Then I presented an idea that
that everybody was like falling down off the chairs because I said, but we can do ice cream in 1 minute to 2 minutes in a package. And they never heard about a package. So for me, it was quite interesting that technology that's been living in the gastronomy world for 20 years have they never heard about in a hospital. So now we made recipes. There's working on a package where you can blend all from chocolate to berries to raw milk and make an ice cream bar every Friday and only use 10 minutes of the staff time on creating this. So we have the numbers in 6 months. We will see if we increase some of the proteins in the kids as well. So it was just interesting for me that you're sitting in this office and with so many people that have so much knowledge, and then you present a 20 years old technology and it changed everything for them in the hospital. So my belief is that if we want to change the future and if we want to be more sustainable, we need to talk together. We need to see things from different perspectives, and maybe in this very knowledgeable meeting room, there need to be invited a chef in the room as well. So I believe that to change the future and change things through gastronomy is possible, but we need to build bridge between corporates and the big ones, universities, and the creativity in gastronomy. That was all for me. Thank you so much. Efendim sırada Şef Benoît Charven var. Kendisi Paul Bocuse restoranın egzekütif pasta şefi ve 2018 Monde Dessert Glace şampiyonu. Efendim sahneye davet etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Alkışlarınızla Şef Benoît Charven geliyor.
Bonjour à tous. Merci pour votre accueil. Merci Istanbul. Et je voulais remercier Gökmen pour son invitation. Bon, je vais prendre un petit papier parce que j'ai tellement de choses à vous dire, mais je vais essayer d'aller assez rapidement. Tout simplement, bon, vous avez pu voir sur la vidéo que nous sommes une maison qui est à forte personnalité française, avec des grands classiques, une cuisine classique et traditionnelle française. Et moi, je voulais vous parler de ça. Pendant des années, qui ne connaît pas la maison Paul Bocuse? Elle est connue internationalement. Il y a vraiment une identité culinaire. Mais ce que je voulais vous parler, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans un renouveau. Parce qu'il y a un moment, il y a une prise de conscience, et justement sur la cuisine d'aujourd'hui. Et c'est ce qu'on essaye d'amener dans notre restaurant aujourd'hui. Alors depuis 2019, comme vous l'avez su, enfin 2020 surtout, vous avez tous vu ce qui s'est passé. Bon, voilà, on ne va pas parler de ça. Mais par contre, il y a eu une vraie remise en question, que ce soit des équipes, des chefs, justement sur une cuisine plus saine, réfléchie et, on va dire, entre guillemets, équitable. Sur justement la partie, en fait, bien sûr sur le sourcing, on essaye, si vous voulez, aujourd'hui, d'aller chercher des produits aux environs des 200 km. On va chercher nos petits producteurs. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a 2 propositions au restaurant. On choisit, donc, en fait, on a les desserts du chariot que vous avez pu voir, les petites pièces, tout à l'heure. Et donc, aujourd'hui, on propose aussi des desserts à l'assiette. Donc, on va proposer un dessert, actuellement, on a un dessert au chocolat et un dessert aux fruits de saison. Donc, en attendant, bon, j'ai mon assistant, Hippolyte, qui va justement préparer une des spécialités qu'on fait à Lyon, qui est la tarte aux pralines roses. Donc, c'est un produit local qui est produit. Donc, en fait, tout simplement, comme vous le voyez ici, ces petites pralines, c'est des amandes qui sont en fait cuites dans un sirop à haute température, avec un petit peu de colorant naturel, donc qui est issu, qui est extrait de la cochenille, qui est un insecte, bien sûr. Donc, globalement, ce caramel, nous en France, surtout à Lyon, bien sûr, c'est pour faire une tarte à la praline classique. Donc, c'est un fond de tarte avec cet appareil. Donc, on vous montre cet appareil pour vous montrer cette texture. Mais autour de ça, nous avons un petit peu retravaillé cette recette. Donc, on coupera le gâteau à la fin. Mais ce que je voulais surtout vous montrer, c'était le produit en cuisson et le produit fini. Et après, on fera la petite coupe. Aujourd'hui, l'envie de la maison, c'est de vraiment aller, en fait, se rénover. Donc, moi, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est végétal actuellement, parce que pour moi, c'est l'avenir, clairement. Voilà, donc c'est vraiment une prise de conscience, et c'est ce qu'on essaie de faire tous les jours au restaurant Paul Bocuse. Alors, je ne sais pas si on peut avoir les photos, justement, un peu des desserts, si... Non. Et donc, en fait, bon, on vous montrera après les photos. Voilà, donc là, en fait, Hippolyte est en train de cuire son sucre à 107, à peu près, c'est ça? 107. Et après, on va le faire refroidir tranquillement sur le côté. Donc là, on va vous montrer un petit peu la texture à froid, ce que ça peut donner. Donc en fait, forcément, ça fait comme un caramel tendre, avec des éclats d'amandes à l'intérieur. Donc on y a ajouté un petit peu de vanille, un peu d'amande amère. Voilà. Donc vous voyez, c'est très gourmand. Donc ça, c'est vraiment l'identité de la maison. C'est avant tout la gourmandise. Voilà.
Monsieur Paul, Monsieur Paul Bocuse disait souvent qu'un repas, ça se fait en famille et avec des amis et avec de la gourmandise. Donc, voilà. Après, maintenant, moi, ce que je peux évoquer sur la maison, c'est qu'on a refait beaucoup de travaux, justement, ces dernières années. On est en train on essaye de se moderniser, on essaye de rentrer dans l'air du temps, parce que c'est nécessaire. Et c'était vraiment ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc là, normalement, on ne devrait pas être trop loin. C'est bon? Donc, la coupe. Donc juste pour vous montrer un petit peu l'intérieur. Donc, comme vous voyez, donc là on a le caramel aux pralines, le biscuit, donc c'est un biscuit viennois, ce qu'on appelle donc un biscuit léger aux amandes. On a un crémeux vanille amande amère, et là on a une mousse vanille et un insert au baie rouge. Voilà, donc à la framboise. Donc. Voilà. Donc après, effectivement, nous on essaye de se moderniser aussi, parce qu'on a, comme je vous disais, on a une cuisine classique, mais on essaie quand même de l'amener au bout du jour, justement, en sucrant moins, en amenant moins de matière grasse, pardon. Voilà, et c'est ça en fait aujourd'hui le moteur de la maison. Après, pour tout ce qui est... donc, effectivement, aujourd'hui, on s'est rapproché aussi beaucoup de producteurs sur tout ce qui est le lait, la crème. Enfin, voilà, on essaie vraiment d'aller chercher des petits produits, des petits producteurs et d'essayer de les mettre en avant. Et voilà. Et en plus de ça, bon, si vous voulez, on ne peut pas nous remonter toute la filière parce que c'est compliqué. Mais au moins on essaie de se rapprocher de gens qui, eux, peuvent nous le faire à notre place. Et c'est là où vraiment il y a une confiance. C'est tout simplement un caramel qui est cuit à la crème. Donc en fait, on a un temps portant de praline rose. Donc on a 50 de praline rose, 50% de praline rose et 50% de crème. Voilà, et qui est cuit à 107 degrés. C'est bon? Ok. Voilà, donc on a vraiment une texture... alors là, bien sûr, c'est liquide, mais voilà, après en refroidissant, on a quelque chose d'assez filant, assez gourmand. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment la tarte aux pralines qu'on sert au restaurant actuellement sur le chariot, bien sûr. Et voilà. Voilà. J'espère que j'ai pu répondre à vos questions. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.
bon, toi? C'est bon? Efendim Gastromasa ana sahnede. Şimdi sırada Meksika'dan bir şefimiz var. Şef Jorge Vallejo gelecek. Şef Vallejo 2012 yılında kendi başına çalışmaya karar vermiş ve eşi Alejandra Flores ile birlikte restoranı Quintonil'i açmış. Quintonil 2022'de The World's 50 Best Restaurants'ta 9. ve The Latin America's 50 Best Restaurants'ta 8. sıraya yerleşmiş. Vallejo ayrıca 2022'de dünyanın en iyi 50 restoranında şeflerin doğrudan oylarıyla verilen tek ödül olan Estrella Damm Şeflerin Seçimi özel ödülünün de sahibi. Şef, meslektaşları tarafından bugün dünya gastronomisinin en etkili şeflerinden biri olarak kabul ediliyor. Alkışlarınızla davet ediyorum. Şef Jorge Vallejo geliyor. Gracias. Hola, buenas tardes. Es un gusto estar aquí con ustedes en Estambul. Es mi segunda vez y estoy encantado de estar acá, además rodeado de muchos amigos, así que, bueno, vamos a comenzar. Este es el nombre de mi ponencia, un nombre un poco extraño para ustedes, pero bueno, espero al final
puedan entender de lo que quiero hablarles. Al final, para mí, bueno, pues todos los que hemos subido aquí a este foro somos cocineros de profesión. Para mí, de manera especial, pues eso, también me pongo un poco nervioso al platicar, pero bueno, espero poder llegar a algún punto con estas ideas que nos planteamos cuando Ocme nos invitó a hablar sobre sustentabilidad. Bueno, voy a empezar a platicarles acerca de una historia. Este es un libro que me gusta mucho, es parte de una colección de libros que se llama Canasta de Cuentos Mexicanos, y después se volvió una película. De hecho, fue la primera película mexicana que estuvo nominada al Oscar, y esencialmente trata de una historia de un indígena mexicano, en el contexto pues, que ustedes se pueden imaginar, en el campo, en la zona rural de nuestro país, y habla acerca del Día de Muertos. Es una tradición mexicana muy arraigada a México, y justo para el Día de Muertos, dado que eran una familia muy pobre, su esposa, la esposa de Macario, decide regalarle un guajolote, que era el sueño de Macario, comerse alguna vez un guajolote rostizado para él solo. Entonces este Día de Muertos la esposa se lo regala y él decide írselo a comer solo al monte. En el monte se le aparecen en múltiples ocasiones el diablo y Dios, y le ofrecen muchas cosas a cambio de un pedazo de ese guajolote. Pero Macario se niega. No le convida al diablo porque pues, el diablo es un ser vil, quiere tomar ventaja de todo. Y por otro lado, Dios lo tiene todo y no lo necesita. Además, todo lo que le ofrecen a Macario, pues a Macario no le sirve. La opulencia para él podía ser algo más bien como un estorbo. Al final se le aparece la muerte y le dice a Macario que pues, no ha comido en mucho tiempo, que se le regala un poco de ese guajolote. Y atemorizado porque la muerte se lo lleve, decide darle la mitad del guajolote. Cuando terminan, la muerte premia a Macario por haber compartido con él ese manjar y decide regalarle un premio momentáneo, que es una vasija con agua, y quien beba esa vasija con agua, pues se curará de cualquier enfermedad. Para saber el final de esta historia, pues van a tener que leer el libro o ver la película. Pero a mí me gusta mucho esa historia porque retrata pues, lo que existe en muchas de nuestras culturas, los mitos, las historias, y pues estas historias se relacionan con nuestro origen y con nuestra realidad. Y además habla de un sentido mucho más personal, porque el platillo para mí que más me gusta es el pollo rostizado. O, como Macario, pues el guajolote rostizado. Como les digo, no es el pollo, no es el mole, perdón, no es la cochinita pibil para los que han estado en México, no son los tacos o muchos de los tantos manjares que tenemos en nuestro país, sino el pollo, es el pollo lo que más disfruto yo comer. Incluso el pollo, para muchos, les podrá sonar que no es un platillo pues para nada elegante. Es un plato muy popular, es barato, y aunque actualmente ocurre menos, incluso en las clases altas, pues no les gusta comer pollo porque es un plato pues, muy barato. Los ricos normalmente se piensa que comen carne, y bueno, eso era en México hasta hace algún tiempo, y incluso daba poder social o socioeconómico. Pero a mí el pollo me transporta, como les digo, a mi infancia. De hecho, yo tengo una historia que me da mucha gracia contarla, porque cuando yo estaba pequeño, le pedí, cuando yo tenía 8 años, a mi papá, de mi cumpleaños, que me regalara un pollo rostizado para yo comérmelo solo, porque lo único que me tocaba era la pierna, y era la parte que menos me gustaba.
y mis papás se comían la pechuga y el muslo, que era lo que más me gustaba. Pero además me transportan los aromas, me transportan los olores que inundan la Ciudad de México con ese aroma ahumado del proceso de rostizarlo en este carrusel que existe en mi país. Y bueno, es delicioso, ¿no? Además. En Quintonil hemos servido muchas versiones de pollo rostizado y no negaré que a veces pienso si es válido, o incluso gente, clientes, amigos, familia me ha dicho si es válido cocinar pollo en un restaurante que un menú de degustación te puede costar alrededor de 200 euros. Yo pienso que sí, yo pienso que es completamente válido cocinar pollo rostizado por dos razones muy importantes. Porque para mí un rasgo fundamental del cocinero es tratar de despertar los sentidos para que nos trasladen a otros lugares o recuerdos. Y a veces, bueno, pues lo que buscamos es justamente eso, ¿no? Que una persona reconozca su infancia como yo, o un momento feliz de su vida. A veces transportar a la gente, a una persona desconocida a través de un platillo, pues y es un principio histórico al mismo tiempo. Cocinar es recordar y es jugar con el tiempo. Y número dos, porque en Quintonil, desde que abrimos por primera vez nuestras puertas, hemos puesto sobre la mesa productos que han sido relegados o ninguneados por la gente desde hace tiempo, como es el pollo, como lo son los nopales, los frijoles, las hierbas comestibles, los quelites que tenemos en México. De hecho, el nombre de mi restaurante Quintonil, pues es una hierba mexicana. Por fortuna, a pesar de muchos ensayos y errores, éxitos y fracasos, creo que tengo claro lo que tengo que ofrecer como cocinero. Es difícil separar normalmente nuestra vida profesional de la personal. En mi caso, siempre lo hago. Mucha gente dice que no debemos de llevar el trabajo a la casa, pero bueno, es complicado, sobre todo en mi caso cuando trabajo con mi esposa y fue con la que fundé Quintonil, y mis hijos viven también en el restaurante. Por lo tanto, mi proyecto gastronómico no está separado de mi proyecto de vida. Y por eso debo pensar y entender cómo permea esto en mi vida cotidiana, en mi vida y en la gente en la que me rodea. Me pregunto cuál es el papel que tiene un proyecto gastronómico en el mundo actual. Lo que hago responde y es congruente con la imagen que tengo del mundo, con lo que vivimos actualmente como civilización o con lo que quiero para mis hijos en el futuro. Para plantearme estas preguntas, decidí platicarles a ustedes diferentes conceptos a través de un menú o una carta, que más bien es una carta de intenciones o un menú de ideales. Entonces vamos a empezar con ciertos platillos. El primero que les quiero platicar pues es un plato que le llamamos en el restaurante el Festival de Entomofagia. La entomofagia es el acto de comer insectos. Y este es uno de los platos que vienen en esta serie de platillos que servimos en el restaurante. Bueno, a mí me gusta y me honra poder ser nombrado uno de los mejores restaurantes del mundo, pero hay veces que también, pues creo que no me gusta que me llamen o que me nombren uno de los mejores restaurantes del mundo. Más allá del éxito, que siento que es fugaz, el éxito de cierta manera te compromete y en muchos casos hasta asusta. Uno de los tantos problemas que vivimos actualmente, como todos lo sabemos, es la crisis climática. Deben coincidir conmigo, y después de todo lo que hemos escuchado en estas últimas ponencias, que es muy sencillo de entender lo que ocurre, ¿no? Esencialmente debemos de evitar como sociedad, como seres humanos, que en el transcurso de los siguientes 30 años la temperatura de la Tierra, dicen los que saben, no suba más de 1 grados centígrados. Todo esto es un tema muy importante, un reto y un problema para las acciones individuales.
Mientras escribía yo esta plática, había 418.585.482 partículas por millón de gases efecto invernadero. Este número se incrementa paulatinamente, se incrementa como los segundos. Hoy, por ejemplo, esta plática ya no debería de llamarse 418.585, 482. Los números ya cambiaron y peor aún, ya se incrementaron. Recordemos que mientras más partículas contenidas en la atmósfera, más se calienta la Tierra. En la era preindustrial habría 1.800 partículas de gases de efecto invernadero. En el 2018 eran 407. En el 2013, en el 2020 413 y así paulatinamente. Casi hemos elevado el 50% de las emisiones que se encontraban antes de la era preindustrial. Y parecería que en pocas generaciones del siglo pasado nos dedicamos a acabar con lo construido por siglos. El desarrollo y el progreso también tienen su precio y es un precio muy caro. Así que para mí es tan terrible como sencillo. La temperatura de la Tierra no debe de aumentar mucho más y no debe de llegar a esos 1.5 grados más, o por lo tanto tendremos que detener estas emisiones invernadero. No es necesario saber un experto que si la temperatura del planeta cambia, pues habrá un daño irreversible. Es como nosotros los cocineros, sabemos lo que pasa si aumentas 1 grado de temperatura en algún producto, cambia completamente su estructura física y química. ¿Por qué no sucedería lo mismo con nuestro planeta en general, no? Ya me pasé. Este es otro plato. Es un plato de guauzontles, que es una hierba mexicana. Es un plato que ha estado, o un concepto, una idea que ha estado en nuestro restaurante durante algunos años. Y lo he modificado algunas veces. Es una interpretación de una receta rural que tiene cientos de años de antigüedad. Es esencialmente guauzontles, tomate, queso y nada más. Muy barato, disponible cuando está en temporada del guauzontle y sobre todo delicioso. Incluso se sabe que nuestro emperador Moctezuma de aquella época consumía algo similar a esto. Bueno, volvemos con el plato del Festival de la Entomofagia que les platicaba. Tenemos diferentes ingredientes, preparaciones, todas a bases de insectos. Empecé a cocinar con insectos porque pues, en la gastronomía mexicana es parte de nuestra cultura, es cotidiano, es un ingrediente que podemos encontrar prácticamente en cualquiera de los mercados tradicionales de nuestra ciudad. Y bueno, les voy a platicar un poco más acerca de los insectos. Esta, por ejemplo, es una hormiga chicatana. Es un insecto que sale con las primeras lluvias en varios estados de nuestro país. Normalmente sale entre mayo y junio y solamente salen durante una vez, que es cuando le salen alas. Lo que hacen las personas que las recolectan durante las noches con lámparas, pican en los enjambres y vuelan las hormigas y con unas redes las cachan. Es un método súper artesanal y tradicional. Con ellas se hacen diferentes tipos de moles, salsas, se comen tostadas o fritas y es de un sabor ahumado y umami, tiene un sabor muy torrefacto como café tostado. Nosotros la servimos a base de hacemos un chorizo con la hormiga. También tenemos los chapulines,
un ingrediente pues muy conocido. Todos los que hayan ido a Oaxaca o que hayan escuchado de Oaxaca pues sabrán que es uno de los ingredientes emblema de este país, de nuestro país y del estado de Oaxaca en general. Y nosotros servimos una tlayuda que es esencialmente una tostada muy fina a base de maíz. Luego hacemos una salsa con los chapulines y después ponemos diferentes hojas, polvo del mismo chapulín, queso, diferentes flores, que es como tradicionalmente la comerías en algún mercado. Tenemos también los escamoles, ¿no? El escamol es uno de los grandes manjares mexicanos. Mucha gente dice que es el caviar mexicano, pero a mí me gusta pensar que los escamoles más bien son, que el caviar es el escamol del mundo. Es un ingrediente muy caro debido a que la forma de obtenerlo es muy compleja. Por ejemplo, en algunos estados hay que esperar a que florezca la flor del árbol del huasiche, que es donde están los nidos de las hormigas de escamoles, y los pobladores de la zona tienen que meterse prácticamente bajo la tierra para poder tomar los huevecillos, y mientras están haciendo esto prácticamente las hormigas no solo los pican, sino los muerden. Entonces digamos que es un trabajo bastante duro. Este proceso, los pobladores únicamente se dedican a extraer la cantidad necesaria de las larvas del nido para que este nido pueda recuperarse y conservarse. Las hormigas y sus huevos son muy abundantes. Como todos sabemos, hemos visto, en todos lados hay hormigas, ¿no? Y sabemos que son muchas las que existen. Pero incluso si abusamos de este tipo de productos, podemos llegar a acabárnoslos. Y los pobladores de estas zonas lo tienen clarísimo. Saben que a través de la conservación de estos ingredientes depende la supervivencia de los nidos y del ecosistema en general. Así que si conservamos los ecosistemas, pues todos ganamos. Bueno, ya les platiqué del chapulín. Hablando un poco más a detalle acerca de las ventajas o los beneficios que tienen del consumir pues, los insectos, por darles algunos datos, de los que incluso ya Rasmus nos daba hace algún momento algunos datos. Por ejemplo, el 80% del peso de un chapulín es proteína pura, es como si te estuvieras comiendo una pastilla de proteína. Y puedes incluso ser plagas de algunos pastizales en el campo, como en este caso en los plantíos de alfalfa, pues existen mucha cantidad y es muy fácil de recolectar y pues es una fuente de proteína pues muy alta. De las plagas, larvas y parásitos que hemos dado de comer en Quintonil en esta progresión de larvas e insectos, les puedo decir que por ejemplo, los escamoles tienen alrededor del 80% de su peso en proteína. Los escamoles tienen 60% más proteína que la carne. 100 gramos de escamoles aportan 45% de proteína, mientras que la misma cantidad de carne aportaría poco menos de 30%. De las chicatanas, 100 gramos de hormigas aportan 67% de proteína, por 33% de la carne de res, etc. Como ven, pues es una fuente de proteínas alucinante. Si veo el plato de Huauzontles y el festival de entomofagia que servimos en Quintonil, me doy cuenta que lo que tienen en común es que a través de una década es que son una especie de platos o ingredientes que a su vez aportan muchísima nutrición, son baratos, están disponibles todo el tiempo y son exquisitos. Y esto no ha sido así necesariamente porque yo lo haya buscado. No mentiré que hace algunos años la sustentabilidad no estaba dentro de mi pensamiento. Teníamos un huerto de azotea, trabajamos con productores locales,
Hemos tratado de encontrar los mejores ingredientes siempre, pero no quería salvar al mundo necesariamente o hacer algo por él como parte de un objetivo de mi proyecto gastronómico. Lo que quería, de manera involuntaria o voluntariamente, es tener acceso a los mejores ingredientes. Y esto involuntariamente, como les digo, pues lleva a la conservación. Esencialmente se trata de hacer bien las cosas. Esa es la magia de la gastronomía, que basta con observar, probar, conocer o viajar para darse cuenta que la sustentabilidad no se trata de innovación, de mejorar o de reinventar, o por lo menos no es solamente eso, sino que es conocer nuestro origen, nuestras costumbres alimenticias, nuestra tierra, nuestros mares, y comprender que la respuesta está ahí afuera. Se trata de replicar y reaprender. Hoy en día creo que progresar también implica ir para atrás, volver a lo conocido. Como les decía, en México en algún momento se dejaron de consumir larvas, insectos, quelites. Si le pueden poner play a la... ya, gracias. Bueno, aquí les un poco muestro cómo hago el plato, pero no es lo más importante. Les decía, durante la época de la conquista se dejaron de consumir todos tipos de productos porque a la gente que llevaba a México le parecía incluso hasta repugnante. Y de cierta manera lo entiendo. En el continente americano no teníamos caballos, nuestros ancestros venían bajarse de los barcos a monstruos casi de 2 cabezas cuando se embarcaban los europeos. ¿Y por qué alguien aceptaría comer huevos de hormiga como parte de su dieta? He tenido el placer de darle de comer a grandes chefs en mi restaurante durante muchos años, y muchos de ellos incluso han rechazado tajantemente a comer insectos o larvas, y por supuesto también un gran puñado de comensales, locales y extranjeros. Lo comprendo. No es sencillo deshacerse de los viejos ideales, de costumbres sostenidas en el miedo o en el desconocimiento. Para comer no solo hay que abrir la boca, hay también que abrir el paladar, la mente y el espíritu. Pero bueno, hay muchas cosas de lo que se pierden muchos por miedo. Pero sobre todo entiendo por qué esos ingredientes fueron relegados al campo profundo de México también. Las clases sociales más desfavorecidas y relegadas, y lo ha hecho nuestra misma sociedad. En México, comer es una cuestión sociopolítica. En México no se puede hablar bien de gastronomía sin hablar de las clases sociales, política, del feminismo o de la conservación. También la buena alimentación es un modo de activismo. Por eso en Quintonil ponemos a la mesa quelites, pollo, nopales, larvas, porque también nos gustan mucho y porque es hora de que estén donde siempre debieron estar. Pero también juegan una labor de transferencia de información y conocimiento para reconocer lo que somos y comprender que en nuestro territorio no solo comemos exquisito, sino que comemos bien en el sentido ético de la palabra. El paladar tiene respuestas. Sin embargo, desde hace tiempo creo que lo hemos estado haciendo mal. Pero aún las cosas están mejorando. Falta mucho por arreglar en un árbol que hemos torcido desde hace décadas. México es el 4º país megadiverso del planeta y es el 2º en ecosistemas. Tenemos cerca del 12% de la biodiversidad del mundo, que significa que más o menos contamos con 200,000 especies del planeta. Sin embargo, 2.600 están en una categoría de amenaza o riesgo, 2.600 y contando también. Se dice que actualmente existen 30 ejemplares de la vaquita marina. En este recinto creo que somos algunos cientos. Es un cetáceo endémico de México que habita en el Mar de Cortés. Hace unos años dediqué una plática también acerca de esta carismática especie. El caso de la vaquita marina es muy trágico. Como dirían los expertos, es como un daño colateral, porque viven en un hábitat en el cual
está otra especie que se llama totuaba, y esta totuaba es una especie muy codiciada, sobre todo en el mercado asiático, por su válvula flotatoria. También está en peligro de extinción, pero genera enormes ganancias y su pesca se ampara en la negligencia de las autoridades. El buche puede costar hasta $8,000. Por supuesto, esto es para fines afrodisíacos o medicinales. Así que, como les digo, pues la vaquita es un daño colateral. Las principales causas de la extinción de las especies son la invasión y la pérdida de su hábitat, la cacería furtiva con fines de venta en el mercado o consumo ilegales. En México pueden ser monos, zaraguatos, guacamayas o jaguares, todos ellos en peligro de extinción. Además de exóticos, son bellos y únicos. Así que vuelvo al inicio. ¿Qué papel tiene un restaurante o un local como Quintonil en la sociedad y en la cultura? ¿Qué papel es el que jugamos nosotros los cocineros? Y más aún, ¿qué papel tiene un cocinero en un país donde más de 2,000 especies están en peligro de extinción y en un mundo que se calienta vertiginosamente? La definición de sustentabilidad es aprovechar los recursos del presente sin comprometer su aprovechamiento por las generaciones futuras. Es difícil, habla de un círculo de regeneración, no solo de usar, sino de dejar limpio y como estaba o mejor de lo que lo usamos. Hace tiempo, el futuro de nuestros hijos y nietos en estos términos estaba asegurado. Hoy, como nunca, ya no lo está. Y no hablo ni del dinero ni del trabajo duro. Esto ya no arreglará las cosas. Ahora me refiero a transferencia de conocimiento, de información y de educación. Ahora sé que el propósito en mi quehacer como cocinero, como chef y como padre es de carácter ético. Es de saber comprender el mundo para aprovecharlo y mejorarlo. Me lo ha dicho la memoria y la historia del campo, los mares y los cielos de México, pero también lo han inspirado mis hijos y mi familia. En esencia, es así como entiendo la noción del servicio y de la hospitalidad. Mi propósito es darle su valor a las cosas, es no comprometer a nada y a nadie, que mi paso por esta tierra solo deje huella como un agente hospitalario, aprender a ser generoso, tener el temple para escuchar y comprender del clima al origen y a la gente. Según la FAO, la población mundial en el 2050 será de 10,000 millones de seres humanos. Ayer Albert nos decía que acabábamos de llegar a los 8,000 millones. Pero en el 2021 hubo 828 millones de seres humanos con hambre. Y como dato curioso, ante una emergencia futura, que más bien ya estamos en esa emergencia futura, la Organización de la ONU pondera los insectos como un alimento para el futuro. Es barato, es nutritivo, abundante y su producción no compromete a los ecosistemas. Así que por lo menos nos vamos a agasajar juntos en el futuro. Me falta mucho por mejorar y muchos procesos por optimizar. La Ciudad de México es inmensa y vivimos más de 10 millones de seres humanos y si sumamos las áreas colindantes, cerca de 25 millones. Ser sustentable en esta ciudad es un reto mayor, porque además no se puede optimizar tu cadena de valor y suministro sin tus proveedores y el gobierno no pone de su parte. Pero las cosas pueden mejorar. Creo que podemos poner nuestro granito de arena. No puedo esperar a que las grandes empresas y gobiernos lo hagan. Siento que puedo contribuir. Y eso es siguiendo haciendo lo que hago. Es seguir cocinando, presentando la historia e indagando en nuestro origen de nuestros productos, de nuestros ingredientes y de nuestras costumbres. Mi clave está en la transmisión, en la recuperación y en cierto modo también en la educación. Nos educamos mientras educamos a nuestros comensales también. En algún momento le pediré perdón a mis hijos. Les diré que yo, mis padres y mis abuelos somos también culpables de que su vida esté comprometida desde que son niños. Ellos tendrán que acabar de arreglar el problema en el que nosotros los hemos metido.
Nosotros apenas estamos empezando. Por fortuna, los niños cada día crecen desprogramados de consumir indiscriminadamente. Si a tu hijo no le das un refresco, no le privas de nada. Solo no le gustará el refresco toda su vida. Y no se perdió de nada. Yo no diré a mis hijos que la tecnología y los gobiernos tarde o temprano resolverán la crisis climática. Le diré que conozcan, que coman rico, que coman bien y que coman nutritivo. Que en México y su territorio están las respuestas y el sabor. Que conozcan su geografía, los poblados y las especies, porque conocer es conocer el origen de uno mismo. Les enseñaré con paciencia y amabilidad lo que a mí me ha costado tanto. Y luego espero que ellos también lo puedan transmitir con quien trabajan, a quien sirven y a quien ayudan. Ser bueno es sustentable. Por lo pronto la plática ya de nuevo cambió su número. Muchas gracias. Efendim sırada İtalyan şef Gianluca Fusto var. Kendisi televizyonda oldukça aktif. 2014'te Orta Doğu'da MasterChef jüri üyesiymiş. 2018'de Arabic Top Chef'te jüri üyesi olmuş. Bu sene yani 2022 yılında da İtalya MasterChef'te jüri üyesi olmak için hazırlanıyor. Çok gurur duyduğu bir konsepti var. Dünyada 2020 yılında ilk pastry speakeasy konseptini lanse etmiş. Speakeasy biliyorsunuz belki çok enteresan bir konsept. Mekanı gizliyorlar, adreslerini vermiyorlar. Siz kendiniz bulup zili çalıyorsunuz ve kapıyı açtıklarında kendilerini bulduğunuz için hediye veriyorlar, kahve ikram ediyorlar. Geleneksel kahvelerinden, İtalyan kahvelerinden ikram ediyorlar. Çok enteresan bir konsept. İlk videosunda ondan biraz bahsedecek, onu anlatacak. Arkasından da salona bir çikolata ikramı olacak. Afiyet, bal, şeker olsun efendim şimdiden. Bu saatte enerji gelsin inşallah hepinize. Çok lezzetli, kendi elleriyle hazırladı. Hemen alkışlarınızla, bu alkışları birazcık daha yüksek alacağım. Şef Gianluca Fusto geliyor. Teşekkürler. Non visibilità, ma visione. Fusto Milano nato 6 marzo del 2020, giorno del lockdown. Vi posso dire che all'inizio è stata veramente dura, ma piano piano, giorno dopo giorno, si è costruita la sua anima, prima con un delivery, poi con una pasticceria, riconoscimenti italiani e internazionali e soprattutto grazie ai clienti a motivarci a creare quello che è oggi, il primo speakeasy di pasticceria a livello mondiale. Quando venite da noi, in via Ponchielli, dovrete cercare il citofono, suonare, entrare nelle porte e pian piano scoprirete il nostro bellissimo mondo. Questo posto nasce dalla mia passione verso la pasticceria e dalla passione che Linda ha acquisito da suo papà Ivano e dalla sua mamma Luisa. 12 anni fa, quando ci siamo conosciuti, abbiamo deciso di creare un luogo magico dove il cliente entrasse a casa nostra, si sentisse a casa per poi scoprire quella che è la nostra visione dell'accoglienza, quella che è la nostra sensazione dell'ospitalità e come possa degustare un grande prodotto di pasticceria. In un momento in cui è tutto molto visibile e l'immagine è preponderante, la qualità del rapporto umano
è per noi molto importante e si riflette nella qualità delle nostre creazioni. Quando voi entrerete potrete ammirare quello che succede all'interno del cuore di una pasticceria. Il nostro laboratorio di ricerca e sviluppo del gusto, dove tutto è fatto nel rispetto della materia prima selezionata, di piccoli produttori italiani e il meglio di quello che troviamo in Europa. Il cioccolato è da sempre la mia passione, ecco perché oggi uno dei main business principali nostro è la creazione su misura di collezioni dedicate di cioccolatini. Già il primo anno abbiamo creato quasi 400.000 cioccolatini esportati in tutto il mondo, dove la clientela ha cercato e ha trovato qualcosa di diverso. Abbinamenti forse insoliti? No, solo quello che noi abbiamo nel cuore e attraverso i nostri prodotti vogliamo regalarvi una semplice emozione, il piacere del palato. Oggi vi abbiamo presentato la nostra visione della cioccolateria, ma Fusto Milano è molto di più. Buongiorno a tutti quanti, grazie mille per essere qua oggi, sono veramente onorato di tornare a Istanbul, grazie Gastromasa e grazie a tutti voi per il tempo che mi dedicherete. La nostra è uno speakeasy, la prima cosa che noi facciamo quando un cliente viene, indipendentemente che compra o no, offriamo una bevanda italiana che è il caffè con un cioccolatino e con questo gesto abbiamo cercato di portarvi un po' di Fusto Milano qua a Istanbul. Degusterete uno dei cioccolatini più tradizionali italiani, che è un cioccolatino che è un cremino, è stato creato nel 1920 dalla Fiat per l'uscita della 500 ed è solo cioccolato, nocciole, una punta di sale, ma adesso andremo a parlare un attimino di quello che c'è dietro, perché a volte semplice non è facile. Pasticceria artigiana contemporanea, questo è il nostro claim. Pasticceria, sono un pasticcere, artigiana lo vedete perché il gesto è la base della nostra visione della vita, contemporanea perché siamo qua oggi, ora, e ogni 10 anni mode, tendenze cambiano, anche il modo di mangiare cambia, il modo di vedere la vita cambia, ma anche il modo di relazionarci. Ecco perché pasticceria artigiana contemporanea. Alla ricerca della sostenibilità. Alla ricerca della sostenibilità è qualcosa che per me è molto importante, ma la cerco dentro di me, dentro Fusto Milano e con tutte le persone che lavorano in Fusto Milano, dai nostri collaboratori ai nostri fornitori. E oggi vorrò farvi viaggiare un pochettino sulla nostra ricerca, il nostro pensiero che nasce sempre da me e da Linda, per poi espandersi a tutti quanti. Non c'è un secondo pianeta, non c'è un'altra possibilità. Oggi parliamo di spreco alimentare. Io ho avuto la fortuna di lavorare con grandi nomi della cucina italiana, Aimo e Nadia, del luogo di Aimo e Nadia a Milano, Gualtiero Marchesi, che forse è stato precursore della cucina italiana nel mondo, e 30 anni fa mi dicevano: Gianluca, stai attento allo sprecare la materia prima, perché la materia prima ha un costo e ci sono persone che non hanno da mangiare. Hai la fortuna di essere nato in Italia. Ecco perché, secondo me, la sostenibilità esiste da sempre in cucina. Oggi ne parliamo, ma nelle cucine, i grandi, quelli che hanno creato la cucina di oggi, ne parlavano già da tempo. Quindi per me la sostenibilità non è altro che cercare di seguire quello che mi è stato insegnato. E in questa cosa il mio ruolo è di insegnare al mio team e di cercare di far passare il messaggio ai miei clienti che io non voglio rovinare niente, voglio solo rispettare quello che è la materia prima. Ecco perché non vi parlerò più di qualità di materia prima, perché lo diamo per scontato, ma dal 2020, quando abbiamo aperto Fusto Milano, per noi la materia prima ha un altro valore, ancora più importante, che lo scoprirete alla fine. L'innovazione, come tutte le cose, innovazione, tecnologia, vedrete dopo il laboratorio, ci permettono di essere sempre più sostenibili. È vero, possiamo abbassare i costi energetici
coinventare le stanze per avere una climatizzazione migliore. Noi in 350 metri quadri di laboratorio abbiamo 7 motori di condizionatori con regolatori di umidità e regolatori di batteri, ma questo è normale perché più ti spingi nella qualità, più vuoi il meglio. E oggi noi siamo sensibilizzati a prenderci cura degli altri, e prenderci cura degli altri vuol dire tante piccole cose che fanno la differenza. Oggi quello che noi chiediamo è, stiamo creando piano piano, perché immaginate, noi siamo come un bambino che ha 1 anno e mezzo, però abbiamo già messo una carta di regole per lavorare con noi e noi che dobbiamo lavorare con loro. Tipo, innanzitutto è cambiare la mentalità del team. Cosa vuol dire? Oggi siamo spinti dai social media, all'immagine. Io voglio ritornare alla cultura. Conoscere per conoscersi, conoscersi per conoscere. Le persone che lavorano da noi devono avere la base della conoscenza, la base della cultura, perché solo la cultura fa la differenza. E la cultura vuol dire anche cercare non di trasformare, ma di farli, sensibilizzarli a tutti quelli che sono processi produttivi, riconoscere la materia prima, riconoscere il gusto nel loro palato, ma anche riconoscere l'attenzione verso il sostenibile, perché di pianeta ce n'è uno solo. Dopodiché, creare relazioni forti. Ne parleremo all'ultimo, che è il lavoro più importante, che viene fatto da me e da Linda, che non so dov'è, ma poi spero che si faccia vedere, perché Fusto a Milano nasce da un progetto di 2 persone che hanno 2 idee diverse e oggi portano avanti per cercare di cambiare un po' il modo di far pasticceria. Avete visto il video? Noi non abbiamo un locale pubblico, non abbiamo affaccio su strada, non abbiamo vetrina. Chi viene da noi vuole fare un'esperienza. Se noi vediamo oggi in tutto il mondo, noi andiamo a cercare un ristorante e all'interno di una città addirittura facciamo un viaggio di lavoro per conoscere quella filosofia, per conoscere quello chef, per conoscere i suoi prodotti, per conoscere la sua cucina. La nostra idea è che chi viene da noi deve trovarci, deve aver voglia di vedere e di fare un'esperienza diversa in pasticceria, perché la pasticceria da oggi in poi deve evolvere in maniera diversa. Oggi qua abbiamo tantissimi pasticceri che io ammiro, Paco Torreblanca, che per me è stato un mito, una leggenda da sempre, Antonio, che è un carissimo amico, ognuno ha una visione diversa, ma oggi la pasticceria dovrà diventare, come 20 anni fa era la ristorazione, quel piccolo ingranaggio che poi ha portato fino a oggi. Sviluppare la transizione per me è importante. Cosa vuol dire? Lo vedrete con i fornitori. Io sono a Milano. Milano è una città bellissima, è una città che si basa sul commercio, sull'economia, ma è una città che è basata sull'industria. Il mio rapporto è di avere micro produttori, quindi dalle varie regioni d'Italia, ma fare degli ordini ogni 6 mesi. Ad esempio, vi dico, le mandorle arrivano non dalla Sicilia, ma da Caltanissetta. Le mandorle non sono mandorle, ma è una persona, si chiama Pietro. Una persona che è stato l'anno 0 a oggi abbiamo una produzione che è veramente interessante. L'ultima cosa, cambiare le regole della pasticceria. Cambiare le regole della pasticceria non è altro che applicare quello che grandi chef come Aimo, come Marchesi, o magari come altri, Marco Pierre White o Robuchon mi hanno insegnato, di andare alla fonte, non passare più tra intermediari. Perché? Perché dobbiamo conoscere. Ecco quello che è il nostro mondo. Uno speakeasy di pasticceria, quando voi entrate siete in un cubo di vetro, dove avete 350 metri quadri di tecnologia al servizio del gusto. Quello che succede è quello che si vede, totale trasparenza. Totale trasparenza perché? Perché è la pubblicità più bella. La trasparenza è quello che siamo noi e noi ci dobbiamo prendere cura dei nostri clienti e del messaggio più bello. Potrei parlarvi dell'impatto energetico, che siamo a basso impatto energetico, dell'aria condizionata, di come abbiamo gestito i soppalchi. Visto che il laboratorio è alto 8 metri, abbiamo fatto degli abbassamenti, ma gli abbassamenti non sono estetici. Abbiamo creato dei magazzini. In uno spazio di 250 metri quadri abbiamo 100 metri di magazzini che saliamo con una scala. In questo modo abbiamo nascosto tutti i motori, il packaging
e abbiamo coinventato l'ambiente per il rumore, in modo che non c'è inquinamento acustico per i nostri dipendenti che lavorano 8-10 ore al giorno in quell'ambiente lì. Sono piccoli dettagli, ma in primis l'abbiamo fatto per noi, perché siamo noi i primi a lavorare e ci dobbiamo prendere cura di noi stessi per poterci prendere cura degli altri. Quello che voglio dirvi è questo, il vero valore, che per me non è un team di lavoro, ma sono delle persone. E la persona va valorizzata, va rispettata e bisogna prendersene cura, perché quando una persona si sente al centro dell'attenzione e accolta, sarà la persona che cercherà di dare il meglio. Tant'è vero che noi non abbiamo persone alla vendita, ma il pasticcere, quando arriva il cliente, che accoglie l'ospite e gli spiega quello che fa. Tecnologia, visione, rispetto, ambiente, sono tutte cose che ne hanno parlato tanti. Quello che vuoi parlare sono loro, che sono veramente la nostra fortuna. Dei ragazzi che sono entrati come seggisti e piano piano li abbiamo selezionati e oggi, meno di 2 anni fa, la Pia, che vedete lì a sinistra, era una seggista, meno di 2 anni fa non aveva mai toccato il cioccolato, oggi ricopre da sola 450.000 cioccolatini l'anno. Questo perché più credi nelle persone, più le persone credono in te. Sostenibilità è anche aver voglia di far crescere le persone in un ambiente diverso. Ricerca della sostenibilità. La possiamo vivere in tanti modi. Qua vi ho fatto degli esempi. Parliamo di una cosa che è la prima per il pasticcere, il packaging. Il packaging è importante, è un po' come il piatto al ristorante. Provate a immaginarvi la ricerca dei piatti maniacali, forma, consistenza, geometria, texture a volte, o materiale. Per noi facciamo la stessa identica cosa, abbiamo un packaging particolare che è pensato, noi facciamo delle torte in taglia unica, 18 centimetri. Per bilanciare una ricetta perfettamente abbiamo cercato di uniformare il tutto, però di solito in Italia questa torta è grande per 2 persone, non abbiamo problemi. Abbiamo pensato un packaging che si apre la spondina, le persone prendono il packaging, prendono la torta, è un vassoio molto elegante, mi dispiace che ho dimenticato di mettere la foto, e la rimettono via e la mettono in frigorifero. Ma sostenibilità è pensare anche al consumo energetico a casa delle persone. Il nostro packaging delle torte per 18 cm fa 20 x 20 alto 10, ovvero 1/4 dello spazio che c'è in un ripiano nel frigorifero di casa. Perché? Perché il problema di solito a casa non c'è mai spazio per mettere via le cose. Per di più la carta è rinforzata. Cosa vuol dire? Che fino a 3 kg puoi appoggiare sopra un piatto con qualcosa e la torta non si sfonda. Dopodiché stiamo cercando di fare anche altre cose. Però, ripeto, siamo solo dei bambini di 1 anno e mezzo. L'albero della gastronomia. Lost origin, questa è la cosa più importante, non dobbiamo mai perdere le origini. Oggi avete assaggiato un cioccolatino che per noi gli italiani è un cioccolatino importante, è un cremino, un po' la storia dell'Italia. Provate a immaginare, spero che dopo 10 minuti che parlo, 15 minuti, a parte la texture, la cremosità, ci sia ancora uno sviluppo degli aromi. Spero che lo trovate al palato. Contate una cosa, c'è solo cioccolato, nocciola e un pochino di sale. Nocciola, la nocciola viene trattata in 4 modi diversi, tostata a 4 temperature diverse, 4 estrazioni diverse. Questo perché? Perché nel rispetto della materia prima, nel rispetto della sostenibilità del gusto, in 8 grammi noi vogliamo farti provare un'emozione, ma posso dirvi che 8 grammi non sono tanti. Un piatto di solito è 40-50 grammi, io ho solamente uno shot da 8 grammi. Ecco qua, non so se li riconoscete. Li riconoscete? Io sì. Se vedete a sinistra vedete che è sesamo. Ho voluto portarvi l'esempio di un fornitore. Il sesamo, per me non è sesamo. Per me non è sesamo. Per me sono Salvatore, Rossella e Simone. Una famiglia che amano quello che fanno, amano il loro territorio,
amano il loro prodotto dal 1960. La materia prima, oggi parlare di grande materia prima è normale, di qualità, è normale, ma per me il sesamo non è sesamo, è quello che fanno loro. Come la nocciola che avete assaggiata si chiama Mattia, non si chiama nocciola Piemonte, si chiama Mattia ed è la persona che tutti i giorni va nel campo e fa sì che a fine raccolto, a settembre, quelle nocciole ti fanno capovolgere dal gusto. Ed è lo stesso lavoro che dobbiamo fare noi cuochi, noi pasticceri, perché ogni giorno andiamo in cucina e ogni giorno ci dobbiamo prendere cura del nostro cliente. E spero che siate d'accordo. Perché? Perché dietro questa famiglia, guardate cosa c'è. Amore, ricerca, perché non vogliono usare pesticidi, emozione, perché guardate la bellezza di come tengono un campo, trasparenza, riconoscibilità, cultura, perché se proviamo a pensare dal 1960 a oggi, sono quasi 65 anni, e in 65 anni c'è esperienza da padre a figlio che si danno, un po' come quella che noi facciamo. Quando io sono andato a fare la gavetta in Francia, in Inghilterra, è perché volevo creare la mia esperienza, e oggi è quella che cerco di dare ai miei ragazzi, alla Pia, a Francesco, a Daniela. Ecco perché penso che oggi è importante dare un volto a quello che facciamo, ma quello che facciamo dipende dalla materia prima che utilizziamo. Con una cosa buona possiamo fare un buon prodotto, con una materia prima non buona possiamo essere bravi quanto vogliamo, ma sarà sempre un prodotto mediocre. Ecco perché dal sesamo quest'anno sono degli esempi di quello che noi abbiamo creato per Natale. Materia prima, creatività, applicazione. Ecco per me che cos'è la sostenibilità. La sostenibilità non è altro che una ricerca di quello che noi vogliamo dire, ma di quello che noi ci sentiamo anche di tramandare agli altri, quindi di prenderci cura degli altri. Abbiamo un altro piccolo video. Come vedete avete avuto una piccola esperienza che ho cercato di portarvi il mio laboratorio, il mio e di Linda, qui a Istanbul. Ho cercato di farvi assaggiare un prodotto per capire la ricerca che facciamo, di 8 grammi. Ho cercato di farvi capire che cos'è per noi la sostenibilità dentro la nostra realtà, perché io mi posso prendere cura solo della mia realtà, ma se tutti quanti ci prendiamo cura della propria realtà, la realtà diventa molto grande. E per finire voglio farvi capire quello che è la mia origine, ovvero la pasticceria ed è il nostro ruolo, perché anche nella parte creativa non dobbiamo mai dimenticarci di essere sostenibili con noi stessi, andare oltre rispettandoci. We can do the second video, please. We can?
Grazie mille. Efendim arka tarafta hummalı çalışmalar devam ediyor. Şeflerimiz hazır. Şimdi sırada Şef Leonor Espinoza var.
Kendisi The World's 50 Best Restaurant 2022'de dünyanın en iyi kadın şefi seçilmiş. Yerel ürünleri ve Kolombiya'nın gelenekselliğini ön plana çıkartan sürdürülebilirlik çerçevesindeki çalışmalarıyla tanınıyor. Yüksek alkışlarınızla sahneye davet etmek istiyorum. Şef Leonor Espinoza geliyor. Welcome, Chef. Thank you. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que están presentes y muchas gracias por esta invitación. Hay mucho que decir en 20 minutos, pero voy a intentar contar lo que nosotros hacemos, nuestro proyecto. Nuestro proyecto en Colombia, algunos me imagino que no saben o saben poco de este país que queda al norte de Sudamérica y que es un país tropical. Nosotros somos un grupo donde fundamentamos nuestra propuesta culinaria en una fundación que se creó en el año 2007 y que se legalizó en el año 2008. Y es una fundación que tiene proyectos sociales encaminados a la promoción no solamente de generar turismo gastronómico, sino de apoyar toda la herencia cultural que tenemos en Colombia, pero además generar desarrollo en comunidades sociales vulnerables, comunidades que son étnicas, indígenas y afrocolombianas. ¿Cuál es la misión de nosotros? Identificar y reivindicar y potenciar estas tradiciones a partir del patrimonio biológico. Recordemos que Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo. Entonces, a partir de ese patrimonio, lo que nosotros propendemos es a generar bienestar social y económico en esas comunidades. Comunidades que están asentadas en territorios de difícil acceso en Colombia. Entonces, llevamos trabajando desde el 2008 y estamos en el 2022. Hemos dejado de viajar por el país durante un año, que es el año de la pandemia. Así que tenemos toda una información de cómo se compone el territorio colombiano a partir de la biodiversidad y a partir de las tradiciones culinarias. Así que la Fundación en estas comunidades apoya procesos agroalimentarios en el marco de la soberanía alimentaria. Y pues estas estrategias de responsabilidad social en estas comunidades nos han llevado a tener toda una información. Son laboratorios gastronómicos los que hacemos en esta fundación y hemos realizado 100 talleres de gastronomía creativa orientada a la innovación culinaria, al desarrollo de productos y mejoramiento de la alimentación. Más o menos unos 30 talleres centrados en prácticas agrícolas sostenibles y actualmente tenemos unas relaciones comerciales con estos productores. Este es un proyecto que hace 6 años se creó. Este es un proyecto que se creó en una comunidad afrodescendiente del Pacífico Sur colombiano. Es una comunidad donde el 90% son afrodescendientes, 10% indígenas, y es una comunidad que tenía un potencial para el desarrollo turístico. En esta comunidad, con la intención de expandir todo el trabajo que veníamos haciendo con Funleo, decidimos crear un centro gastronómico integral, el cual se sustentaba básicamente en 3 pilares, y es un
un proyecto productivo, aparte un restaurante que ha convertido a este municipio desde el 2016 en un destino gastronómico, un destino etnocultural. Este proyecto es un proyecto de la comunidad que hoy la comunidad, gracias a esa generación de conciencia donde los proyectos no pueden acabarse cuando se van los que lo implementan, sino que estos proyectos deben ser proyectados a largo plazo. Y ya estamos en el 2022 y este proyecto ha generado un gran valor en la comunidad. Y es además administrado y ejecutado por la misma comunidad, por mujeres que son mujeres sazoneras, que son mujeres condimentarias. Y aquí pueden ver los talleres donde participan no solamente mujeres cocineras, sino también hombres. Y esta es una comunidad pequeñita de 150 personas, porque la idea de este proyecto era que la gente se quedara en la comunidad y no saliera, porque las condiciones económicas y las condiciones sociales, sin hospital, sin acceso a la seguridad que cualquier comunidad pretende, entonces la gente se iba de allí y ahora a través de este proyecto lo que se hace es que lo que se pretende es que la comunidad se quede. Estos centros integrales de gastronomía es el mayor propósito de la Fundación hoy. ¿Cómo a través de estos centros, que ya es el segundo que vamos a trabajar, en la zona de Sucre, donde habitan comunidades indígenas provenientes de la etnia zenú, y tal vez ustedes pueden acordarse de esta etnia zenú es la que ha creado, es la creadora de algo que tipifica Colombia, que se ve mucho en imágenes, y es un sombrero volteado, un sombrero que tiene muchas vueltas y que caracteriza la ciudad. Esto fue toda una información que hemos recolectado de ingredientes de esta comunidad, porque la idea de nosotros con este proyecto es hacer visible no solamente un territorio, sino que se desarrollen unas expectativas que tienen que ver no solo con la gastronomía, sino también con la cultura. Así que este proyecto tiene una etapa previa, que es la investigación de todos los usos y las costumbres de este territorio, que es un territorio muy grande, muy vasto, en materias de qué consumían, qué sembraban antes sus antepasados y ahora. Así que hacemos todo un inventario que apunte a la promoción al etnoturismo cultural y que la comunidad tenga una conciencia ecológica y cultural a través de experiencias encaminadas a generar las expectativas y a generarle a los visitantes un conocimiento sobre todas estas formas de alimentación. Y no solamente en Colombia, la gastronomía y todas estas formas culinarias no solamente caminan independientemente, sino que tanto la cocina como la música, el folclore y las tradiciones orales casi que son la misma, van de la mano, no puede ir una aislada de otra. Así que, bueno, otro proyecto que estamos trabajando ahora desde la Fundación es un proyecto que hemos llamado In Residence, donde queremos transmitirle al mundo que todos somos amazonas. Para hacerle una idea, el Amazonas es un ecosistema que compartimos con 5 países
donde existen unas cosmovisiones y unos pueblos que tienen una forma de ver el mundo desde la cocina y desde la medicina distinto. Este proyecto es un proyecto donde ya hemos invitado a la primera, al primer cocinero, que fue Dominic Crane, y ahora tenemos invitado a Rasmus Monk, porque necesitamos generar una conciencia sobre el último bosque seco tropical que tiene el mundo. Y este es un bosque seco donde no solamente habitan unas especies biológicas o unas especies animales o existe una cosmovisión, sino que si este bosque seco tropical sigue teniendo una desaceleración por la deforestación, por la extracción de recursos, le va a traer al mundo unas nefastas complicaciones para la vida del hombre en la tierra. Entonces, con este proyecto lo que queremos es comunicar a través de cocineros de distintas partes del mundo que se conviertan en esa voz sobre ya el último bosque tropical en el mundo. En diciembre 3 tenemos la fortuna de tener a Rasmus, que va a hacer una visita al Amazonas y que se lleve un poco de toda esta problemática ambiental y social. Ahora vamos un poco a hablar de cómo desde 2008, a través de el restaurante, esa ventana que nos permite mostrar al mundo la diversidad que tiene nuestro país. Esta es Colombia. Esos puntos que ustedes ven allí son los centros de donde provienen nuestros ingredientes en Colombia. Y tal vez, si me pongo a enumerarlos, seguramente van a pensar que yo estoy haciendo un jeroglífico. Incluso en el mismo país, Colombia, se desconoce todas estas costumbres, porque son territorios, vamos a ver si esto me ilumina, creo que no, son territorios, son territorios, sobre todo en la parte sur de Colombia, esa es la Gran Amazonía, allí solo se llega por avión. No hay posibilidades de carreteras que comuniquen las grandes urbes del país con estas zonas donde habitan comunidades étnicas, comunidades indígenas. Por poner un ejemplo, ingredientes como el mirití, el yapurá, pescados como el tucunare, productos como el casabe, frutas como el copoazú, o el segundo pez más grande del mundo que habita en el río Amazonas, son usados en Leo, pero son usados de manera sustentable. ¿Cómo tener conocimiento de estos ingredientes? Este conocimiento ha partido de la vivencia con las comunidades. Yo soy artista plástica, yo soy artista visual, yo no estudié cocina. Entonces mi visión frente al mundo culinario radica en tres pilares que tienen que ver, generalmente en el mundo culinario es investigación, desarrollo e innovación. En mi cocina y en la propuesta culinaria de Leo, tanto de bebidas, la propuesta líquida y la sólida, fundamentamos nuestra propuesta en tres pilares: investigación, observación y experimentación. La investigación es investigar el territorio colombiano, cuáles han sido los usos y costumbres y la etnobotánica que nuestras poblaciones le han dado a nuestros productos, o estudiar el patrimonio culinario colombiano, todo el recetario tradicional. Y la observación, ¿cómo la hacemos? Viviendo con las comunidades.
Y hay que tener en cuenta que Colombia es un país que no lo podemos desconocer. Hasta hace poco fuimos el segundo país más alegre del mundo, pero somos un país sumado en unos 50 años de violencia, que viajar por estos territorios ha sido muy complicado. Entonces mi hija y yo, mi hija que me acompaña, que somos socias en este proyecto y que tiene una propuesta líquida muy enfatizada también en los ingredientes de la biodiversidad, hemos observado los ingredientes en el territorio, los hemos vivido, hemos dormido en condiciones precarias, hemos convivido con las comunidades, comunidades que no tienen acceso a la salud, comunidades que no tienen acceso a la educación, que casi no tienen acceso a medianamente una vida digna. Entonces tenemos toda esta información que luego usamos en un menú en el restaurante. Y lo bonito de este menú es que queremos contar historias de Colombia. Y queremos, a través de este menú, narrar una visión distinta del territorio colombiano a partir de esta biodiversidad. Entonces ustedes van a ver de dónde provienen todos los ingredientes del plato anterior. Por ejemplo, aquí usamos, hay un plato que pueden ver, unas hormiguitas que están encima, que no están de decoración, por supuesto son hormigas que se comen, pero son hormigas que cuentan una historia. Estas hormigas se alimentan de una especie de cacao con la cual extraemos una leche vegetal, y además la hormiga se come la nuez, y cuando uno se lleva a la boca a esta hormiga sabe a cacao. Del mismo cacao macambo, que es primo de un cacao tradicional que ustedes puedan conocer, extraemos la leche y extraemos una miel del mucílago. Y así sucesivamente, cada uno, si tengo que narrar la historia del marañón que está sobre esa pimienta verde, que es una pimienta de sustitución de cultivos ilícitos, si tengo que hablar de ella, debo contar una historia. Y debo contar que esa bolita que está encima de esa pimienta verde es una bolita de un ingrediente que se siembra en la selva amazónica y que se hace a través de proyectos sustentables o para mejorar la vida de las comunidades. Y aquí aparece de dónde proviene. Y cada uno de los platos, por ejemplo, en una piedra que tiene como un dibujo blanco, hay un pez que solo se come en el Amazonas y que es un pez prehistórico y que difícilmente se ofrece en los restaurantes en Colombia, porque es un pez de un caparazón muy grueso, negro, feo, que las comunidades, generalmente los hombres, lo preparan en un caldo, los hombres mayores de 60, 70 años, como un fortalecimiento para fortalecer el deseo sexual. Por ejemplo, el plato que ven manchadito de azul es un plato donde usamos una larva que habita en el corazón de una palma, pero además también nos comemos ese corazón que también proviene de cultivos sustentables. Y así podríamos contar, por ejemplo, que ese maíz que tenemos allí lo usamos de manera ancestral y ya nos vamos del Amazonas hacia la zona del centro de Colombia, donde habitó una etnia importante en la historia de nuestro país, que fueron los chibchas, y allí fermentaban, enterrando el maíz en una cesta, abriendo un hueco en la tierra en la orilla de los ríos. Y todavía estas técnicas que fueron ancestrales, que ya
se han dejado de hacer, nosotros en el restaurante las traemos como una forma también, no solamente de mostrar la biodiversidad y hacer buen uso de la biodiversidad, sino de contar cómo los antepasados usaban ciertos ingredientes. Este es un plato, por ejemplo, de la parte norte del Amazonas, en el cual habita una etnia indígena que se llaman curripacos y cocinan en estos hornos. Ahí está muy pequeño, pero estos son hornos hasta de 70 centímetros de alto, donde cocinan encima unos pescados trenzados en una hoja de palma para ahumarlos o moquearlos. Y nosotros hacemos una pequeña representación de esta preparación. En fin, todos los platos de Leo cuentan una historia. Aquí, por ejemplo, usamos el fruto de la hoja de palma donde ahumamos el pescado. Y cada uno tiene una forma, una narrativa que visibiliza a estos territorios y los visibiliza a través de la identidad cultural, de la biocultura, para contarles que en cifras, y algo muy importante que nos llena de mucho orgullo, es saber que Leo es un restaurante sustentable con el primer eslabón de la cadena productiva. Un primer eslabón de la cadena productiva en Colombia que vive en situaciones vulnerables. Y nos llena mucho de orgullo saber que el 76.3% de estos ingredientes provienen directamente. Nosotros hemos cancelado quizá uno de los cánceres de la cadena productiva, que es el intermediario. Ahora, ¿cómo hacemos para establecer un comercio directo y justo con estas comunidades donde la mayoría no saben leer y escribir? Imagínense lo que puede significar para nosotros establecer esta relación comercial. Pero lo hacemos a través de capacitación en buenas prácticas. Lo hacemos también capacitándolos y concientizándolos de la importancia de la biodiversidad, de la importancia del recurso como identidad al crecimiento de un país biodiverso, pero también haciendo buen uso de la biodiversidad, porque generalmente la gente pretende vivir de estos ingredientes, pero de alguna manera no piensa en que son agotables. Entonces, ¿cómo hacer buen uso? Y esto, frente a los proveedores urbanos, que debemos tener proveedores urbanos, por supuesto, pero son proveedores urbanos también directos, generalmente de verduras, de vegetales, que usamos en el restaurante, pero que provienen de huertas orgánicas. Hay muchas formas de ser sustentable y hay muchas formas de ser sustentables, y cuando hablamos de sustentabilidad debemos hablar de cierta armonía, porque no solamente la sustentabilidad se radica en ser responsables con el primer eslabón de la cadena productiva, sino también cómo somos responsables con nuestro personal. En Leo es un restaurante que actualmente no podemos compensar el número de mujeres frente al número de hombres, o lo contrario, en el equipo de cocina, porque en Colombia, digamos, la cocina, si bien radica en la mujer, porque la mujer en las zonas rurales es la encargada de la crianza de los hijos, en la urbe todavía mantener restaurantes de alta cocina se nos complica un poco la consecución de la participación de la mujer, y no porque no queramos, sino porque hay otras condiciones que son otros temas mucho más de fondo que ahora me
tocaría pedir unos 20 minutos más para contarles. Pero sí somos, sí ampliamos nuestra base de datos a la escogencia de una población LGBTI, o también la participación de la mujer en las áreas productivas donde mandan son ellas. Más o menos los productos de alimento que provienen de estas comunidades son el 70.5% y económicamente representan algo muy importante para la cadena productiva. Estas cifras son en dólares. Estos son los departamentos. En Colombia tenemos departamentos de donde provienen y aproximadamente son $50.000 que compramos directamente. Si hablamos de pesos colombianos frente al dólar, la equivalencia de un peso colombiano en los mercados es de aproximadamente 5.000 pesos. Es decir, que son cifras grandes, son cifras notorias y básicamente después de abrir en el año 2008 y hoy, año 2022, hemos conseguido ese objetivo, que es narrar una historia de Colombia a partir de la biodiversidad como un recurso generador de desarrollo. 2, poder visibilizar los territorios que han sido territorios en conflicto a través de un menú. Y tercero, trabajar y ser consecuentes con ese primer eslabón de la cadena productiva. Es que tal vez algunos de ustedes que han viajado a Colombia y está la capital y 5 ciudades importantes, capitales, y luego siguen otras capitales intermedias, pero el resto de nuestro país es un país que tiene 2 selvas, selva pacífico y selva amazónica. Esta selva viene de Centroamérica, entra por el Pacífico y se extiende por toda la Amazonía. Y en esas zonas hay comunidades que no tienen carreteras y por eso algunos de estos productos, en el 56% de estos ingredientes, primero tienen que viajar por mulo, por lancha, por una moto y luego por una avioneta. Entonces en el restaurante decidimos que para que estos productos tuvieran gran valor y que ellos pudieran recultivarlos, apreciarlos, entonces nosotros asumimos con todo ese flete y con todos esos gastos de transporte para que puedan llegar semanalmente al restaurante. Y como les decía, pues hoy nos sentimos muy orgullosas de esta propuesta sustentable, que con toda seguridad, tal vez en unos 10 años, Colombia podrá contar una historia de identidad, de cultura y de patrimonio a través de haber sido pioneros con esta propuesta. Muchísimas gracias.
Gastromasa ana sahnede artık günün son oturumlarına doğru yaklaşıyoruz. Şimdi sırada Şef Santiago Lastra var. Bir alkış mı duydum sanki? Hafiften geldi mi? Hadi bir enerjimiz gelsin şöyle. Ona da bir moral olsun. Süpersiniz. Restoranı Kol, bir Michelin yıldızı sahibi ve dünyanın en iyi 73. restoranı. Ayrıca ulusal restoran ödüllerinde Birleşik Krallık'taki en iyi 20 restorandan biri olarak kabul ediliyor. Kendisi de GQ En İyi Şef 2021 UK unvanının sahibi. Alkışlarınızla geliyor Şef Santiago Lastra. So col means carriage in Spanish, and it means that underrated an average ingredient, it can be special if you believe in it. We want to be able to share with our guests in London the memories of our travels in Mexico, and to share with England and with the world the meaning of quality of Mexican culture that is rooted in tradition, but also in innovation and really, really incredible biodiversity and creativity. To be able to travel and to see it with your eyes and to speak with the people, you can actually really find that details that you want the people to feel when you cook that food. Hello. Good afternoon, everyone. So, well, thank you so much for the invitation, Gokmen, and everyone from Gastromasa. It's a big honor to be here on the stage. And the video that I passed was fast video that we make this big research trip around Mexico of around 35 days. Just visiting indigenous communities and restaurants, markets, to be able to get inspired by the traditions of Mexican culture and Mexican flavors, and kind of like build a memory of taste. We did that video like 5 years ago, and now, well, before the restaurant, when the restaurant was just an idea, and now it's a reality. So we're gonna just pass you another video just to show you what we're doing now in London. Video. Right? Yes. Great. All right. So Col is a restaurant that is in London, and what we do is to get inspired by Mexico and Mexican culture and Mexican flavors, and apply that to British ingredients. Okay.
So biodiversity is the variety and variability of life on Earth. So that means that basically when we talk about biodiversity, we talk about all living things. We're going to speak about a couple of things today. So the importance of biodiversity in our creative process and our approach to preserve and enrich biodiversity. It's basically what we are doing that helps, you know? And actually, biodiversity is very important for our creative process. Humans, we've been always inspired by nature to create and improve, and this is well known in engineering. So some of the best turbines are inspired actually in like whale flippers, and some of the fastest bullet trains are inspired by birds, actually the kingfisher birds. That is like this specific type of bird that will, you know, allow this train to be so fast that it will not be destroyed. And we, in our particular case, we curate flavors inspired in ingredients. So, as Jorge was saying, I also have it in my presentation, Mexico is considered as one of the top 5 countries with the highest biodiversity in the world. Around 12% of all world species live in this country. And for me, when I'm from Mexico, and for me it was really normal, you know, like to see avocado trees and mango trees and tomatoes and pumpkins and vanilla and cacao fruits. But it's actually not as normal when you move out and you see how lucky we are, in a way, in Mexico. Actually, the UK is one of the countries in the global bottom at 10% of biodiversity. Just basically because of their geography that is being, you know, frozen in the glacier area. So everything was gone, and just the climate. So the question is, how can we actually do Mexican food, inspire all these things without having them, you know? So how we do it is by understanding Mexican flavor. So Mexican flavor, this is a little diagram that we have that it's basically the flavor of a taco, you know? So if you think about it, flavor not as, like flavor as an experience, you know? So when you eat something, something happened that it can be described, you know, and divided into different elements that give you that experience. And flavor and traditional foods around the world have some sort of the representation of culture and the way that people are as well, that they are very, very correlated. Even inside Mexico, depends on the region that you are, is the way that people are is going to be the flavor that you're gonna have. You know, we say that we are what we eat, and that is represented in flavors, you know? So if you are, for example, in Central Mexico, you will have tacos and like a specific street food. But then if you're in the South, the people will be a little bit more like very hard workers, very like earthy and complex, and that personality gets transmitted on the preparations, you know. So they will take weeks to make a mole, and it will be like super difficult to balance, like these 100 ingredients that they have. But if you're in Yucatan, that is the southeast, like people is a bit more easygoing. They are in a hammock. They take the pork, they cook it under the ground, and they mix it with sour orange and chilies, and they just leave it there, and then they come back, and the food is ready. And it's how they are, you know. They're very easygoing people, no problem, you know. But then still the same, you have still the deliciousness, but it depends on the way that people are, what you're gonna eat. And that flavors
they can be like kind of separate in different. Don't do it. We normally don't, as chefs, we are not used to. What we do is to separate that and say, okay, we can use vinegar, or we can use lacto fermentation, or we can use. Remember one of my favorite moments in my life. I think it was when I have a dream, and I dream about eating an apple. So I never dream about food in my life, but once I was sleeping, and I had the experience of eating an apple, and it was juicy, and it was super fragrant, and a little bit sour, and it was beautiful. You know, we normally dream with images. But I think, chefs, we kind of dream and think on flavors. You know, those are our basically our tools. You know, flavors are your tools. So what we do is to go and eat and just try to memorize, or like try to kind of like have those experiences in your head, in your mind, and try to express it and share it with our staff to create dishes, you know. So, but then what happened is that you face some limitations, you know. So the idea was, okay, let's make this restaurant where we get inspired by Mexico, but in the UK, and the rule is that we don't use ingredients that are from Mexico. We don't use ingredients that are from outside the UK, and it needs to taste Mexican. So that was like the framework. But then with that framework, it comes with some limitations, you know? So we have 3 limitations here that are our main limitations, that are the seasonality, the landscape, and the people. So the seasonality, obviously, well, in Mexico we have seasons, but we don't have this kind of like hyper-seasonal cuisine. You know, if you go to a taqueria to eat like pastor tacos, you're always gonna have pastor tacos all year, you know? Because several reasons. One of them is that Mexico is so big that it doesn't matter if you have the mandarins in the winter in the south. In the summer, you can have mandarins from Tamaulipas, from the north. So it depends on where
in the year you are, you will always have bananas, you always have plantains, you always have orange, you always have corn, you always have pineapples. But it just depends of where in the country you get in the stuff. And we are really, really good at shipping everything and making sure that you don't really notice so much the seasons when you go to the market. So seasonality is not something that it exists mostly in like the more isolated areas, like if you're in the mountains or in indigenous communities, they will cook with what they have. But in traditional Mexican cooking, seasonality is not a big thing. Where in the UK, it changed, everything changed all the time, you know? So then we face this limitation that is like, how can we express the idea of Mexico, of Mexican flavors with British ingredients, but also showcase the seasonality of the time and place that we are in the UK. And then the other limitation is the landscape. So obviously the landscape gives you the ingredients. So it depends on where you are and the altitude and the climate is the ingredients that you're gonna have. So then that means that in the UK we cannot grow limes or lemons or tropical fruits or different, even like something as simple as shrimp or octopus. So then there are things that are really, really Mexican that we can't, like they basically cannot grow in the UK. So that becomes also, the landscape becomes another limitation. And then the third is the people. That how can you explain to someone how a mamey tastes or how a zapote tastes or how, I don't know, like it's just how a jackfruit tastes or how a mole tastes if they never been in Mexico, you know? So, well, in the kitchen we have no one that is Mexican, and in the restaurant we probably have 3 Mexicans. One of them is my brother, and the other one is me, and then we have a couple of people in the front of house. And when we opened, there was no one that was Mexican, and a few people were like traveled to Mexico once in their lives, but there was no reference. So then that's the thing, that the people could be a limitation because there's no reference. They have no reference of what you actually want to do. So what happened, that the interesting thing is that we working collaboratively with these limitations and embracing the quality of it, we come with something unique. We offer something unique. So the season, we become a seasonal restaurant. We change the menu four times, sometimes 5, 6 times, depends on what is available. We champion wild food, and we learn about ingredients. We learn about ingredients, we learn about the landscape, we travel, and we work directly with different farmers and producers to be able to work collaboratively with our environment. And the people is one of the most amazing things about the concept, that it's not that I went and I have some recipes and I just give it to people and I tell them to cook them. It was more about, okay, let's find out what can we do? You know, like how can we create this food together? Like how can we come out with ideas together? How can we find different ways and discover flavors together? And also there is a collaboration that is quite strong as well about the local chefs and the local, like basically the people that are from Britain and myself, that they know what the people like. They know their story and their heritage, and then we try to kind of move around that, you know. So then the people, it becomes, and these 3 elements, they become our biggest strength when you get to understand them. Okay, so let's get to it. So now I'm just gonna speak to you a little bit of how we do this, of like translating flavors. As I said before, we take nature as a reference, you know, as a reference point. So imagine a mango. So a mango is sweet and it's yellow and it's a little bit tart and it's floral and fleshy. So what we say is, okay, how can we write down the characteristics of it, and then let's start with something. We can start with the color. Okay, so what is orange? What is yellow in British winter?
So then we said, okay, so butternut squash is yellow. All right, so then that's like a starting point. And then from there, then we said, okay, if butternut squash is yellow, we still don't have the flavor of mango. So how can we work with this butternut squash to get the flavor, to get into the flavor of the mango? So then what we do is to say, okay, to make it sweet, let's add, let's cook it. Okay, so we cook the butternut squash, and then to add the floral notes of the mango, we add, in this particular case, elderflower, to get these like aromas, and then to add the acidity, we make a kombucha of butternut squash. So then, and then we cut the butternut squash. Don't ask me how we came up with this, but we cut the butternut squash in dices of 1.5 centimeters. So then the outside of the butternut squash is cooked, but the center is still raw. And then we mix all together in a specific ratio to get a mango flavor. And then when we have that, we make a sorbet. And then that sorbet is then mixed just with a peanut and chili sauce. And then you will have, you know, like this flavor of the memory of eating mango sorbet in Mexico, you know? So then with that, we have like different things. So then instead of, like we have like from the really, really simple things, like for example, like using, we use sea arrowgrass, that is also, like they call it also beach coriander. That is a weed that grows in the beach that tastes like coriander instead of coriander, or fermented gooseberries instead of lime. But we also do a little bit more complex stuff, like this butternut squash mango, but also like we just find out this zapote is a black fruit from Mexico that is very, very umami and sour sweet. So I don't have a picture of it, but it's called zapote. And it's like a prehistoric fruit. And then, so to get that, actually last week, I don't have the picture yet, but we did this, plums. So like a black garlic, but it was like a black plums that we left for 4 months cooking at 65, 68 degrees. And then when you taste that, it has the texture and the flavor of this zapote, black zapote, you know? So yeah, so then those are a few examples. Here we have plantains in this picture. So then plantains for us is the parsnip. So what we do is we have these green plantains that will be the equivalent of our raw parsnips. And then when you cook them, then they become quite similar texture and color as well as plantain. And then you can, we have a preparation in Mexico called molotes. That is this dough made with plantain. So instead of using plantain, we use the parsnips that they've been cooked. And then we shape them with the same technique that you will use this confit plantain in the eastern of Mexico. Just really, really traditional. We're not talking about modernist cuisine or any like weird things of adding additives or anything. It's just trying to find ways to use the local ingredients in the way or with techniques that indigenous people in Mexico or people in Mexico use every day by getting this inspiration and finding out ways to extract these flavors and colors and textures of local ingredients, you know? Yeah, so then this is another example that is the celeriac. So we call it the celeriac pineapple. And what we do is to cook the celeriac. I was thinking that it's like it's very fibrous. It's a very fibrous vegetable. So then but then it's obviously very savory and it's a very different taste like that pineapple. But then what we do is to say, okay, how can we do these fibrous? How can we take this fibrous vegetable and make it to have a similar experience as eating a pineapple? So then what we do is to cook it in a syrup made with chamomile. So it's a chamomile syrup and orange wine that is a skin contact wine. So that gives a flavor and an actual color of pineapple. And then after that, after it's been cooked in this syrup, then we just grill it
because it has already the sugar inside, the celeriac will just act as a pineapple. Like if you take a pineapple unripe, it will be like very, very hard. You will have to cook it to eat it. So then it's the same. We're just making the process the other way around. So we actually cooking the celeriac for it to behave as a fresh, perfectly ripe pineapple, you know? And then this one, it's a bit more of like a flavor combination. So instead of using grapefruit, we do a combination of forced rhubarb, that are rhubarb that grows in the north of England, in Yorkshire, under candlelights. So they get really red and very, very strong and very tart. So then what we do is to make a combination of baked and burnt rhubarb with Douglas fir pine. So Douglas fir pine, it's a type of pine that has like grapefruit notes, you know. So if you scratch the pine, you will like smell like citrus, you know. Depends on the type of pine. You can have grapefruit notes or lime notes or orange notes. So then I think we can make an oil with a pine, or we can just make an infusion or make a syrup. And then the combination of that, it will give you the feeling that you have this flavor of the zest. And this one, we use it to make ice creams, but also, and different desserts, but also to make, to bake marinades, and also to make cocktails, you know, like our rhubarb Negroni, which is very good. And then this one is another example of, this one is more about texture. So then we have different examples that are more focused on something specific. So this one is a bit more of a texture. So coconut and squid. So what we do is to cook the squid for about 1 minute and 10 seconds. So it has a very, very fleshy, sweet texture and taste that reminds to have this young coconut in the beach. And then what we do is to make a dish that we just mix it with some coconut oil or cashew mole or cashew oil to just give that kind of texture and flavor of coconut, you know. And coconut is cooked in quite a lot of, well, it's served and traditionally eaten in quite a lot of savory preparations. But then sometimes it becomes too sweet. And I think squid has this natural sweetness that it can give you a different layer of it, you know, without having to, you know, import all these ingredients. You can really enjoy the flavors of the tropical flavors of Mexico. So this one is the coconut dish that we do with cashews and chili. So we normally eat in Mexico when you're in the beach. You have coconut water, and then when you finish the water, you give it back to the guy, and then he cut the coconut for you and take the flesh and serve it to you with like chili powder and lime juice. And then sometimes when you leave the coconut there, I don't know, because you go to the sea or something, it becomes quite warm, and it has the flavor of the waves of the sea. So then that is kind of the inspiration of this, without really doing much, you know, because you don't have to do much to the coconut, just slice it. But then that's the idea of making this squid, to focus on the texture and the flavor of the experience of eating coconut in the beach. These ones are langoustine tacos that we do, and we use all British ingredients. So we have the wheat. We do a sourdough bread dough, and we use wheat from close to Newcastle, from Northumberland, and then we slice that. We serve with sauerkraut and the langoustines with a reduction of a berry called sea buckthorn. That is a berry, like it's a wild berry that grows all around the coastal area in the UK. And then instead of tamarind, so when you make like this reduction of the juice of the berries, all this pectin and like there's a lot of caramelization, so it gives you this like flavor or experience of having this tamarind reduction. So we put it on top, and then in the side you have the heads that we grill in the barbecue and compress with fruit juice. So then the idea is that you squeeze that as a lime. So in Mexico you normally will have tacos with
pieces of lime in the side. But then this is a very, very flavorful lime with the acidity of the berries and the juices of the head, you know, using pretty much everything that you can find in Scotland, you know. And then this one is an idea of a main course that is this pork cheek, confit pork cheek, and we serve it with different garnishes. Instead of using tomatillo salsa, we use gooseberry and pear salsa. Instead of pickling the onions in sour orange, we pickle them in kombucha. And then instead of the beans, the black bean puree that we normally will have in Mexico, we do a puree with winter cabbage that we cook for 4 or 5 hours with smoked chilies and seaweed oil. And then tortillas, we do work with collaborative with corn in Mexico, corn producers, but we could also do nixtamalized local grain tortillas from different parts of the country, or buckwheat that we cook in calcium, and to follow the same process and have a different taste, well, a similar taste, but with the local ingredients as well. So it's a really, really straightforward dish that is like carnitas, you know, but if you work with the local ingredients, it gives you, you know, like something unique as well. And then this one is one of the last, this one we have in the menu at the moment as a dessert. So it's an ice cream in Mexico, in Oaxaca. If someone has been in Oaxaca, you'll know. You have this, you go to the market and there is this, they give you this traditional ice cream that are 2 sorbets, one that is made with burnt milk and the other one that is made with cactus fruit. And then you just eat them together. You know, it's a very, very traditional sorbets. So then the idea was, okay, let's make this burnt milk ice cream. And then I talked to Adam, there, that is in the crowd, our R&D. We worked together, and we were like, man, like, let's make a cactus fruit sorbet. You know, like, how can we get into cactus fruit flavor? You know, so then we start thinking about how cactus fruit tastes. Okay, so the cactus fruit is red, and it's very, very earthy and savory because it's obviously cactus, you know, it grows in the desert, so very mineral, but it's sweet and tart, and so then how can we get something earthy? So we are in the winter at the moment, so there's beetroots, and then the texture of the pears are a little bit grainy, like of the cactus fruit is a little bit grainy, you know, like a pear. So then it's like, and in English, cactus fruit is called pickling pear. So then there was like, okay, let's use pears. Let's use pears and cook them in beetroot juice to be, so it can be red. You know, so the pears can be red and earthy at the same time. So we cook the pears in beetroot juice. And then after that, it needed something else, like the cactus fruits. They have this really crazy flavor that is very like complex, like complexity, and obviously it's a fruit. So it has a lot of aroma, you know? So we have these fermented strawberries, and what we do is to add fermented strawberry pulp to the ice cream to give that complexity and that like umami taste that the cactus fruit will have. So we make the sorbet, and then it's like, okay, it kind of is similar, but it needs acidity, and then it needs the seeds, you know, because cactus, like, when you eat this cactus fruit, ice cream will have seeds, and it will be a little bit tart, because at the end of the day, cactus fruits are a little bit sour. So then what we do is to use ants from Kent. There are wood ants that are quite sour. So then when you're eating the ice cream and you bite in these ants, they give you a flavor of the acidity, and it kind of looks like it's a cactus fruit, you know? So that's the dessert that we have there. And yeah, and then I wanted to finish with a phrase that to look into nature and you will understand everything better. So the idea is that sustainability, as some of our colleagues already said, should be a priority to preserve biodiversity. We should use our creativity as much as we can to avoid damaging more this earth, but also to have fun, you know? We need to preserve, but also create.
and use the limitations that we face to create something beautiful by working together to move forward in the right direction. Thank you. Thank you. Efendim sırada Şef Manuela Bufara var. Restoranı Manu 2018'de Latin Amerika'nın en iyi 50 restoranı ödülünü kazanmış. Kendisi de bu sene 2022'de Latin Amerika'nın en iyi kadın şefi seçilmiş. Bal bahçeleri ve biyoçeşitlilik başlıklı sunumuyla bizlerle olacak bugün. Alkışlarınızla Şef Manuela Bufara geliyor. Thank you. Hello. I promise I'll be fast because I have two friends after me. I have one here and Paco there. So I try to keep my message fast and really on the time. So before I started talking about my speech today, I have a diary that I always, when I'm traveling, I want to write. Maybe because my kids will read in the future. Well, I have two daughters. One is 7, one is 6. And before I come here, I was in Mexico. And then I decided to stop over in Brazil for 6 hours just to see the kids. And I was like folding and putting all my stuffs in the luggage. And I stopped it and I was thinking like, why we do that? Like crossing oceans, put our stuffs in the bag, and doing this and organizing like our speech here. And then I really sit on the bed. I said, why? And then for me, I do for them because they are the future. But we came here. Everyone who was here left their wife, husband, family, restaurants. And then, in the end, the point is, we come here to share our thoughts, to share ideas, to share what we are feeling, what we think about the future. And everyone talks
all the talks that the message is, we need to save the planet. We need to be healthier. We need to empower the food. We need to understand about food. And I think that is the future about gastronomy, because it's not just to be a chef. We are in a mission. I think all the chefs are in a mission. And the mission is the planet, the nature. And I think we are the nature. And we eat live things. Well, for our body, we need to kill to eat. Even vegetables, meat, or whatever. And then I think that mission is not just about us, but it's about all the human beings in the planet. Because we are just one. And I think this is the message that I wrote in the diary. I hope they can read maybe in 10, 20 years, I don't know. But I just want to share with you because, to be able in the future to tell my kids that we are not coming here to work. We come here to change the world. I think that's the goals of all the chefs who was here in the stand in Gastromasa. Well, I come here to talk about bees. So sorry, I just want to have that message before. So for me, I think sustainability is gone. Gone, I mean, everyone have to be sustainable in the days that we're living today. So now I think it's time for regeneration. We need that. That word is going to be our future. This is like with the COVID, we change our lives. We talk more about how to live better, sports, food. We are trying to connect with food, with nature again. And that's amazing, because when you cook, you have the power. Like even in your house, when you open, you cut the onions, you put the garlic, and put the rice, and that's incredible. You transform food. You transform ingredients. You can do a broccoli, you can do a soup, you can do a steam, you can cook with shrimp, meat. So we are the transforming people. So I think now it's time to repass that message to regenerate our planet Earth. Well, biodiversity, for me, I understand our ecosystem, I understand about products, about season, climate, and gardens. We cooks must understand everything around food, around our planet, and thank you, our planet and our community. We are the example to society. We need to show the society how food is important to our body, the time that we never have time because we're always busy. We eat in the trunk. We have a fast food because we don't have time. So I think time don't need to be against us, but work side by side with us. So when I see the message like preserve it, because I think we need to think globally, but acting locally. We need to understand where we come from. We need to understand our land, because before you want to be famous chef, the greatest chef, you need to understand your country, the people who live before you there. What's the system of the food in that place that you live? You need to understand the products. We need to understand people, because food is made from people. And I think people are amazing when, sometimes I just in the museum and then just sitting there and watching people, like different types of people looking the same art, and that's incredible. And I think food is that. Food is people, it's us. We cook for someone, we cook for our guests, we cook for our family. Everyone want to be in the kitchen. Well, in my house, everyone want to be in the kitchen, want to share. Like I have a big living room to have all the friends, but everyone is staying in the kitchen. And that's how incredible is food and how incredible is kitchen and table. Sometimes table is just a piece of wood, piece of, I don't know, granite or rocks, whatever, we can have a table. But table is a time, like when we see table, it's dignity to sit, to have your plate. We can share, we can fight, we can share romance, we can share family, we share friendship. So table for me is something like I really respect that time when you sit, when you have your food there. Well, I believe
the food is a tool for political, economical, social, and cultural transformation. We have a problem with hunger. We produce too much. We send a lot of food to the trash, and it's a mess. It's really a mess. So I think it's time for us to come back, unite again, and try to change the way that we are living today. So this is one of our farmers, and talk about products and producers. So in the end, we always talk about products, but behind the products, we have people. We have people who wake up in the morning to deliver that ingredients to us. And that ingredient sometimes it's transformation. And then we transform the ingredient in our hands. So I have this phrase from my grandma. When I was a kid, and this is I always want to tell because the fish come to the table, to her to cook. She's a great cook, by the way. And then she come to me, when Manu, you cook, you don't kill twice because the fish already die once for you. And so when we cook, we don't have to be in a rush. We need to focus, have time, patience, because that ingredient, a lot of people work for the ingredient be in your hands. Well, the next generation, they need us. They need how we're gonna work, how the choice that we're gonna do for our body. So I decided to talk a lot of this for you can understand. This is Stingly Bliss. It's native honey from, not just from Brazil, but for all, you can find it in South America, some in North America, and Australia. Well, I like to talk about the bees because they are social insects. They are individual. They live in the hives, but they divide in three castes: queen, workers, and drones. When you think of the queen, we think someone with a lot of power who tells everyone what to do, right? Well, that doesn't happen with the bees. In bee society, there is no central command post. Power is disseminated through hives, and daily decisions are made conceptual through chemical, visual, auditory, and tactile. Each one of their parts, we could save the planet, crisis, ask for help. In addition, they communicated in the lights. Me even more, because it took like a cook. Bee communicated through touch, movement, sounds, and smells. So I think the beehives look like a cook, if you think. Because how we pass a message? With the smell, with the movement, with our touch in the plate, and with the sounds that we want to make in the people's minds. Like sounds, I mean, like the message that we want to give to them. So when I talk about politics, economic, social, and cultural, many years ago, we developed this project in Curitiba, where I come from, Brazil, because what happened with the bees in Brazil? So when the Portuguese arrived in Brazil, our bees, you see they are super small bees. They produce black wax, and not so much, but the Portuguese need wax for the Catholic Church, and they want a white candle. So they bring the European bees to Brazil, and then the European bees produce 10, 20, a million times more honey than our bees. So we forgot them. But some of the plants in Amazon, in Atlantic forest, in Cerrado, we need our bees because they are so small, so pollination, we need that bees. So I have a foundation, and I have a good friend who is crazy about bees. Everything that I'm talking here, I learned with him. And then we become with this project in Curitiba called Jardins de Mel, Bee Garden. We start with the first bee garden in front of Manu and in my house. And then that's how I know when you have a stand and then when you have a microphone. I put in front of the restaurant, and then people stopping by because they are beautiful, you know, and they don't bite. See, these bees, they don't bite. So
the people stopped and said, what is this? What is this? Oh, this is bees, this is stinging bees. So they start to grabbing phone, and one of our producers said, Manu, I'm selling like a beehives for houses, for people, for normal people. And then the fun part is like, we are not doing for the honey, but we are doing for pollination the city. So the first bee garden, we try it, and then we come to the government, because I believe we can work political together. So we can do something for the city and for the people. So we started with the bee gardens in Curitiba. So the first bee gardens was inside of schools and the urban gardens, for helping the producer to make information and education is my goals to the future in the society. And they are my daughters, but I think about education, information, and the future of the children. So this is like when we start doing, and the government said, yes, okay, we're gonna invest it. And it was incredible. The first one, we wanna put in like in the streets, all over Curitiba, you know, like in the public market, around the city, but they said, no, no, this is too crazy. Let's start inside the gardens, inside the schools. So today, all the schools we have around Curitiba, we have the public school, we have bee gardens for the pollination, for the kids to understand how to work. Because inside of beehives, you can understand how polite you have to be with the human being, how respect is important. Doesn't matter if you are the president, if you are the director, but everyone has to respect themselves, the same as in the kitchen. Because when we have respect inside the kitchen, it's incredible restaurant, and you can see the future. And when we have shared information with the people who are near us, even like producers, kids, I think that's the goals for our future. So this is just for understand a little bit about the bees. So in Brazil, we have, we call meliponas, it's the type of, but different types of bees. So in Brazil, we have 250 types of stinging bees. In the whole world, 400 types. And where I come from, it's the biggest part. We have stinging bees called Atlantic Forest. Paraná, Curitiba is the city, but all over Paraná. We have 63 types of bees. And most of them, they are super acidic. So now I'm going to call them to, they're going to serve this honey that you are trying called Miri Saiki. It's super acidic. I don't put lemon and no vinegar. It's the bees. So why they are like this? Because they fermented inside of their box. So the box, I'm trying to get back here. Here. So this is the color of the honey. So this is the melgueira we call. So when they close the little balls of there, the honey is ready. So imagine when you close something with the honey inside, they ferment it. So the bee do their own fermentation with their honey. Okay, so this is an example that our box. So we did this called Jardins de Mel. It's like a bee garden. And then the type of the bees is mandasaia. So each entrance of the bee box, the beehives, is different. Each one of them, like mandasaia, the one that you are drinking, is different because they do their house. Like my house is different than each one of you guys. So they do their house, the entrance of their house is totally different between them. So we started with one. The first one was mine. Today we have 1,210 bee gardens around Curitiba, beehives. And bee gardens we have all over. So if you're driving a car, you can see a tree, and then you can see a little box like this. It's from the mayors, from the city. And the project is so nice. Now we are bringing the project for other states in Brazil. And it's something that we are super proud in Curitiba because we are the first one to develop the project of the urban gardens and to help the families to produce, to understand the food control, to understand how to eat better, how to make you powerful to cook your own food.
and to have your little garden, and in some places that they are like just land that they left by big companies or electrical companies who have in the bottom you cannot do nothing, so we create the gardens. And so this is like one of the biggest projects that we have, and talking about this, about the bees, make me so proud because it's something that it's a seed that I'm putting in you guys' mind today, because nothing is impossible, everything is possible for we can change. Doesn't matter how big is the project, doesn't matter how, you know, how we started, but okay, if you don't have bees, it's just an example how we can do a change, how we can just not look by ourselves, by our restaurants. And I think that's our mission as a chef, as a student, starting just changing the food in your family, or create a new project that you can share with the community, because sharing is the word for our future. I think that's the mission, is sharing ideas, sharing information, and this is how we can be bigger in the future and save the planet, make a better planet, a healthy planet. So the bee gardens and the urban gardens that we did, it's, we have a lot of awards that for the most sustainable city in Latin America. Curitiba, it's really, we invested a lot in sustainability, in regeneration, in make the population the owner of the city, and they make understand about information, education, and about food, and how they are important to our community. Doesn't matter if you're a chef, if you're a cook, everyone can do a change, everyone can be better in the future. Well, I wrote something here, I always finish with this before I share the video with you. But I cook to change the weather, I cook to change the mood, I cook to change the nature, I cook to change the world, but I want most, I cook to change people. We have value of food again, valuing our life again. So thank you so much. I try to be fast and give the message because we have two amazing guys come up. And I just want to share the video of the restaurant for you to understand where we come from and where is Curitiba. Thank you so much. To eat is to connect with the whole. So, let's make a pact for a day. We sit at the table, turn off our cell phones, the television. We make ourselves present for those who accompany us, talking softly as someone speaking about love would do. And, if alone, we think about ourselves with the same grace of that song that made us sleep one day, when we still didn't know the difference between the self and the breast of our mothers. In the midst of smells, flavors, with all the reverence that naturally grants lightness to gestures. With respect for the sacred, we take the food to the mouth. The papilla dilates. Water, air, earth, fire, insects, pollen, hands, sweat, death, life, time, creation. All this is made and unmade by each miraculous bite. Tiny miracles, yes, weaved by infinite stories between our teeth and tongue. So small they can lead us to the divine spark of a primordial explosion that pulsates in the food, awakening in us a cure that feeds the eyes and expands our being. Thus, in this pact, we proclaim ourselves beyond the table, surrendering, feeling, making a big move outward, towards the other, the world.
we find once again our origins. We remember unconsciously, without any effort, between grains, meat, sea, green, reds, oranges, textures, what the concrete mind reveals when it calms down. That we are also a point connecting to another in an endless chain. Creators and creatures. We are, in essence, what feeds us. We are nature. Efendim tüm gastronomi dallarında kabul görmüş ödülleriyle ulusal ve global çapta ün kazanmış çok önemli bir şefi davet edeceğim şimdi Gastromasa sahnesine. Şef Paco Torreblanca gelecek. Çeşitli üniversiteler tarafından dünyanın en iyi artisan pasta ustalarından biri olarak kabul görmüş. Arkada da kendisini alkışlıyorlar, bir story çekiyor, öyle geliyor sahneye. Ünlü panettoneleri İtalya'da sayısız ödüle sahip, İtalya'nın dışında da dünyanın en iyi panettonesi olarak kabul ediliyor. 2022'de en iyi pasta şefi seçilmiş. Şimdi alkışlarınızla sahneye geliyor. Şef Paco Torreblanca geliyor. Gracias. Buenas noches. Gracias a Gastromasa. Gracias a Gozmen, porque creo que está consiguiendo, si no lo ha conseguido ya, hacer el mejor congreso del mundo. Muchísimas gracias. Verán que mi conferencia o mi exposición serán 2 vídeos, pero verán que yo no les voy a hablar de la sostenibilidad. Creo que ya estamos bastante sostenidos durante el día de hoy. Yo les voy a hablar de la comparativa del pensamiento, que lo que pensamos en muchos aspectos profesionales y creemos que somos únicos, en otro sitio, con otras materias, con otros productos, lo están haciendo otros profesionales. Van a ver una comparativa de las piezas artísticas que yo hago con productos, con pasteles, con otros artistas plásticos y que sin conocernos y sin habernos visto mucho, en muchos casos hay una coincidencia del pensamiento. Por lo tanto, espero que les guste y espero que vean esa comparativa que siempre hablo. Coincidencia en el pensamiento. El arte de la pastelería, que para mí lo es. La pastelería es un arte, es una ciencia, es un arte. Tenemos a profesionales como Fausto o como Antonio, que son grandes profesionales, y veréis que lo que se hace es arte. Cuando quieran pueden poner el primer vídeo, por favor. Paco Torreblanca, yo creo que en cualquier disciplina hay gente importante y hay gente imprescindible, ¿no? Y yo creo que en la historia de la gastronomía española, no en la pastelería, en la historia de la gastronomía española, sin Paco Torreblanca no fuera sido igual. Y lo digo de una manera muy determinante, ¿no? Yo creo que no podíamos entender lo que es hoy en día el éxito de la gastronomía española en el mundo sin Paco Torreblanca. Que nos ha abierto las puertas en el mundo, el que nos ha hecho ser los luchadores que somos, el que nos ha hecho creer y potenciar la pastelería de los cocineros de este país. Ha sido la persona más influyente que ha tenido la pastelería española y, por supuesto, que para nosotros es el tío más increíble
más generoso y más grande que ha dado la pastelería, no solamente española, sino del mundo entero. ¿El arte de Paco Torreblanca es efímero? Sí, es un arte puramente efímero, ¿no? Y su legado, no, su legado es histórico, ha quedado y quedará para los anales de la cocina y de la pastelería, para la gastronomía en general, para el beneficio de todos. E incluso de aquellos que no sepan nunca que eso que están haciendo en su día fue Paco Torreblanca el que lo hizo. Yo creo que su obra en realidad no es efímera, es histórica. Es hacer un boceto de una idea. Hago un tipo de esbozos y luego sobre este esbozo, siempre cambiando cualquier trabajo, ¿no? Pero sobre la idea básica voy modificando y empieza lo que son las esculturas que siempre he realizado en chocolate o bien en azúcar o bien caramelo. Esto que veis ahí es un olivo. No, continuemos con la música, por favor. Aquí tenemos artistas plásticos que a mí me apasionan. Creo que define un poco mi filosofía, mi forma de pensar, y creo que me baso un poco en el concepto artístico para plasmarlo en mis obras. Yo considero que un dulce tiene que ser una obra artística, pero en este caso vais a ver esculturas todas hechas a mano, pero al mismo tiempo siempre apoyadas con un postre. El postre es una parte de esta obra porque es mi profesión y es lo que me apasiona. Y estos son tipos de artistas que a mí me gustan. Hay un libro que tengo como cabecera, que es de Yonishiro Tanizaki, un japonés. Siempre en mi trabajo utilizo solo las manos y cuchillos. Y aquí empieza la comparativa del pensamiento. Es toda una obra de chocolate. Y aquí vemos a Vilelia y las comparativas en azúcar. Todo esto son obras mías de chocolate. Un postre, otro dessert. Esculturas hechas de chocolate y brancusi. Miquel Navarro y una escultura de chocolate. Cristófol y la mía de azúcar.
Todo esto es azúcar. Todo esto también. Intento buscar el sentido al arte para hacer la comparativa con el pensamiento de otros artistas. Estos son postres de plato. Esto es un macarrón de wasabi, marihuana y chocolate. Estos son tubos de azúcar de candy. Esto es azúcar líquida. Chocolates de queso. Hojas de rosas confitadas. Azúcar. Esto es toda una pieza de azúcar clásica. Enseño a mis alumnos de mi escuela la base del azúcar para que luego evolucionen a la creatividad. Esto es un homenaje a África, una escultura de chocolate, otra. 3 bailarinas balinesas, metamorfose. Todo está hecho con las manos, no hay moldes. Esto es un homenaje al Nilo, caracoles de chocolate. Piezas sopladas de azúcar. Esta es la pieza que me hizo ganar el campeonato de Europa. Esto todo está hecho con un cuchillo y chocolate y con las manos. Todo es chocolate. Homenaje a Venecia. Todo la base de azúcar. Y esto es mi presentación final. Esto se llama Architettoni de Malievich. Es de madera y yo presenté en el doctor honoris causa en arte, lo hice en azúcar, que es la ciudad que uno cree que debería de hacer cada vez y va cambiando en una mesa la ciudad que él sueña, ¿no? Y este fue mi presentación para el doctor honoris causa en arte por la Universidad Miguel Hernández. Yo creé mi ciudad en azúcar en mi mente. Bien, ahora vamos a ver solamente, porque no quiero excederme en el tiempo, porque el Juan también tiene que entrar ahora, vamos a ver un poco ya conceptos de pastelería más tradicional, en los cuales yo ya utilizo grasas como aceites de oliva, utilizo también productos como leche de cabra, que me encanta para hacer los mousses de chocolate, los puntos salados, todo esto me gusta muchísimo y sobre todo ir buscando esos puntos diferenciadores. Intento siempre irme de lo que ocurre en el mundo. Intento buscar mi camino. A veces me cuestiono a mí mismo, muchas veces, muchas mañanas cuando me levanto,
me cuestiono lo que hago, pero sí que tengo claro en que lo que hay mucho no me interesa, no quiero saber nada. Y busco mi manera y mi pensamiento que puede gustar o no puede gustar, pero es mi forma de pensar. Y lo voy a plasmar ahora. Por favor, el segundo vídeo, porque no quiero entretener más, quiero hacer 21 minutos para estar dentro de los tiempos que tenemos que estar todos, para que no se nos haga tan tarde. Por favor, el segundo vídeo. La sostenibilidad es algo que se ha hablado hoy durante todo el día. Y yo me pregunto, ¿qué hacemos con los teléfonos móviles? Nadie ha hablado de los teléfonos móviles, del litio que sale de la Tierra, ¿no? Pero es una herramienta hoy imprescindible. Cuando me preguntan con mi amigo Antonio Basur o otros amigos, ¿no? Con Luca Fausto, ¿y tu teléfono? Digo, no tengo teléfono. Se crea un problema psicológico y mental, pero es una cuestión. Hay otros que llevan mi teléfono por mí, eso también es verdad. Todo esto es pasteles que quiero que se mastiquen, que se coman. No quiero que solo haya mousse de chocolate. Quiero recuperar los bizcochos de aceite de oliva de mi país, de mi tierra. Quiero recuperar todas mis raíces, porque creo que un pueblo que pierde su identidad, pierde sus raíces, pierde su identidad. Por lo tanto, recupero bizcochos de azúcar, de aceites antiquísimos, y los actualizo en el día de hoy. Porque creo que, vuelvo a repetir, no hay nada más. Yo cuando como aquí, he estado comiendo estos días aquí, y veo la tradición y la comida, veo cómo se respeta, a veces siento ganas de llorar, de ver cómo cambia todo, porque a veces cojo un postre aquí y lo puedo encontrar el mismo en Nueva York, el mismo en Tokio, el mismo, y eso me deprime. Intento buscar mi forma de pensar y que sea un poco diferente. Por ejemplo, estos petit choux que veis ahí están hechos con aceite de oliva. Toda la vida, yo me he criado en Francia y se hacen con mantequilla, pero yo he cambiado el proceso de aceite de oliva. ¿Por qué? Porque es la materia mía. Y estos son los tipos de pasteles o de petit choux que hacemos para hacer las formas. Intento buscar siempre, estos son los eclairs, aquí están en su forma primitiva, pero están hechos, como digo, con aceites, no. Y en las decoraciones busco el máximo de la sencillez. No me gusta que haya muchas cosas encima. Quiero que sea todo lo más simple posible. Flores caramelizadas, confitadas y caramelizadas. Estos son tipo de soufflés. Cuando hablamos de los sablés, y yo digo que hago sablés con vino, la gente se extraña, se puede hacer un sablé con vino en vez de con mantequilla o con huevos, y yo lo hago con vino porque en mi tierra hay una tradición de hacer unos postres con vino. Estos son flores que confitamos y las caramelizamos para decorar. Pasteles cortados con cuchillos o con máquinas, me da igual, pero raíces de chocolate, mousses hechos con nata y cacao solo, bizcochos muy antiguos con almendras, con avellanas, muy jugosos, a cocciones muy bajas para que sean muy tiernos, con poca decoración, la básica. Estos bizcochos que vemos abajo están bizcochos hechos con agua, huevos y agua, para hacer bizcochos muy ligeros, menos grasos.
aquí con Antonio hay un chico que se llama Pepe, que es el ayudante de Antonio, un chico excepcional, que lo tuve yo en casa, y cuando hacíamos bizcochos con agua decía, esto es una locura, pero no es tanta locura después de tantos años que están ahí. Esto está hecho con maíz negro de Perú. Hacemos unos bizcochos con maíz. La textura y la estructura no es bonita, pero sin embargo, y eso es con yogur de cabra, sin embargo el sabor y el color lo da el maíz. No gastamos nunca colorantes ni conservantes, solo para hacer las decoraciones artísticas, las flores. El resto ya no me interesa. Esta es una clásica de limón, de yuzu y limón, la mezcla de los dos. La misma con una variante de calamansi. Intento que lo que es rústico no tenga mucha decoración. Quiero que mantenga esa rusticidad, que sintamos cuando los vemos y los cogemos en las manos, que es una cosa que ha salido de un horno y que no se ha manipulado mucho. Y se ha puesto un merengue que hacemos con glucosa, muy poco azúcar, gastamos tipos de azúcar diferentes, de agave, muchos azúcar de partes que nos interesan por el poder edulcorante, porque si sabemos hay 130 o 120 clases de azúcar diferentes. Entonces utilizamos azúcares muy poco contenido en calorías. Esto es un homenaje a Kandinsky. En una ocasión el Museo Bontemisa me encargó que hiciera un cuadro de Kandinsky para hacerlo en un libro que se plasmó con muchos cocineros de España. Y yo dije, no puedo copiarlo. A Kandinsky, que me enamora, no se le puede copiar. Intenté interpretarlo, pero cuando lo veía decía esto. También me gustan las tartas glaseadas con mucho brillo, pero también me gustan que no tengan brillo. Esto es chocolate. Esto es la famosa selva negra, una versión mía. Rosas del desierto que hacemos con cuchillos sobre latas con chocolate. Este es un cheesecake japonés. Caramelo y almendras marconas de mi tierra. Todo lo que intento que pueda ser de mi tierra lo hago. Lo llevo bajo el brazo porque es mi orgullo. Esto es un Mont Blanc, mi versión del Mont Blanc. Dama blanca, una tarta, se llama dama blanca. Capuchina. No tiene nada y tiene todo, como en Japón, como Yonishiro Tanizaki, el elogio de las sombras. Dicen los japoneses que mientras que Occidente busca la luz, Oriente busca las sombras, y es verdad. Entonces son religiosas, de violetas, por ejemplo, estas. Almendras, chocolate, por supuesto.
Y esto es un clásico que nunca morirá. Es un hojaldre, unas 1000 hojas de hojaldre tradicionales, que es lo que más vendemos después de nosotros 200 años, desde que se crearon. Siguen siendo extraordinarias. Diferentes versiones, por supuesto. Estas son con gelatinas de albaricoques. Esto es lo que a mí me gusta, los extractos que se crean, las formas que crean en los hornos. Muchísimas gracias. Gracias por su atención. Espero que no se me hayan dormido mucho, pero es mi forma de pensar. Intento, por eso le he dicho que muchas veces me cuestiono cada mañana si lo que he hecho el día anterior era lo que debería haber hecho. Pero es mi forma de ser y nunca he trabajado en mi vida. Lo que he hecho me ha hecho tan feliz que no lo he considerado nunca un trabajo. Gracias por estar aquí y gracias por estar en este momento. Gracias. Efendim Gastromasa ana sahnede 2. gün programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Şimdi hocaların hocası Şef Can Roca'yı sahneye davet edeceğim. Kendisi 3 Michelin ve bir de Yeşil Michelin yıldızı El Cellar de Can Roca restoranının kurucusu ve baş şefi. Geleneksel gastronomi ile modern teknikleri birleştiriyor. Sous vide, parfümle pişirme, damıtma ön plana çıkan tekniklerinden bazıları. Kendisi aynı zamanda Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Programı'nın da elçisi. Yüksek alkışlarınızla Şef Can Roca geliyor. Welcome, Chef. Gracias, muy buenas tardes. Un lujo siempre estar aquí. Gracias por invitarnos y felicidades por el Congreso y por la trayectoria. Hablaremos de sostenibilidad, pero también quisiera rendir un pequeño homenaje a Turquía, a este país que cada vez que vengo encuentro más inspiración y de alguna forma esa inspiración viene con nosotros y acaba apareciendo también en nuestro restaurante. Así que 2 temas, intentaré ir lo más rápido posible para contaros. Bueno, en el año 17 hicimos una auditoría en el restaurante porque nos preocupaba el hecho de si éramos sostenibles o hasta qué punto éramos sostenibles y cómo podíamos mejorar nuestra relación con todo ese entorno que tiene que ver con la sostenibilidad. Así que nos dimos cuenta de que había cosas que podíamos mejorar y que de hecho es un ejercicio que es bonito hacerlo en cualquier tipo de restaurante porque hay muchas cosas que no te das cuenta que puedes mejorar y en realidad es muy fácil hacerlo, ¿no? Así que, bueno, empezamos a buscar dónde podíamos poder incidir. Algunas cosas ya se estaban haciendo y otras
bueno, tuvimos que poner más énfasis en nuestras propias energías, en ver de dónde venían, en ver qué maquinaria usábamos y qué grado de eficiencia y de ahorro energética tenían o podían tener si las cambiábamos. En fin, son criterios que son fácilmente aplicables en cualquier tipo de restaurante, simplemente aplicando un cierto sentido común. Reuso del agua, si cambias y pones atención, prestas atención a tus lavavajillas, verás que pueden mejorar su eficiencia en el consumo de agua o incluso conviene cambiarlos y es incluso más rentable. Programas de formación en los que ponemos énfasis en explicar a los jóvenes lo importante que es las prácticas sostenibles relacionadas con la producción de alimentos y evidentemente intentamos ejemplificarlo con lo que hacemos en el Selle. Envases reutilizables, agua de red microfiltrada, osmotizada, para evitar traslado de envases, residuos selectivos, el no uso de guantes, mejor lavarse las manos que usar guantes continuamente, en fin, evitar las bolsas de vacío, usar solamente cuando son imprescindibles, reciclar el aceite, reciclar el vidrio. Tenemos un pequeño taller en el propio restaurante, justo en el espacio de I+D, en la masía, en la que podemos convertir las botellas de vidrio, las botellas de vino, en otros usos, en otros recipientes, en vasos, en platos, en vajillas. En definitiva, es una forma de poder dar una segunda vida al vidrio. No solamente porque, en fin, es una actividad que puede generar empleo también, sino también porque genera conciencia y hace que tanto nuestro equipo como el cliente que viene al restaurante se puede llevar esa botella y también de alguna forma queda la conciencia de reciclar, de reusar, de colocar el vidrio en los contenedores adecuados, que tiene al final mucho que ver con esas pequeñas acciones que todos en restaurantes o en nuestras casas podemos hacer. El restaurante de alguna forma es un amplificador. Son pequeñas ideas que van calando y que hacen una mancha de aceite para hacer que mucha gente tenga conciencia de lo importante que son esas pequeñas acciones. Nosotros lo hacemos con nuestro taller, pero también tenemos un taller en la que las cajas de poliestireno se convierten en taburetes. Estos taburetes han ganado incluso premios de diseño y no es más que la búsqueda de colaboraciones, en este caso con Andreu, es un diseñador industrial, pero también es un artista que nos permite convertir esas cajas difíciles de reciclar, por otra parte, es uno de los materiales más difíciles de reciclar. Nosotros les damos una segunda vida en forma de un taburete que los clientes también se pueden llevar, con lo cual generamos tanto con el vidrio como con el poliestireno una economía circular que podemos ofrecer también puestos de trabajo y conciencia al mismo tiempo, ¿no? Okay. Tenemos un obrador de chocolate, estamos realizando chocolate con el mejor cacao posible. Jordi ha hecho un viaje por diferentes países productores de cacao. Vamos a comunidades indígenas, en muchos casos compramos su cacao, pagamos el precio justo, lo llevamos a Girona, hacemos el mejor chocolate que podemos hacer y el packaging, el embalaje, está hecho con las pieles de las habas de cacao después del descascarillado, después del tostado. El papel está hecho con ese material, con el mismo material de desecho de la haba de cacao antes de hacer el chocolate. Todo el material textil de nuestro equipo, tanto de sala como de cocina, viste ropa hecha a partir de plástico PET reciclado, plástico que hemos recogido en el restaurante, lo hemos llevado a una empresa transformadora mezclado con algodón orgánico reciclado y este plástico PET configuramos todos nuestros uniformes en el restaurante. Todas estas cosas son las que de alguna manera hemos visto que podíamos seguir haciendo, ampliando nuestro compromiso con el reuso
de los materiales que están en el restaurante y que aparecen, aunque evidentemente estamos cada vez reduciendo más la presencia de estos materiales en el restaurante, intentar evitar el poliestireno, intentamos que no entre, pero el que entra le damos un segundo uso. El vidrio, las botellas ahí están y el vidrio va a seguir estando. Una parte va a reciclar y otra parte va al taller para convertirlo en vasos y en otros recipientes. Pero también esa mirada a la sostenibilidad está puesta en el entorno, en descubrir y usar mejor nuestro entorno silvestre, también en un proyecto de cultivo. Tenemos 5 hectáreas actualmente muy cerca del restaurante que administramos nosotros, cultivamos nosotros y que el trabajo empieza en la selección y a veces en la búsqueda de semillas para pensar el plato que vamos a hacer. Muchas veces el plato empieza en la búsqueda de una semilla determinada, la seleccionamos, la plantamos, la cultivamos, la recolectamos y con ese producto después cocinamos. Este es el entorno de Girona. Girona está en un lugar privilegiado del Mediterráneo, justo en el otro extremo de donde estamos ahora. Ese entorno a 50 kilómetros a redonda hemos intentado seleccionar qué plantas, flores, tallos, brotes son interesantes, son comestibles y podemos usarlos en nuestra cocina, dando identidad a nuestra cocina y proyectándola al visitante que quiere saber dónde está, ¿no? Poder ver el paisaje, poder tener el paisaje en la cazuela, en el plato, es una de las pretensiones de los cocineros, poder transmitir la cultura, pero también el paisaje y, sobre todo, la temporalidad, el momento del año en el que estamos. Hay un momento del año cultivado y hay un momento del año silvestre. El silvestre es muy interesante y conviene también prestar atención, porque además lanzamos un mensaje de conocimiento de ese entorno y de hacer que la gente tome valor o ponga valor en lo que está en el bosque, comestible, y que a veces ni siquiera sabemos que lo es, ¿no? Y por lo tanto, conocerlo nos ayuda a cuidarlo, cuidar el entorno. Tenemos un botánico que trabaja con nosotros, Evarist, hace ya 8 años que está con nosotros y recorre todo ese territorio desde el mar. Por lo tanto, tenemos productos de nivel del mar y de 2.500 metros de altura, que es lo que hay en esos 50 kilómetros a la redonda de Girona, que estaría en el centro de este territorio. Este es el proyecto Terrandins, es donde está Mas Marroc, que es el lugar donde cultivamos nuestros productos desde hace ya unos años y que nos permite, como decía, también hacer ese trabajo de recuperación de semillas tan importante. Es lo principal de todo, tener memoria. Hubo una entrevista que hicieron a mi madre y ella decía que lo que le queda por hacer, lo que le gustaría que pasara, era ver la casa donde nació, Can Batista, restaurada, arreglada y poder allí, cerca del fuego, comer algo. No sé si es un regalo que podemos hacer a nuestra madre, pero sí que es una oportunidad para nosotros de reconocerle su labor, su belleza del esfuerzo, su ejemplo. Pensamos en cómo podría ser, en qué ingredientes usar, y algunos de los ingredientes de los que ella nos habla no están, no los encontramos en el mercado, de hecho no existen, se han extinguido. Pues una tendencia global que muchos cultivos autóctonos, casi primitivos, o sea, que no han cambiado, que no habían cambiado en siglos, de repente desaparecen. Más del 75% de las semillas han desaparecido en los últimos 100 años, ¿no? Lo está diciendo las Naciones Unidas, nos quedan 60 cosechas. ¿Qué es lo que pretendemos hacer? Quedarnos con los brazos cruzados. ¿Qué les digo a mis hijos?
La sensación es de que vamos perdiendo semillas cada día. No, es que no es solo semillas, biodiversidad, pero a lo grande, ¿no? Digamos, la pérdida de agrobiodiversidad es permanente, ¿no? Una vez que se pierde una variedad, esa variedad se perdió para siempre. Es la primera generación que hemos podido diseñar nuestro futuro y posiblemente seamos la última generación en que podamos hacerlo antes de que puedan pasar cambios que sean irreversibles. Cuando yo pienso en una semilla, pienso en un ciclo de vida completo. Entonces, cuando pierdes esa biodiversidad, estás perdiendo todo ese ciclo de vida. Y en ese ciclo de vida de muchos años sucedieron muchas cosas con esa semilla, con esa familia, con esa cultura, que con ese producto se alimentaba, celebraba, compartía. La memoria. Solo pido a Dios que me dé memoria. Este documental... Gracias. Este documental cuenta una historia. Nosotros queríamos recuperar la casa donde nació nuestra madre. Pudimos comprarla, recuperarla, restaurarla y queríamos cocinarle los platos que ella comía cuando era pequeña. Estos productos de los que nos hablaba ya no los encontrábamos, así que iniciamos un viaje para encontrar esas semillas, plantarlas y poder cultivar esos productos y poder ofrecer esa comida un día. Que todo eso fue posible, afortunadamente. Este documental está en YouTube, Sembrando el Futuro, cuenta toda esta historia y es una forma de generar o de apelar a la conciencia de la pérdida de semillas, la pérdida de biodiversidad que se está produciendo en el planeta en general. Los cultivos se están reduciendo, las variedades se están reduciendo y estamos perdiendo cultura, memoria y en definitiva biodiversidad. Esto es un trabajo que sería largo y esto daría para una ponencia mucho más larga y no quiero tampoco estirar este tema, pero es algo que hemos aprendido en Turquía. Aquí hay una gran cultura de las conservas vegetales. En Turquía y en algunos lugares de Asia saben cómo conservar los vegetales y nosotros hemos aprendido bastante de aquí. Y gracias a este conocimiento hemos hecho un trabajo de cómo conservar vegetales, pero sobre todo cómo hacer comestibles productos que nosotros no considerábamos que lo eran y lo son aplicando técnicas de conservación de vegetales. Técnicas de conservación que tienen que ver con la fermentación láctica, que aquí usáis mucho, pero también con las salazones, las salmueras, con en fin, diferentes sistemas, sobre todo salmueras con porcentajes de sal diferentes. Podemos conseguir alargar la vida de las verduras, de las frutas, pero también de las flores, de los brotes que habitualmente no se consumen, y podemos tener en un mismo plato una flor y un fruto de la misma planta en el mismo plato. Cuando una cosa florece en un momento determinado y al cabo de un mes aparece la fruta. Poder tener en el mismo plato las dos cosas solo se consigue con estas técnicas que hemos empezado a usar y que dan mucho juego en cocina. Simplemente es aplicar ese conocimiento ancestral. Es un conocimiento de hace muchos años que se usa en diferentes lugares de Asia, desde Turquía hasta Corea, hasta Seúl, y que a nosotros nos da un juego muy interesante en cocina. Nos permite conservar el color incluso de las flores. Este sería un plato, un ejemplo, que tiene verduras encurtidas. La base es de un romesco de nueces, con sumac en este caso, y que tiene tanto la flor de la capuchina como la fruta de la capuchina, que no se usa. Es esta forma curiosa que está arriba a la izquierda, es una fruta de capuchina, no la usábamos, la dejábamos caer en la plantación y al ver que la podíamos encurtir y hacerla comestible, la empezamos a usar. Así que podemos, o esto por ejemplo, este racimo es un brote de morera, que es un árbol
que no usamos ese fruto habitualmente en nuestra cocina y que en cambio hemos visto que en algunas culturas se encurte con vinagre y agua y tiene un sabor muy interesante y una textura también muy interesante. En fin, un descubrimiento de aprovechar mucho más las verduras, las frutas, los brotes, tanto de cultivo como silvestres. Esto lo empezamos a ver cuando vinimos a Turquía, hace años que venimos a Turquía, de vez en cuando, nos encanta, y en una ocasión tuvimos la oportunidad de incluso cocinar. Cocinábamos en el local con Matsud, que siempre nos abría las puertas, y cocinábamos en su cocina, algunos compromisos que teníamos, y eso nos permitió venir varias veces y recorrer un poco el país. Yo estuve en Esmirna, Jordi en la Capadocia, allí se están haciendo vinos con jarras, con ánforas, como se hacía hace 3000 años. Se está recuperando la cultura del vino aquí, en Turquía, en la zona de la Capadocia, y en fin, y esta puerta abierta de Matsud en el local nos permitió experimentar, cocinar, e incluso, en fin, servíamos un recorrido por el mundo, un bocado que representaba el sabor de países diferentes. Siempre Turquía estaba presente. Aquí hay un dolma de lentejas con yogur, con ayran, con pepino. Aquí es un cóctel de ayran con pepino y melón, que lo servíamos también en el sellé. También un locmu, pero salado, de aceite de oliva, inspirado en la misma forma que hacéis con almidón, azúcar, pero una versión salada, la misma textura. O este lahmacun con perejil, comino y carne de ternera que nosotros asábamos, deshidratábamos y lo servíamos como un snack, ¿no? Pero estaba inspirado en vuestro lahmacun. Este dolma de lentejas y berenjena que teníamos como representación de un sabor característico, estaba aliñado con sumac. Esto es un kokorek, pero de patatas. Son patatas cortadas muy finas, estiradas como si fueran espagueti, envueltas en una brocheta, fritas con grasa de cordero y las mismas especias que ponéis en el kokorek. Pero era un kokorek de patata que todavía ahora lo estamos sirviendo como un recuerdo de nuestros viajes a Turquía. Esto es un manti verde, pero en lugar de la pasta que usáis vosotros, nosotros lo hacíamos con pepino, con queso dentro, con una especie de gazpacho de pistachos con melón impregnado con raki. Así que, y con granadas y con cebolla encurtida. Una caballa marinada también con sal, una salmuera, un poco de sal y azúcar, y botargas, aceitunas, en fin, productos que están aquí. Esto es una berenjena también asada. Las berenjenas que cocináis aquí son excelentes, con yogur y con anís, con matafaluga, un tipo de anís que nosotros usamos, evidentemente, excepto el sumac que viaja. El sumac sí lo traemos, pero el resto son nuestros productos. De hecho, tenemos los mismos productos. Estamos en dos extremos del Mediterráneo. Las culturas son distintas, los productos los mismos, el mar el mismo. Así que esto es un cordero que aprovechábamos todo el cordero, un guiso con el cuello, el lomo a la brasa, las manitas guisadas, el costillar cocinado al vacío a baja temperatura, luego crujiente, sobre una base de jugo, con yogur, con un hummus, en fin, un cordero con berenjena al estilo turco. E incluso un postre inspirado en rosa turca. Fue el aroma que Jordi descubrió en el bazar y que le inspiró a hacer un postre con los ingredientes que desprendía el aroma de este perfume.
Esto es un pishmania que hacíamos también, esto lo aprendimos aquí cuando estuvimos, y es una forma de convertir un postre que ya hacíamos, cambiando el algodón que representaba la lana de las ovejas por este pishmania, que, en fin, básicamente es un caramelo a 133 grados de ebullición que luego se va estirando, estirando, estirando con mantequilla de oveja y con harina tostada, y que al final se convierte en una especie de lana de oveja. La verdad es que hay una gran influencia cuando los cocineros viajamos, vamos con los poros de la piel abiertos, con la mente abierta, porque muchísimas cosas que vemos, que aprendemos, acaban quedándose con nosotros. A veces aparecen justo al llegar al restaurante y a veces aparecen al cabo de un tiempo, cuando estamos pensando en un plato, en una solución, aparece una idea que vimos en algún lugar del mundo cuando viajamos. Viajamos con la mente abierta, yo creo que es, y con la memoria activa, ¿no? Para ir incorporando sabores, aromas, formas de hacer, formas de cocinar productos que van apareciendo poco a poco en nuestro día a día, en nuestra cocina, en nuestra forma de interpretar la cocina. Nosotros queremos ser locales, trabajamos con productos locales, pero la inspiración es global. Cuanto más global, mejor, porque puedes emocionar a alguien que viene de otro lugar y encuentra en tu casa algo que activa su memoria. Esto es un dulce de leche de oveja, con una confitura de melocotón. Esto es una espuma de leche de oveja. Esto es un granizado de melocotón, helado de leche de oveja y envuelto en este pishmania, que es una técnica turca que parece una madeja de lana de oveja y que está colocado en este plato que tiene estas formas que al comer hace el mismo ruido que un rebaño de ovejas. Servíamos también un cartón con aceite esencial de lana de oveja para establecer la relación olfativa y gustativa. Y que había una parte más que era un aroma de lana de oveja, que lo hacemos nosotros con un destilador que permite captar un aceite esencial. Y ahora, y acabo, en forma de homenaje a Turquía, un vídeo del viaje que hicimos y de un documental que está abierto también en YouTube, nuestro Turkish Way, nuestra inspiración de Turquía y nuestro homenaje a la cocina turca. Hacer un tributo con algo que respira mediterráneo, pero que tiene otro lenguaje, otra manera de vivir y otra influencia, como una misma luz puede a partir de los costumbrismos verse tan distinta. Nos acercaremos allí. Probablemente ahora sea el momento, ¿no?, de que Turquía empiece a haber una renovación. Sí, ahora es el tiempo de cambio en Estambul. El pueblo tiene que tener una tradición de historia. Vosotros la teníais y nosotros también. We are still learning together for the future. And it is a revolution for us, a new way of understanding what our cuisine is all about and where we can take it to. Chef, bonjour.
Bienvenue, tout va bien? Dezavantajına baktığın zaman eğer kendi kimliğine göre, kendi coğrafyana göre yapmaz isen New Nordic'teki adamlar gibi buradaki çocuklar işte Danimarkalı ya da İsveçli olmaya çalışıyorsa ya da İspanyol olmaya çalışıyorsa Now we have more good wines. This is our treasure. This variety must be saved. It cannot be extinct. We respect the tradition, but we never follow the tradition. Because the tradition is a very bad umbrella. It keep you under the shadow, but you stay there. You never grow. Biodiversity, keeping tradition alive, making a proper working place. This is the aim of my project. And people don't believe it normally if you just tell it. But if you show it realistically, it's another thing. Teşekkürler. Thank you. Efendim, Gastromasa 2022'nin kapanışını bir panelle yapacağız. Şimdi panelimizin konusu sürdürülebilir şef restoranlarının gelişim yol haritası ve İstanbul gastronomi pazarının büyümesi. Moderatörümüz Sayın Gökmen Sözen. Panelistlerimiz Araka Restoran kurucusu ve şefi Sayın Pınar Taşdemir ve Neolokal Restoran kurucusu ve şefi Sayın Maksut Aşkar. Alkışlarınızla davet ediyorum efendim. Buyursunlar. Teşekkür ederim. Keyifli bir... Sonla bize kalsın. Fatih Tutak gelmedi galiba. Yoğun programı vardı. Öncelikle son panel olduğu için, gecikme için herkesten özür diliyoruz. Bugün 2 tane çok değerli şefimiz var. İkisi de Michelin'i aldı. Onun için hep beraber tebrik etmek istiyorum.
Umarım daha fazla Michelin'ler olsun, daha fazla 50 Best'ler olsun, daha fazla Gourmet'lar olsun ki Türkiye şef restoran pazarı daha da büyüsün ki turizm gastronomimiz artsın. Bugün tabii konumuz sürdürülebilirlik. Biz de sizlere Türkiye'de sürdürülebilir şef restoranları nasıl olur, İstanbul gastronomisi nasıl daha farklı bir yol haritası çizer? Şimdi baktığımızda Türkiye'de işte Gaziantep bir destinasyon diyoruz, Urla bir destinasyon diyoruz. Ama aslında en büyük şehrimiz 20 milyonluk İstanbul. Önce sevgili Pınar'dan başlayacağız. Sence sürdürülebilir gastronomi, tabii ki daha önceden sen de kuliste konuştuk, daha az vergiler olsun, daha farklı yol haritaları olsun. Sence çözüm nedir? Bence ilk başta devletin desteği gerekiyor. Her zaman bunu söylüyorum. Çünkü bu ekonomik koşullarda bu iş ve herhangi bir şey yapmak, sürdürebilmek çok zor. Ben en başta ekonomik olarak özgür olmamız gerektiğini ya da daha rahat hareket edebilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bir de şef restoranı diyorsun. Hani kişilerin bireysel olarak hareket edebildikleri alanlarının olması lazım. Kendi işte tercihlerini, zevklerini, alışkanlıklarını insanlara anlatabilmeleri için daha uygun, daha onları özgür kılabilecek koşulların oluşması lazım. Bence özellikle ekonomiden başlıyor bu. Onun dışında tabii ki kolektif bir bilincin gelişmesi gerekiyor. Şef restoranı nedir? İşte Ahmet'in, Mehmet'in, Maksut'un, Pınar'ın restoranı nedir? Nasıl anlatabiliriz? Yani mesela benim şu an fark ettiğim bir şey var. Bir Michelin, bir yıldızlı restorandan insanların beklentisine hiçbir fikrim yok. Ne beklediklerini bilmeden de gelenler de var. Biraz şeye bakmak lazım. Yani nasıl derler? Bir restorandan bekledikleri, bir yıldızlı restorandan bekledikleri şey biraz hani şefin kişiliğini yansıtması, işte bir tarzının olması, iyi yemek vesaire vesaire. Hani çok acayip bir şey yok aslında burada. Ama gelen insanlar bekliyorlar, bizim Türk insanı. Yani bunu nereye bağlayacağım? Birazcık bilinç, birazcık daha fazla okuyup yazmak, belki konuyu araştırmak, belki işte daha empati yaparak o restoranları ziyaret etmek olabilir diye düşünüyorum. Onun dışında işte gastronomi öğrencilerinin bence yine gustolarını genişletmeleri için desteğe ihtiyaçları olduklarını düşünüyorum. Belki bizim gibi restoranlar tarafından, belki işte okulları tarafından. Bu böyle zamanla ilmek ilmek işlenerek geliştirilebilecek bir şey bence. Ve hani uzun da bir yol diye düşünüyorum. Yani hepimizin biraz daha bilinçlenerek bu konuya yaklaşması gerekiyor. Yani bir esnaf restoranı nedir, bir zincir restoran nedir, bir şef restoranı nedir, farklarının ne olduğunu algılayarak öyle bakarsak konuya eğer daha kolay olur diye düşünüyorum hepimiz için. Sevgili Maksut, nasıl daha fazla gelişim sağlarız? Sen Don Quixote gibi dünyayı geziyorsun. Buradaki birçok yabancının yakın arkadaşısın. Kişisel ilişkilerimizde sen de biz de Pınar'da Türkiye'yi tanıtıyoruz. Daha fazla şef restoranı yaratmak için nasıl bir yol haritası çizelim? Basit aslında. Bir o kadar da zor ama şimdi bundan 7-8 sene öncesini düşünüyorum. Belki 10 sene öncesine. Ben aradan sıyrılıp ortaya çıktığımı düşündüğüm zaman birkaç tane şefin restoranı olduğunu gördüğümüzde ne ispat edeceğim ben? Hani bir şef restoranı olarak. Ben bunu kendim için mi yapıyorum? Peki gelecekte daha çok şef restoranı olabilmesi için neye ihtiyacım var? Doğru bir rol model olmaya ihtiyacım var. Ben çünkü başarımı sadece kendim için yapmış olabilirim gibi görünüyor belki ama eğer geleneklerimi gelecekte daha fazla insanın temsil etmesini istiyorsam, restoran olmaktan öte, bu bakış açısına, benzer bakış açılarına sahip daha fazla aşçının olması gerektiğini düşünüyorum. O noktada benim olabileceğim en
doğru nokta rol model olmak. Bir enstitü haline getirebilmek restoranı. Bu da ciddi bir özveri gerektiriyor tabii ki. Hani hepimizin senin de söylediğin gibi ekonomik altyapıları buna müsait olmayabiliyor. Biraz da tabii ki ne hedeflediğinize bağlı. Daha çok para kazanmak istiyorsanız zaten hani bunları hiç düşünmüyorsunuz. Rol model olmak gibi bir derdiniz olmuyor. Ama hayır, ben geleceğim, geçmişim ve mutfağım için bir şey yapmak istiyorsanız o zaman yapmanız gereken zaten böyle bir şey. Genç aşçıların gelecekte bir şeyin başarılabilmiş olduğunu görüp onu örnek alabilmelerini sağlayabilmek mutluluk veriyor. Biz gerçekten anne yemeklerimizi alıp rafine bir sofraya koyabildiysek ve bunu dünyaya anlatabildiysek, o zaman bu genç arkadaşlarımızın hepsi biliyorlar ki bu yoldan ilerlerlerse onlar da başarılı olacaklar belki. Şimdi bu bir kısmı. Öncelikle buna inanmak, faith dediğimiz şey, buna inanmak. Buna inanabilecek örneklerin çoğalabiliyor olması. İkincisi de artık büyük yatırımcıların EBITDA'lara değil, insana yatırım yapıyor olması. İnsana yatırım yaparak aslında gelecekte daha uzun vadeli, sürdürülebilir bir kazanç elde edebileceğini fark ediyor olması. Bu yüzden de belki de büyük zincir firmalarımız... Da burada seslenmek lazım. Efendim? Hemen buradan söylüyorum, büyük zincir firmalarımızdan temsilci arkadaşlarımız varsa, hani yüzlerce çok başarılı, çok para kazandıran işletmeleriniz var. Belki birkaç tane de şef restoranı açıp onlara arka çıkıp destek olursanız ne mutlu olur. Şimdi hepiniz biliyorsunuz, birkaç senedir inanılmaz bir sokak yemekleri furyası var. Gencecik çocuklar sokak yemekleri dükkanı açıyor. Neden? Çünkü adamın daha büyük restoran açacak parası yok ki. Onu destekleyecek insan da yok. Ben çok iyi biliyorum, çok yakın arkadaşlarımız. Birisi Paul Bocuse okumuş, öteki başka bir yerde okumuş. Sonra İstanbul'a gelmiş. Bir şey açmak istiyorlar ama ekonomik koşullar belli, paraları yok. Gidiyorlar, street food dükkanı açıyorlar. Bir yerden başlamak istedikleri için orada da yaratıcılıklarını konuşturuyorlar. Ama gerçekten de sanıyorum o noktada bunları görüp fark edip belki özel bir gastronomik headhunter şirketi kurmak isteyen birisi olursa yatırımcılar için enteresan bir fikir olabilir. Neden olmasın? Çok haklısın Maksut. Tabii bugün konumuz sürdürülebilirlik ve ikiniz de Türkiye'nin en önemli şeflerindensiniz, şef restoranınız. Bu konuda çalışma yapıyor musunuz? Sürdürülebilirlik ve restoran. Aslında benim restorancılık anlayışını öğrendiğim, çalıştığım kurumlarda öğrendiğim şekli bu. Yani sürdürülebilirlik zaten hani ben bunu öğrendim, bunu da sürdürmeye çalışıyorum kendi hayatımda her zaman. Bu konuda özel bir çalışmam her geçen gün oluyor. Her geçen gün bir önceki günden daha kendime ve dünyaya faydalı bir restoran ve kişi olmaya çalışıyorum zaten. Ama işte bu da şey gerektiriyor. Hani bireysel olarak değil de yine toplumsal bir farkındalık gerektiriyor. Çünkü tek başına yol almaya çalışmak da yine bu konuda kişileri ve restoranları, bireyleri zorluyor diye düşünüyorum. Biz kendi adımıza elimizden geldiğince devam ettirmeye ve faydalı olmaya çalışıyoruz açıkçası. Fakat yine şunu söylemek isterim. Bu bireysel olarak ya da bireyler olarak gerçekleştirilmesi zor. Yine bir devlet politikası geliştirilmesi gerekiyor bence. Belki belediyelerle işbirlikleri yapılması gerekiyor bazı konularda. Ve yardımlaşarak bence daha iyi bir duruma, sisteme geçebiliriz diye düşünüyorum hep beraber. Aynı soruyu Maksut sana da alayım. Ben öncelikle sürdürülebilirlik nedir diye sormak istiyorum. Hani biraz onu doğru tanımlayabilmek gerekiyor çünkü herkesin ağzında olan bir kelime bu. Bana göre sürdürülebilirliği iki maddeye indirgemem gerekirse yok olmaya yüz tutmuş bir şeyi var olabilmesi için çalışmak, çaba göstermek. Var olan bir şeyin de yok olmaması için çaba göstermek. Aslında özetle bu. Dolayısıyla bu noktada siz hayatınızda bunun için ne yapıyorsanız siz de sürdürülebilir kılmış oluyorsunuz yaptığınız şeyi.
O noktada benim adıma düşen görevimde, eğer gerçekten hep dediğim gibi geçmiş ve gelecek arasında bir köprü olmaya çalışıyorsam, o noktada ben kaybolmaya yüz tutmuş geleneklerimi günümüz koşullarına göre yeniden güncelleyerek gelecekte kabul görmesini sağlayabilmenin yollarını aramalıyım. Benim için sürdürülebilirlik bu. Ya da var olan geleneklerimi gelecekte kabul görmesi için ona uygun bir biçimde dönüştürebilmeliyim. Bir diğeri de bu. Bu noktada bunu yaptığınız zaman aslında tanımı da sosyal sürdürülebilirlik oluyor. Aslında her birimizin payına düşen şeyde sanıyorum bir şeyi sürdürebiliyor olmak. Hani bir bakış açımızı sürdürebiliyor olmak. Ben de şunu söylemek istiyorum bu konuda. Mesela benim yıllardan beri çalıştığım küçük küçük üreticiler var. Ve bu insanların, bu adamların desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok güzel işler yapıyorlar fakat bazı işte standartlara uyamayabiliyorlar üretim koşullarında. Ve sonunda bunun da bu adamın da yaptığı işin sonu gelebiliyor. Ya da çok zorlanarak bunu devam ettirebiliyor. Bence mesela bu insanlara, çok klişe olacak ama bunu çok içten ve yürekten söylüyorum, bu insanlara kesinlikle destek verilmesi gerekiyor. Ben çok üzülüyorum. İşte bir Ali Büke var, peynircim. En son bana diyor ki, vallahi diyor ben kendime yaptım, istersen sana da gönderirim. Çünkü yaptığı işi artık ticari olarak devam ettiremiyor. Bence bu da çok önemli. Yani ben zaten işim gücüm bu insanlardan ürün alabilmek, o insanları desteklemeye çalışmak ama bu benim, onun, bunun sürdürebileceğimiz bir şey değil. Bir noktaya kadar ya da. Bunun için de yine bence bu doğru düzgün, işini doğru düzgün yapmaya çalışan çok özel üreticiler var. Bu insanların belirlenerek destek sağlanması gerekiyor bu insanlara diye düşünüyorum. Hemen bir şey eklemek istiyorum. Daha geçen gün bir belgeseller çeken bir ekip arkadaşlarımızla bir konuşma, sohbet yaparken abi şöyle bir şey çekmek istiyorum dedim. Programın adı belli, Gendime. Gendime ne demektir biliyor musunuz? Anadolu'ya gittiğiniz zaman bir çiftçiyle, bir köylüyle tanışırsınız. Aa ne güzel ürün bu dersiniz. Hani ben de alabilir miyim dersiniz. O gendime sadece kendimize üretebiliyoruz. Çünkü aslında sistem buna izin vermiyor. En iyi ürünü biz kendimize üretiyoruz. Daha çok para kazanmak için konvansiyonel ürün üretiyoruz diyor. O gendime ürünlerin peşine koşabiliyor olmak, onu gerçekten sürdürebilir kılabiliyor olmak, onu tekrar hayata döndürebiliyor olmak. Sanıyorum az önce işte Joan Roca'nın anlattığı projede aslında oydu. Hani gerçekten kaybolmaya yüz tutmuş o ürünleri bulmak. Onun değerli kılabilirseniz eğer, o zaman onu üreten insanın da ne kadar değerli olduğunun farkına varırsınız. Yani hepimizin sanıyorum farkına varması gereken en önemli şeylerden bir tanesi bu. Son sorum. Tabii İstanbul 20 milyon şehir ve bütün iş dünyası da uluslararası, burada siz de çok güzel restoranlar yapıyorsunuz. Ama siz tabii yerel ürünlere destek olan iki şefsiniz. İstediğiniz gibi lojistiği sağlayabiliyor musunuz Anadolu'dan? Ya da İstanbul'da buluyor musunuz bu ürünleri? Benim tanıdığım şeyler var. Ufak böyle kendi bostanlarında, bahçelerinde ürün üreten birkaç pazarcı var. Onlarla telefonlaşarak, yani gayet iptidai koşullarda işte Zübeyde abla ne çıktı bu hafta diyorum, işte su terisi nasıl diyorum, gidiyorum alıyorum falan ama gerçekten hani kolay değil. Benim şimdi restoranım çok ufak kapasitede olduğu için ben bunu yapabiliyorum. Ben toplasanız işte bir gecede 45 kişiye yemek veriyorum. 150-200 kişiye yemek versem bunu yapmam çok zor olabilir. İşte günlük menümü değiştirebiliyorum. İşte su terisi geldi koyayım, işte yarın yok kaldırayım diyebiliyorum. Yani zorlanarak bunu yapıyorum ama hani bu benim çok da sevdiğim ve benim tutkum. O yüzden ben bunu yapıyorum. Ama böyle bir iş olarak bakarsak bunu aslında gerçekleştirmek çok kolay bir şey değil. Çok keyif alarak yapmıyor olsam yapamazdım herhalde. Lojistik önemli. Çok önemli. Şimdi Anadolu'nun her yerinden ürün geliyor. Şimdi tabii kolayına kaçıp İstanbul'dan da birçok şeyi bulabilirsiniz ama istediğiniz kalitede mi, istediğiniz sezonda mı, istediğiniz vizyonda mı o ürün soru işareti olabilir. Şimdi bunun belli bir şeyi var. Biraz hepimiz tekrardan bir beyin alıştırması yapalım. Üretici ürünü üretir,
1 liraya aracıya satar. Aracı 3 lira koyar, başka bir aracıya satar. 2 lira daha gelir çünkü kamyonla oraya taşımıştır. 2 lira daha ekler çünkü buradaki aracı sana satar. Üretici 1 lira kazanır, o ürün 8 lira olur. Ben bu ürün için 10 lira vermeye razıyım. Bunun 7'sini üreticiye vereyim, 3'ünü nakliyeye vereyim. Bir de şöyle bir sistem sorunu var, sorunun cevabı. Ne yazık ki bu üreticilerin hiçbiri size makbuz veremiyor ve o makbuzu resmileştiremiyorsunuz. Ben onun için fazladan vergi vermeyi de kabul edeyim. Dolayısıyla işte 3 lira nakliye, 7 lira oraya gitsin ama üzerine bir de ekstradan vergi verebileyim. Yeter ki ben o ürüne ulaşabileyim ve o insan da hak ettiği değerin karşılığını alabilsin. Şunu değil ama bunu alsın. Bu çok önemli. Bir ikincisi biraz bizim farklı modelleri düşünüp 5 sene öncesine göre 5 sene sonrasına göre hareket edebilmemiz gerekir. Bir örnek vereceğim. Biz ilk neolokali açtığımız zaman benim hayalim bir tane community bir arazisi olsun. Bu arazide o çiftçinin 1 sene boyunca ihtiyaç duyduğu tüm gübresi, bakımı, işçisinin çalışması, toprağın yenilenmesi, her şeyinin karşıladığı bir masraf çıkarsın. 1 sene boyunca bu harcadığı masrafların üzerine kâr etmesi gereken miktarı koysun ve bana desin ki 3 dönüm için ben bu kadar lira istiyorum desin. Ve bunun karşılığında ben de onu aya böleyim. O zaman 5 tane restorana bölersem bana olacak masrafı şu kadar lira. Demek ki bu noktada eğer ben 4 tane daha restoran bulabilirsem, bu çarkı ve sistemi çalıştırabileyim, o zaman ben tohumlarımı götüreyim, vereyim, tam benim istediğim gibi, hiçbir şekilde toprağa zarar vermeden, ürüne zarar vermeden bana onu üretsin ve ben o malı bedavaya mutfağıma alayım. Ama çünkü zaten her şeyi önceden ödemiş olayım. Biz o 5 restoran olamadık. O zaman olamadık. Belki şu anda eğer böyle bir şey yapmaya kalkarsak o 5 restoranı bulabiliriz. Sanıyorum gerçekten ne kadar uğraşırsak onun karşılığını aldığımızı gördükçe insanlar daha çok cesaretleniyor. Bu yüzden örnek olabiliyor olmamız, bu yüzden rol model olabiliyor olmamız lazım. Belki her birimizin bir enstitü gibi hareket edebiliyor olması lazım. Ama bunun için de desteğe ihtiyacımız var. Çok teşekkürler. Herkese teşekkür ediyoruz. Gastromasa'nın sonuna geldik. Emeği geçen herkese, katılan şeflere, yurt içi yurt dışından gelen konuklarımıza ve sizlere ve Gastromasa takımına çok teşekkürler.